Hello. Om Sri Matre Namaha.
श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, జగజ్జనని లలితా మహాత్రిపుర దేవత అనుగ్రహంతో, సద్గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి గుహ్యమైనటువంటి రహస్యనామ స్తోత్ర భాష్యం వివరణ యథాప్రకారం తెలుసుకున్నాం. ఇంకా కొన్ని యోగ సాధనకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఎడెండమ్స్గా ఉన్నాయి. అవి కూడా కవర్ చేస్తే యోగ సాధన పరంగా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయనేటువంటి భావనతోటి ఈ సెషన్ను ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. రిలేటెడ్ టాపిక్స్ యోగ సాధన అనేటువంటిది సాధారణంగా అందరికీ యోగ సాధన, యోగా అనగానే ఆసనములు అనేటువంటిది స్ఫురిస్తుంది. ఒకనొకళ్ళకి ప్రాణాయామం కూడా స్ఫురించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పతంజలి అష్టాంగ యోగ విధానం. యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ధారణ, ధ్యానము, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి స్థితి, ఈ 8 కలిసి అష్టాంగ యోగము. పతంజలి మహర్షి కంటే కూడా ముందు ఈ యోగ విధానం ఉందా లేదా అంటే ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. ఆది యోగి ఎవరంటే శివుడు. సాక్షాత్ శివుడి నుంచి ఈ యోగ విధానం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందింది. త్రిమూర్తుల్ని గమనిస్తే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్క ఆసన స్థితిలో కానీ ఒక ముద్రలో కానీ కనిపిస్తారు. శివుడు ఎప్పుడు చూసినా కూడా చిన్ముద్ర ధరించి పద్మాసన శ్రీ ధ్యాన నిమగ్నుడే సమాధి స్థితిని సూచిస్తూ वागर्तां सपूतो वागर्ता प्रतिपत्ति जगतपितरो वंदे पार्वती परमेश्वर वंदे पार्वती परमेश्वर. My celebrations and worship to the parents of the universe who are visible to the shrine board and its sense in order to guide me in acquiring the right understanding of words and their ordinary meaning exists in the same shloka, which is considered as Parvati, consort of Mata Parvati, and Rameshwar, consort of Rama, Sri Maharashtra, Lord Shiva, and Lord Vishnu, as the fathers of humans, as one and not as two separate gods. Seeking the blessing by going my hand to her lotus feet of Adhishthani, Sri Lalita and the kind permission of Sri Salveshwarananda Giri Swamiji. I am delighted to welcome you all back to the second day of third day, 3-day International Symposium on Kundalini. I would like to start and thank all of you for joining us and for your active participation. And quality of the sessions we are today as particular as we begin the second day of our symposium. I would like to remind everyone of the purpose of this gathering. We are here to share knowledge, exchange ideas, learn from experts, and engage in meaningful discussion about Kundalini energy for total well-being. I request all to observe silence and questions. Either switch off your mobile phones or keep your mobile phones in silent mode. I also encourage all to actively participate, ask questions, and contribute to dialogue. Yesterday, we have heard from a diversity of seniors who shared their experience and insights on political energy with respect to biological from spiritual technology, from balancing of emotions and keeping our body awake and mind well. Today, we continue to delve deeper into this topic and explore new areas of interest. We have exciting speakers who will be sharing their experience and knowledge of the use. Let us continue and I will move forward and enlighten the of the symposium. First speaker of the day is Puja Singh,
Sri Sarveshwara Swami, head of Sadhguru Maharaj and also Sri Mata known for his philosophy, including small standard, protecting the abandoned dogs and very good for pride and dignity. Sri Sarveshwara Swami is a spiritual leader, mentor, and guide who seeks advices related to and in particular teach students globally. And Sri Lanka it's a daily ritual to perform in mass and their class. He is actively involved in social, spiritual, and cultural activities to promote peace and harmony, and has great knowledge of yoga, apart from fluency in several languages that include English, Telugu, Sanskrit, and Hindi. Promote divine use impression of spiritual and enlightenment, and has an immense love and compassion for kids and people from all backgrounds and so Ritavika one is a place where all humans are treated equally, without restrictions, and under his supervision and leadership. He has transformed the lives of many of the people to spiritual scientific. He gives an opportunity to develop our dogma, spiritual personality, and keeps on guiding with us with his deep spiritual wisdom, and he has immense devotion to his guru and responsible for the construction of the Guru Akshara Mandir. His Holy Highness Swami Rameshwaram in 2017, in which the statue of his Guru Rameshwaram was installed. I welcome this one and I request you to deliver the topic. Thank you. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः युक्ताहार विहाराय विविक्तस्थलवासिने मलयाळेन्द्राय ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः ओम पंचाशद्वर्णरूपेण या व्याप्तमिदं जगत् शब्दब्रह्ममयीं वाणीं भजेतां परदेवताम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः The divine presence of Goddess Sri Lalita Mahaprabhusri Devi was the Adhistatri and also the Vasya Devata of Gurudev Sri Rameshwara, who has preached in wide sense to many disciples
the prominent, authentic, and the very same way of awakening the Kundalini and elevating the Kundalini with the Sahasrara Chakra with utmost care and affection towards his disciples. At every point, he used to guide them whenever they got the doubt, whenever they are doing any mistake, or whenever they were influenced by some other circumstances. He used to protect them, guide them, and help them progress in the Kundalini Yoga meditation path. So I am one among such disciples who knew nothing before meeting my Guru. He taught me Kundalini. At appropriate times, he used to tell what is right, what is wrong. And he has laid the path for a smooth, safe, and an extremely progressive path of Kundalini, awakening, elevation, application to society for a bigger cause. Yesterday we had good sessions related to this concept. Our concept has been International Symposium on Kundalini Energy for Total Well-Being. It was truly representing a wide mix of people from various areas. Today, I'm asked you to speak about Kundalini. So yesterday we spoke about various practices. So why those practices were discussed yesterday on the first day in connection with this symposium? I'm sure you have got the gist of it. Vivekananda Swami mentioned this. Sarvesham Yoga Tantranam Adharuti Kundalini. Kundalini. Whatever technique you follow, whatever path you take on the spiritual journey, or on the path of improving yourself with more concentration and to become effective in the society, in all these paths, or techniques, or practices, you can do nothing without Kundalini energy awakening. It goes with the physics, conservation of energy law. Aptly it was mentioned as Kundalini energy. This Kundalini word is very ancient. Anadi Kemi. Recording in progress. Kundalini, the word Kundalini itself is, we don't know when it was termed. It is Anadi, as old as the Anadi Shiva or Anadi Vishnu, Paramatma. So if somebody asks, yes, do you have any evidence? Yes. Hatha Yoga talks about Kundalini. Patanjali Yoga Sutras talk about Kundalini. But before that, Puranas, Vedavyas, he has written in Shiva Purana, widely he speaks about Vyasti Kundalini, Samisti Kundalini, Kundalini awakening techniques, the principles underlying that. And Brahmanda Purana, where he has included or written the Lalita Sahasranama Stotra and the Leela of Goddess Lalita. And even before that, we go to Upanishads. There are Upanishads talking about Kundalini energy. So the Vyasti Kundalini and Samisti Kundalini. Vyasti, the individual Kundalini, which is persistent, which is present in every living being. The Samisti Kundalini is the universal energy, nothing but the Shakti. And as I told, the Shakti is Anadi, as the Paramatma himself. And it is neither created nor destroyed. That's what exactly our physics also says. The energy can never be created nor destroyed. The conservation of energy principles. It transforms from one form to another form. The kinetic energy may get into potential energy, or the potential energy may transform into kinetic energy.
but it is neither created nor destroyed. That's what is the yogic practice required, the belief, the faith that has to be adopted to understand about Kundalini and to start practicing about Kundalini as such. The ultimate goal, even though is self-realization that makes you understand what exactly you are. However, before reaching that goal, there are many intermediary, you can call them as milestones. Each of those milestones signifies the amount of progress we have achieved on the spiritual path. Also, as you have reached those milestones, you are likely to get various pros and cons. There will be benefits certainly, and there will be tests on the spiritual path, and there may seem to be something like disturbances or the troubles. This is exactly where the practitioner has to be alert and find himself. Is he having sufficient endurance to withstand on the path? Kathopanishad clearly says, Uttishthit, Jagrata, Prapyavarani Bhavata, Kshurasya Dhara Nista, Dugam Padastat Kavayo Vadanti. Yamadharmaraja says to Nachiketa, his question on Atmajnana, which is the third person. The third person posed by a small kid named Nachiketa to Lord Yama. His path of spiritual journey is as sharp, as maybe sharper than a knife edge. Kshurasya Dhara Nista, Durgam Pada Sat Kavayo Vadanti. Who has already traveled on this path, they have mentioned. This is what Lord Yama is saying. He is not saying, I am saying. This is what our great people who have experienced this have mentioned. Yamadharmaraja is saying his predecessors, those learned people who traveled on this path, they have expressed this. But he never told, I am saying this. So that is one of the Daivi gunas, giving the right recognition to the people who taught us. Otherwise, we are stealing the knowledge. So one has to adopt the Daivi gunas to be on the spiritual path. As I already told, even though the goal is self-realization, there are certain intermediary milestones. And logically and practically, these milestones are connected to the Sapta Chakras, or the Shat Chakras. These chakras, many of you who has shown interest to join this either virtually or physically, I'm sure you have a basic understanding of the Shat Chakras and the Sahasrara Chakras. I would not attempt to explain in depth about those chakras, but I would certainly make an attempt to speak about Kundalini energy. This Kundalini energy in Samisti is nothing other than Goddess Lalita. This is what Brahmanda Purana says. Even Lalita Sahasranama says the same thing. And either intentionally or to surprise, as a surprise to all of us, Lalita Sahasranama covers a lot about the Kundalini, its journey, at each milestone, how it is represented, and what is the dhatu it protects. Yesterday we were talking about Panchabhuta Tattvas below the Visuddhi Chakra. So when a particular Bhuta Tattva, a particular dhatu has some demerit or some excessive functionality,
what might cause to the human body, what might cause to the psychological and the mental thinking, and how it may affect the spiritual journey. All these things were discussed in Lalita Sahasranam by great sage Vedavyasa. So first, as an homage to Goddess Lalita, Vande Sri Lalita Devi Janma Mrityu Jara Afrikananta Sukharam Saksham Mokshaika Rupini. So this particular sloka I'm mentioning, the very last line, Saksham Mokshaika Rupini, we emphasize on that this sloka is charted. Goddess Lalita is Sakshat Moksha Aikya Rupini, Moksha. So nothing less than moksha she can grant, or she can give as a boon to the sadhaka. And the line before that it says, Asrita Ananta Sudharam. Whoever is praying her, she can give Ananta Sudharam, not just a finite or measurable act. She can give the infinite Shubham to the Upasaka, Lalita also. And Janma Mrityu Jara, she can take you out of this circle of Janma and Mrityu. Not only that, you can conquer Jara. Jara Apaham. Jara is the old age. How it happens? That is the question, and the focus is to integrate or correlate how the Kundalini energy is showing its effects on body, mind, and soul. That's where we began on this symposium. So primarily on the body front, what chakras can give you as benefit, and if there is any wrong deed or any wrong thing, how it may affect. That also we'll try to cover. A particular chakra acting more than required may cause a trouble. Less than required, it may not be able to do normal functionality. For example, for somebody whose Swadhisthana is weak, they may lose the taste. And for whom the Mooladhara is inactive or functioning lesser than the required levels, their nose function, the smelling ability may go. These are on the body. How to control them or how to improve them. And same as Visuddhi. For some whose Visuddhi chakra is not active or is malfunctioning, they are the people who are likely to get thyroid problems. How these are corrected? And for sure, if somebody has skin problems, their Visuddhi is not functioning properly. How this is explained again in Lalita Sahasranam. So now first let us try to see about Kundalini. What is Kundalini? This Kundalini is 3.5 ripples stored or staying in the Mooladhara chakra. Mooladhara is at the bottom of the backbone. And this Mooladhara chakra is in the pelvic region. It has 4 petals. The dhatu is tattva is the Prithvi tattva.
Like this, on every chakra there is a Pancha Bhautika Tattva up to Anahata chakra. And then this Kundalini is blocking the way of Sushumna Nadi. What is this Nadi? There are 3 Nadis. There is one book says there are 72 lakhs, 72,000, 72 crores, 72 lakhs, 72,000 Nadis in this human body. Among them, the prominent Nadis are 72. And among them, prominent Nadis are 108. And among them, the most important Nadis are 3. And they are Ida, Pingala, Sushumna. How these Nadis are related to the topic Kundalini energy that we are talking. That also I will try to cover. I will give you gist of this. These Nadis, first I will explain what is the importance of Nadis, and unexpectedly or without knowing, this obviously covers the topic of the Swara Sadhana. Swara Yoga, Swara Chintamani is one of the popular books known on this. And again, this was taught by Lord Shiva to Goddess Parvati. Ida is nothing but the Chandra Nadi, Pingala is the Surya Nadi, Sushumna is the Agni Nadi. And this Shastra says this is the Kundalini energy which is flowing from Mooladhara to Ajna Chakra and coming back in a fine fashion. Every day you have to observe this Swara. Every day it is supposed to travel, or one nadi is supposed to be active when you wake up. And the observation has to be the Brahmi Muhurta, not at when I wake up. I may wake up at 7 or I may wake up at 8 based upon some past night conditions. But if you want to be a yogi, if you want to be a practitioner or spiritual practitioner on this path, Brahmi Muhurta is the recommended time which you must wake up and observe yourself. All these observations are happening on the physical plane, primarily on the body, which makes Sirira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam Milan. This is why great people have told you have to protect your body, not to make it beautiful, not to degrade it, to make it useful for the spiritual practice. That is the Dharma Sadhanam Milan. So if we want to do some practice, if we want to do some social cause, something related to social service, most important thing is primarily the body. As long as the body is healthy, body is active, you can do all these things. Even the yogic practice. If you have to sit for 3 hours continuously, your body has to be strong. And for some people, by past deeds or by past practices of Purva Janmas, unknowingly they may sit for 3-4 hours. But after that, they cannot get up. It's because their physical body is not sustaining that energy levels. Having said this, I am not saying you do 3 hours of asanas, 4 hours of, no, I am not saying all that. You have to maintain health of the body. Simple. So necessary few asanas, Hatha Yoga says. Those asanas again, yesterday one of was mentioning. To activate Mooladhara Chakra in this asana, to activate all Pari Chakra, there is one asana. Not only that, there are many more things within Hatha Yoga again. Using Surya Namaskaras, you can awaken Kundalini. That's what I have not just studied. Before coming to my Guru, I used to practice 108 Surya Namaskaras every Sunday. And later, whenever time gets, in between also I used to. After that, these experiences are automatically happening.
but I never knew that is what is Kundalini. It happened, and again yesterday I told out of these practices, Kundalini awakening may happen in various circumstances. So practicing Surya Namaskara is one such circumstances, or one such practice. But by then I didn't know it is what is Kundalini. Not only that, in Savasana, if you start observing these chakras, there also you will get Kundalini awakening benefits and Kundalini experiences. I did practice that under one master, but he is not Kundalini yogi. He was general yoga teacher. So it happened, but I never knew these are all Kundalini related. He was mentioning this is Kundalini, but that was not a serious practice, okay? It was kind of a So until I met my guru, I didn't know much about Kundalini. And I didn't know what is the safe practice and what is the right practice. They were all like demonstrations. We learned. By just practicing Surya Namaskaras all times every day, you can awaken the Kundalini. Each of the poses is related to a chakra. And at that particular chakra, there is a mantra. While chanting that mantra, by observing at that chakra, when you practice Surya Namaskaras, that is also doing. But will it elevate the Kundalini and take it to Sahasrara? It's a lengthy process. Meditation is the quickest process and a safe process, provided you got the right tool to elevate the Kundalini and take it to the Sahasrara chakra. All other practices may give you gist of like a demonstration of the Kundalini energy, elevation or the awakening. But until you meet the right view and the right practice, until you get the training on the right practice, your progress may be negligible. It can be called only as an experience, but not as a spiritual progress much. So this 3.5 triple Kundalini is related or can be correlated with the Omkara, which is with Akara, Ukara, Makara, Ardhamatra, Samyutta. So Omkara is nothing but Patanjali Sutra says that Tasyavachikam Pranava. This is the noise coming from the Paramatma. So all this Srishti is engulfed with, filled with this Pranavanada. If you want to experience this, sit in a quiet place and observe. In that quiet place, we will hear that Anahata Sutta. It's not rocket science. It is based upon your mental state. How much peaceful you are, more observations you can have. And these observations are coming within. So it catches with its mouth, it has held the Sushumna Nadi. So Ida, Pingala, two nadis, I mentioned. The third nadi is the Sushumna Nadi. Sushumna Nadi is straight from Muladhara to Brahmarandra. Regularly through Ida and Pingala, this energy is traveling. It is going up, coming down, going up, coming down, along with the breath. Monday it has to be Ida, Tuesday it has to be Pingala, alternating. And Saturday, first half it has to be Pingala Nadi, and the second half it has to be Chandra Nadi, and Sunday it has to be Surya Nadi again. What happens if that particular Nadi is not functioning on that day? It is a demerit. It has its effect, and this expression goes into this Parasadhana. It is related to the Kundalini.
However, until Kundalini energy enters into the Sushumna Nadi, you will not get the right benefits or the right experiences of the Kundalini awakening. You cannot call it as Kundalini awakening, simple. When Kundalini is awakened, it will enter into the Sushumna Nadi. And what happens? Through Sushumna Nadi, when it is traveling, it is activating the chakras, it is breaking the grandhis. There are three grandhis: Brahma Grandhi, Vishnu Grandhi, Rudra Grandhi. Above Mooladhara and Swadhisthana is Brahma Grandhi. Mooladhara is the smelling, Swadhisthana is the Rasa Tattvam or Jala Tattvam, which is useful for us, which is required for us. On the materialistic plan, it has its benefits. If Swadhisthana is not functioning well, you will find them having less power. If some doctor is saying that a person has less sperm count, the best practice he has to adopt is the meditation technique he has to adopt is the practice of to focus on the Swadhisthana chakra. This is what even the medicine is now confirming. Almost 150 years back, Vivekananda Swami has told this spirituality is not different from science. The modern science has not reached to the levels of understanding the spirituality its entity. The more and more the science progresses, it can only confirm whatever is mentioned in the Sanatana Shastras or the scriptures is right. It can find the ways to prove that it is right. That is what exactly is happening after 150 years today. People are saying if you have sinus, do meditation, your sinus will go. Yes, that's what our scriptures have told. If you have abdominal or digestive problems, you practice, you focus on Manipura chakra. And if somebody is very irritated person, and he cannot love anyone, but he wants to improve himself, he or she, they have to focus on Anahata chakra. When they meditate on Anahata chakra, they will love everyone. They will love, unconditional love, without any anticipation. That's what yogis have practiced, and they, if someone like Malayala Swami was known as Charachara Sukhabilashi, it goes without saying that their Anahata was fully functional. Their Kundalini has crossed Anahata chakra. That's how they are able to express so much love for everyone and every being. Malayala Swami literally wept when one banana tree was cut. Banana leaf was cut. So on one occasion he went to a disciple's house, who offered bhiksha to him. And while he is washing, it is a Sanatana dharmic practice to wash feet and hands before going to be bhiksha. So while he was washing his feet, the Yajamani, the owner of the disciple who called Malayala Swamiji for bhiksha, he was cutting the nearby banana leaf. And when you cut the banana leaf, water flows out, water drops out. Malayala Swami observed that for a moment, and he wept, he started in his heart. And that day onwards, he has avoided peeling in banana leaves because it is causing pain to the banana tree. How did this happen? It is because of his anahata well functioning or well awakened. So his love is not just confined to humans. It is to even to the acharas. Achara means the immovable things. Immobile things. Trees, they cannot move. Many of us may not really show so much empathy for the trees or small creatures that we observe. But when our anahata becomes active and fully awakened, we will start feeling pain. Why? This is what exactly the Mahavakya says. Prajnana.
In every being, the same Chaitanya is there, whatever is there, whatever is in this body. Brahma Kita Paryantam, Sa Chaitanya Viva Asati. The same Chaitanya is existing in everything. That is what is Kundalini in the individual being. Samishti is Goddess Lalita, the Shakti. And the scripture says that it is holding the Sushumna path with its mouth. When it is awakened, it enters into the Sushumna and starts traveling up. Yena Mahatmaya Gantavyam Brahmasthanam Viramaya Mukhena Chapya Tatvaram Prasutta Parameshwari. To mention this, I am reading this book. So the Vyasti Kundalini is nothing but the instance of the Samishti Kundalini. Whatever is there in the universe is there in you. Whatever you are calling as Goddess Lalita or the Parabrahma is what is in you in essence. That is what you are. There is no difference between the Vyasti Kundalini and the Samishti Kundalini. You have gone to an ocean and you have taken a pot of water and came out. Are they two different? We'll call this as pot of water. Water in the pot, and we'll call that as water in the ocean. But are they not the same? They are the same. But unfortunately, over several births and deaths, we have forgotten it is the same. To link this Vyasti Kundalini, people say that linking. See, how can you link yourself? You can become yourself. You can realize that you are that Tattvamasi. Once you realize, I am that. Is there anything else to speak or to know? So do we need to know more from scriptures? Do we need to know more from Vedas, philosophies? Do we need to read lots of philosophy books? So Yena Margena Gantavyam, so when it is in the dormant state, it is holding the Sushumna Nadi, and once it starts entering, once it starts its journey through the Sushumna Nadi, it travels up, and it breaks the granthis, it activates the underlying chakras, and finally it goes and resides in Sahasrara. That is where the Sudha Sagara is there. All these things are mentioned in Lalita Sahasranama in a very simple form. When we read Lalita Sahasranama, we feel like, yes, we understand. But there is so much mentioned in Lalita Sahasranama in small and simple words. And how this has to be awakened, this Kundalini. Some people say that this is dormant, this is sleeping, this is lying in the Muladhara Chakra. For some people, by birth, it may be at the Swadhisthana Chakra or at a higher level. For Karana Janmas, obviously, it will be above the Swadhisthana Chakra. And for creamy layer people is excellent and experts in their respective fields. It can be any field. It can be art, it can be science, it can be engineering, or it can be medicine. In any of those fields, whoever is doing their best, they may not know about Kundalini, but they are known as experts in that field because they have so much knowledge about their field. For them, definitely Muladhara is not the place where the Kundalini is residing. Unknowingly, Kundalini has awakened for them, it has gone to the upper plane, probably the Swadhisthana Chakra. That's why their thinking levels, analytical abilities are much more than 98% of the people in the same field. You can observe this. In a very young age, somebody is doing wonders in that particular field. They know nothing about Kundalini, they know nothing about Veda, they know nothing about any of the sculptures or practices. But they are performing very well in that field. At a very small age and maybe with a little reading about that particular area. So that says Kundalini is already active for them, but they may not know how to elevate it further and get the Jivan state.
For them, Jivan Mukta is not the state that they are thinking. But however, Kundalini is not dormant. Kundalini is not at the Muladhara, it is at the upper plane. And for all other people, and even for these people who elevate, Guru Prasadena, you need Guru Anugraham. This is what scriptures are saying very clearly. Without Guru, you cannot progress much on the Kundalini practice. Sukta Guru Prasadena. Yada Jagrati Kundalini, as the Kundalini is awakened, Tada Vidyanti Granthayo. Yada Jagrati Kundalini, Tada Sarvani Padmani, all these chakras. Chakra is nothing but Padma. Tada Sarvani Padmani, all these chakras. We are talking about 7 chakras, but in essence, there are total 108 chakras, starting from the core to the Sahasrara chakra. There are chakras. So, Yada Jagrati Kundalini, as the Kundalini awakens, that opens or that activates all the chakras of the Padmas. Not only that, Vidyanti Sarvadaya. It breaks the knots, Granthi knot. All the Granthis are broken. Broken means unwind. 3 Granthis, Brahma Granthi, Vishnu Granthi, Rudra Granthi. And what happens? When it breaks each of these things, this was all explained in the Kundalini Yoga Shastra. When the Brahma Granthi is unwind or open, which is nothing but Kundalini has passed through Swadhisthana chakra to Manipura chakra. As it unwinds, it passes to the Manipura chakra. For the practitioner, all these materialistic things, many things you can say, will start seeing them in a neutral fashion, not in a craving fashion. When this is not active, when the Granthi was not unwind, when the Brahma Granthi was unwind, not unwind, he may see whenever he sees, example, he saw a car. Oh, I should have this car. How much this car is? When can I buy this? His thinking is at that his Kundalini may be active, it might have come to Swadhisthana, but his interest towards the materialistic things, materialistic items, has not gone. Which means for that person, Brahma Granthi is not unwind. Same way, this is about the materialistic or the Ihaloka. There are 3 Sariras: Sthula Sarira, Sukshma Sarira, Karana Sarira. The gross body, what we see, the physical body. The subtle body, which is called as the Sukshma Sarira, and then Karana Sarira. So the Sthula Sarira Tadatmyata reduces when the Brahma Granthi is unwind. For him, the interest on the materialistic or the body needs or the body related things, pleasures, many of those things, he'll start seeing them as okay, if it is written in the Prarabdha, he will take it, he is not rejecting, but he is not craving for them. His interest towards them is not, oh, I must have this, I must buy this car, I must buy this house, or I must eat this, I must do that. That interest reduces. And is this not a common observation for the people in the creamy layer of their respective fields? You take any field. The experts in the field, you go ahead when they are thinking or doing something, you take example in some nuclear scientist or some scientist in the field. When they are working seriously, is it not showing several movies? The tea lies on the table, it becomes cold and it maybe ants are moving on the cup, but still he doesn't mind, he is not looking at the tea at all. Why this is happening? Either he knows about Kundalini or he never practiced about Kundalini. His Mooladhara, his Kundalini has crossed Mooladhara. But still, that scientist may have some small bonds like I want.
buy a car, those basic things, which means Brahma Granthi is still not unaware. Same way, Manipura, which controls the digestive system, and Anahata, the universal law factor. There is Vishnu Granthi. When the Vishnu Granthi is unwind, the Sukshma Sarira Tadatmyata is gone. Sukshma Sarira is an amalgamation of all the vasanas that have been accumulated over several births. So that interest also is gone. Even the Swarga Adhilasha, I want to enjoy in Swarga. Many people who perform puja or some things, you ask them, oh, I want to enjoy some upper place. So that interest also is gone. This is not part of sadhana chakra sampatti. Iha amutra phalabhoga vairagya. Iha means on the ayika, materialistic plane, amutra in the swarga. They don't care for the pleasures of this plane or on the higher plane. Likewise, when the Rudra Granthi is unwind, he is equivalent to the Lord Shiva. He is as powerful and maybe as potential, has all the abilities of Lord Shiva, but he hasn't become one with the Supreme. Rudra Granthi is unwind, he has all the siddhis, he has all the powers, all the siddhis, but whatever he wishes it happens just like that. But still, he has not, he is still in the dual state, maybe the Visishtadvaita state. So this actually connects the Kundalini and the three main philosophies, non-dual, the Advaita Siddhanta, or the Visishtadvaita Siddhanta, and the Dvaita Siddhanta. These are connected. You can see a correlation of Kundalini traveling and these philosophies. So when the Rudra Granthi is unwind, he has become like Shiva but not Shiva. Which means he is still at the Visishtadvaita state only. That's why Shankaracharya has mentioned Advaita is the best or the highest state of philosophy, which is not understandable, not understood by great people also. Simply because they have experienced it. Once the experience of the non-duality is given to the mortal, when they realize that, then the essence of Advaita comes into picture and they will enjoy that state of oneness with the Supreme. Only the Advaita Siddhanta is talking about this, and this is that says Satchit Ananda Swarupa. You are that, it is saying. So Sutta Prasadena Jagatati Tata Sarvani Padmani Vidyante Granthayopi Cha. Cha means also, even the Granthis are also unwind. That's what it is saying when the Kundalini traverses up. And how to, and what are the principles underlying this? The Kundalini energy is there, this is the dormant state, is 3.5 circles, it is at the Muladhara Chakra, it is holding the Sushupta Nadi with its mouth, which means it is holding the Sushupta. Imagine a straw or a pine where you are holding from outside. This hand can now not go into the pipe. But when we make the hand or the cover a small one and try to pass through that, Kundalini also is exactly like that. When it opens its mouth and now bends itself or becomes small itself and starts going through the pipe like Sushupta Nadi. It is a small, tiny nadi. Through the backbone from Muladhara to Brahmaranga. So when it makes its foot small, then it can enter into the Sushupta Nadi. Until then, the Kundalini travel has not started.
Kundalini is always awakened. Kundalini is never sleeping. That is the Jiva Siddhi. By its mere presence, all the body is happening. Body and mental faculties are open by that. But people say dormant, say that you have to do something to start. You have to kickstart it. It has all the abilities otherwise, but until it travels to the upper planes or the upper chakras, you will not gain the benefits, nor you will not find all these things mentioned in the Upanishads or the Vedas. So if somebody says is Kundalini there in Upanishads, yes, there are several Upanishads, Yoga Chudamani Upanishad, Yoga Sukha Upanishad, Kundalini, Tapini Upanishad. Upanishads are talking about Kundalini, Bhavana Upanishad. There are several things, right? Puranas, Shiva Purana talks about Kundalini, Brahmana Purana talks about Kundalini. And many, even in recent times, there are many scientific and technical observations that are possible while a person is doing meditation, how to measure those levels of Kundalini. In Japan, that happened. There are many researches that have been going on this. So as Vivekananda Swami already told, more and more the science advances, it can definitely find the ways to prove what was mentioned in the scriptures, Sanatana. And how to, and what are the principles that have to be practiced? That's what it says, Brahmacharya Vatasya. The first thing it is mentioned is the Brahmacharya Vatasya eva. Hita, Mita, Asina. Hita means Yuktahara. That's what Bhagavad Gita says. Yuktahara Vihadasya, Yukta Chestasya. So Hita, Mita, you have to eat. Is this not what Swamiji Gurudev has mentioned? You have to eat little necessary, that is necessary to the body. And you have to eat soft food. Hita, Mita, Asina. I am hungry, I will eat whatever I want. No. You have to eat that suits for the yogic practice, which has to be sattvic food. That's why traditionally, especially since ages, in our nation, in our Sanatana Dharmic Marga, at least there are few communities which have been practiced without reading or without going to any guru. At home, these were taught. Don't eat onion, don't eat garlic, don't eat spicy food, especially Brahmin families. These were taught since their childhood. It is not for yogic practice, but if you want to read well, if you want to do well in your studies, you don't do this. That's how they were taught. And that is how the culture and the tradition was protected from generations to generations. Passed to generations, and for several generations, there are some families still following this. But is it enough? If you are Hita Vitasana, is that enough? No. You must have Guru Prasada. You have to have the grace of the Guru. And above that, the very first Brahmacharya Vratasya Hita Mita Asina. Then what happens? Mandala Drusyate Siddhi. Mandala Drusyate Siddhi. In 40 days, you will see the result. Was that not mentioned by Swamiji? To practice this for 40 days, you will have the Kundalini. You will experience it. These were exactly the rules that were mentioned at the beginning of the Kundalini sadhana when I approached it. Exactly, these were the rules. He told us. Then what happens? Mandala Drusyate Siddhi. Kundala Vyasa Yoginaha. The yogi is trying to awaken the Kundalini. In 40 days he can achieve, provided only 3 things are mentioned. Among that, actually, it is only 2 things: Brahmacharyam, Hita, and Brahmacharyam, the celibacy and the food related principle. Only 2 principles he has mentioned. But of course, more principles will help us a lot. Like you don't use shake hand, maintain your own bed or the bed sheet,
Maintain your plate and glass separately. Don't talk too much with the people. You talk to the situation to the necessary levels. The more and more we talk, we lose energy. You get distracted. These are all yogic practices. So if we go on talking about Kundalini, for hours we can. But you need to remind me 10 minutes before. So then I will take maximum 10 minutes. So this Kundalini on the body plane, it has its effects, not just one effect. With each chakra, if it is doing well, you have some benefits. If it is not doing well, you have demerits. And how to overcome? There are ways, several ways. When you do Japam, then also it is Kundalini that is helping you. When you do Yoga Sadhana, then also it is doing Kundalini is the one which is helping you. Sarvesham Yoga Tantranam Adharo Kundalini. Without Kundalini energy, nothing is possible. You want to read well, it is Kundalini. You want to do well in your business, it is Kundalini. You want to become healthy, it is Kundalini energy. Without Kundalini energy, you are nothing. You are not there. Simply you are not there because you are Kundalini. You may think that I am this body, but the moment the energy is, the prana goes out of this, prana shakti is nothing but prana goes out of this. Can you do something with this? It becomes inactive, ineffective, useless. People will simply throw it into ashes. It will become one with the dust. So this is Prithvi Tattva. This gross body is nothing but Prithvi Tattva. And within that we have Jala Tattva, Agni Tattva, Vayu Tattva and Akasha Tattva. And those Tattvas are controlled at each of these centers. Muladhara Prithvi, Swadhisthana Jala Tattva, Manipura Agni Tattva, Anahatam, Vayu Tattva, Vishuddhi, Akasha Tattva. So in its journey also, Panchabhutas are only up to Vishuddhi Tattva. This is the chakra. And above that, Chidakasa, Agni. And above that is the Paramatma. A direct correlation of what was mentioned in the formation from Avyaktam, Vyaktam. Then the Trigunas, Panchatarmatas, Panchibhutas. And with the Sankhya principle, with the mix of all these tattvas, each of these creatures have started forming. All these creatures were formed by Brahma. The very initial creation of Brahmaji was the realized people or the people who want to just realize. Sanaksanandanadi. They were the Manasika Srishti of Brahmadeva. At the moment they are born, they wanted to just, we want to realize, we don't want to do nothing. No, we don't want to do nothing. Brahmaji was, he wanted some helping hands to do this creation. And he created Sanaksanandanadis from his Manasika Srishti. That's why they are called Manasa Putras. So the very first creation was for realization only. So in the pure state of Brahmaji, in the initial states of Brahmaji, the creation was only for realization. And the same characteristics were exhibited in the Kruta Yugas. People wanted, the life goal was to realize, to prove themselves as a very practiced personality, great tapasya, great rishi. People wanted to become rishis, sages, saints, not like Karurmatis, Chakravartis or scientists or nothing. Their main goal was only to realize self-realization. But as the yugas have progressed, people's targets have come down. Now in Kali Yuga, what are the targets? In this yuga, what are the targets? I want to become Karurmati, I want to have Benz car, I want to have this car, I want to have bungalow, I want to become a chairman, I want to become CEO.
How many people are asking, I want to become a realized person? Think yourself. Is it not true? Why this happened? Simply because contamination, overloading the Kundalini, overloading the Kundalini with the vasanas. The Sukshma Sarira now is filled with all our wishes, aims for the materialistic things, not for the supreme being. It's as simple as this. Our children play with air balloons. You fill the air balloon and tie it with a thread. It can fly only up to the length of the thread. The moment the thread is cut, it goes. Same way Kundalini also. With the weight of the vasanas, it is like the Kundalini. You remove these vasanas and you vasana kshaya. Once the vasana kshaya happens, automatically Kundalini goes up. This is what actually when the yoga Vasishtha says. You need to do nothing. Just control your sankalpa and vikalpas. Self-realization is as simple and as effortless as closing your eyelids or plucking the rose petal. How much energy you need? How much effort you need? However, having said this, the total being, the total well-being begins with the body. So that is the objective of this symposium. Begins with the body and links with the mind and takes you to the higher plane. So on the body, Muladhara is at the pelvic region, Swadhisthana is at the sacral region, Manipura is at the solar plex, Anahata is at the cardiac plexus, and Visuddhi is at the and that's where the thyroid gland is. Agnya is at the medulla. Agnya. And Sahasrara is at the hypothalamus. And the glands are at the hypothalamus. Pineal gland, malfunctioning of that causes irritation, mental disturbance, and not having the right thinking, not having a goal, many things. So if a person is facing these problems, that particular chakra is not effective or not functioning. And Agnya chakra, pituitary gland. So they also get disturbed people. Some commonalities will be there. And the Visuddhi, thyroid, skin related problems. I will only one shloka from the one chakra related to the Lalita Sanskrit. Visuddhi chakra related. Raktavarnadalochana, Khatkamgadu Pratna, Adanaika Sapatita, Ayasana Priya, Stha, Asuloka Pain. Recently I met a doctor. And that's how I learned this. That person immediately told, oh, that's why we say if somebody is approaching with skin related problems, very skin related problems, not common, recurring problems, or long standing pains, then we will ask for checking the thyroid function. Then I realized, oh, this is nothing but the connection. Pituitary gland, thyroid gland, which is here in this region, is controlled by Visuddhi chakra. And dysfunction of Visuddhi chakra causes skin diseases. That's what the doctor told. So for the total well-being, so that's how the total link was established. So spirituality begins with the body, helps you get mental peace. Mental peace and the abilities of the mind, better functionality of the mind, and gradually takes you to the spiritual higher place, the hours. Is that not what was mentioned in the Lalita Sahasranama about Goddess Lalita also? Bhoga Moksha Pradayini. What is the first word in that Goddess gives? Bhoga, Aihika, Dharmika, whatever you deserve by your prarabdha, whatever you are supposed to get,
goddess gives you that first. That's what was mentioned in Kattumala Palasuti. That's what was mentioned in Lalita Sahasranama Palasuti. Trisati Palasuti. Goddess Lalita first gives you on this materialistic plane whatever you deserve as per your prarabdha, and whatever you wish, which is again dharmika. You can wish now also. It was not in your prarabdha, but you want to achieve something, you can wish and get it fulfilled, provided it is a dharmika. It is not like I want to have his car. His car is his car, Baba. If you want to have the same car, you cannot ask for his car. I want such car is okay, which is a dharmika. But I want that car. Why that car? Why do you want to steal from others? Goddess will not fulfill. And then, obviously, on the spiritual plane, it will elevate. Once elevated up with Sahasrara Chakra, you will automatically feel the difference. You are not the same like all other 99.9% of the people. You have a different way of looking at the things, or rather, it is not a different way of looking at things, the actual way of looking at the things. The world is the same for everyone, for the yogi, for the bhogi, for a scientist, for anyone, it is the same world, but everyone is looking in their own angle. For the spiritual person, the world is beautiful, nevertheless. It is yielding, whatever you wish, you can get it. But the yogi or the moksha sadhaka sees these are impermanent. They are not everlasting. They will vanish. They know that they will vanish. So they don't get attached to them. When you don't get attached, the vasana is not formed. When vasana is not formed, you are not binded. When you are not binded, you are reducing one thread for the next one. Once all these threads are cut, automatically you are mukta. That's how Kundalini is helping you on the body, mind, and soul. Go on talking. So, any questions you want to take? Don't ask. All participants can also ask songs or people listening from can push the questions on the channel so that you can answer it through the channel. I think we have chakras and relatives to the skin. All the chakras, chakras and chakra. Chakra that is associated with dominance and other. Swarisha chakra also that is associated with the state chakra. And the chakra also next chakra in the abdominal region, which is related to the solution. Another chakra with it is associated with the passion assurance. Vishnu chakra also that is connected to information, self-expression, and truth. Agna chakra related to the ethos, associated with perception, discernment, and Sahasrara chakra that is related associated with then so Swami us use all the chakras and how to connect with God and how to make moksha and how to do sadhana between the benefit of the society and past. And by that, we saw one of all other
It's a great honor and history, a great stage of the It is a great honor and history who plays who knows is the highest of Kundalini was the spiritual revelation of the history. So Kundalini has spent many years in the Buddhism, particularly in the sense of fear. And the Ramesh Master Guru Sri Gopal is but only his spiritual practice. He is a highly accomplished and he is a master of Guru practice and has been mentioned of ancient scholars. So Kundalini is a humble question who is dedicated experience and happiness through the and meditation and study of church is a interesting and is a good forms of spiritual Christianity that is accessible to all of us. It is a real beneficial opportunity to have a stage like this opportunity. I want to open the hearts and minds to teach these shapers and take the time now as a son. The Lord what is feedback. Straight. ॐ गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः My name is Swami Chandragiri and I mostly wander in the Himalayan regions. ॐ गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः My name is Swami Chandragiri and I mostly wander in the Himalayan regions of Uttarkashi and Gangotri. Well, I'm from Bangalore in my Purvashrama, and the subject Kundalini has always fascinated me right from my college days. So I undertook this journey to the Himalayas many times to find a true preceptor or a master in Kundalini yoga. But I failed most of the time to find a true guru. Way back in 96, 97, when I made one more attempt, I had to stay in Haridwar for a few
days because the road to Gangotri was closed due to landslide, being the rainy seasons. So when I made my way towards Uttarkashi and stayed there for a few days, I met a few sadhus who told me there are still Kundalini practitioners or who have mastered the Kundalini Tantra are in the region of Gangotri. So when I made my way towards Gangotri, I failed for a few times to find a true guru. But somewhere around 99, as I was going towards the main Gangotri temple, I found a man coming from the opposite direction. His face was glowing like 1,000 suns together. Surya Koti. So that instantly made me attract person and speak a few words to it. He was a random family monk who used to wander throughout the Himalayan region, mostly the Jharkhand Yat places. So when I understood the thing for the first time, it was just a running conversation, very motivating. And at that point, I was asking my aspirations to governance here being the Season. But as we became more close, I came to know that he had been initiated by his guru into the ancient art of Kriya Yoga. And he practiced Kriya Yoga sincerely for 30 plus years. And he has his experiences of rising of the Kundalini. So, but he always told me that don't rely on the experience of others. For this, you experience it yourself. Then that made me more curious, and I just casually asked him, will you initiate me into the ancient art of Kriya? So for that, he immediately told, उसके लिए तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा. You have to be my disciple. And at first, I was little reluctant, and but later on, I took anyway. My parents didn't give me permission, but still, I one day renounced everything. And somewhere in the year early 2000, I renounced everything and made my way towards the Himalayas to meet this man. As I reached Gangotri, I came to know that he is gone on his retreats and wanderings. So I could not meet him for the next 3 to 4 months. But when I met him in Kashi Vishwanath temple, when he came there after his wanderings, I expressed my desire to be his, and I told him that I have renounced everything and now I have got nothing to do with the world and I have just come to. But at first he rejected. He said, go and serve your parents, that is your first priority, because that is the first dharma what you have to follow. But later on, when I was little adamant, and so that took about 1.5 years. And later on, at first I had to do only seva, only karma yoga,
for around 2 to 3 years. It was just doing seva to the other monks and wandering with him. Yes, yes. Only after 2 or 3 years, he saw my deepest knowledge. The teachings. He agreed to take me as his disciple, and in the year 2006, he initiated me into monkhood on the banks of the Ganges in Haridwar. And after becoming his disciple, my life changed altogether. And we went to different places in the Himalayas. And then one fine morning, I asked him what about So he said, I go from the castle. from the grossest level, purifying the grossest part of oneself and going towards the most subtlest part through disciplines, yogic disciplines, of course, self surrender to the Guru and sadhana with utter faith and determination. So he first cleansed my gross body through Hatha Yoga practices, namely the Shat Karmas, Niti, Dadhauti, Basti, Nauli, Kapalbhati, and Trataka. So there are various versions and various modifications of these practices. And let me tell you, my guru didn't learn from He learned from grand guru, who was a Himalayan master who could leave his body at will, and he could even leave his body, do astral travel, and again come back to his body. So, and neither of my grand guru or my guru went to any academic school or college. So, after cleansing the gross body, you have Stula Shuddhi, the Annamaya Kosha, and then the pranic body, various types of pranayamas which are not even described in any books which you get. So these are the ancient Himalayan techniques passed from Guru to Shishya in the Guru Shishya Parampara. Various pranayamas, various methods of cleansing the gross and the pranic body. And then once the gross and the pranic body were cleansed, only then he initiated me into the main Kriya practice, which are a set of techniques which include pranayama, mudras, bandhas, and occasional chanting of some mantras. So these are purely which are not only the yogic texts. So when he initiated me into the first practice of Kriya, I had to undergo that for nearly 2 to 3 years to reach somewhere. And then it was the next part was the slowly opening of each chakras. Each chakras were through ancient Himalayan techniques. As I said, the Guru Shishya Parampara. And then the cleansing of the nadis through various pranayamas. The most general pranayama in that is the Nadi Shodhana pranayama, which is very common these days. But there are various modifications to it. And later on,
when your nadis and your chakras are cleansed and open fully, then through various other techniques, you still go deeper and deeper. And through the practices of bandhas and pranayama and various other techniques of kriya, you become more focused and you become more sensitive. And I can say the Kundalini will partially open in a way. But my Guru always took that caution not to awaken the Kundalini, not to awaken the Kundalini when you are impure from within and without. That is, a lot of toxins and impurities in the gross body and a lot of vikaras in the mind. So through various mantras and various kriyas, you cleanse yourself. And he always said that he always taught me practices to make both of my nostrils flow freely. That is one indication that the Sushumna Nadi is flowing. And he always insisted that the Kundalini, awakened Kundalini, should pass through the Sushumna Nadi rather than the Ida and the Pingala. Because there will be various complications once the Kundalini rises through either the left or the right nadis. We have to always follow the central path or the path of Sushumna. Sushumna is like a super highway for Kundalini. So the only, and some of his wise words were, the only reason why we are born is due to our past prarabdhas and karmas. And after the jiva, after traversing through nearly 84 lakh yonia, he used to say, finally we have got this precious human birth, which we have to wisely use in only and only for the path of liberation or mukti. That means the soul has to become one with the super soul. And through various, through various births, many births, when you do sadhana, that punya of many births is accompanied with you. And there is one final birth where you gain illumination or nirvana or mukti. That is, you don't come back into this cycle of birth and death. It's a freedom from the cycle of birth and death. So, as Paramahamsa Yogananda said, that Kriya is the aeroplane route to God. And Kriya is the only practice which can awaken Kundalini very easily. Scientifically, Kundalini is nothing but a set of nerves in the perineum region, or the energy which is waiting to be awakened in the perineum region, in the region of the Muladhara. Kundalini sleeps in the Muladhara. In Kunda is a pit. Lini means one who is into the, or one who is resting in the pit. So through various practices of Kriya, you try to awaken this Mahashakti. It is also known as the feminine energy or the primordial energy resting at the base of the spine. So when the yogi awakens this Mahashakti, it travels through 7 chakras and unites with Shiva in the highest center of the body, that is the brain.
And when Kundalini reaches the brain, there are so many dormant regions which are lying to be awakened. Because we are using only, most of the people are using only 2% of, not even 2% of our brain capability. So when the Kundalini reaches the brain, a lot of dormant regions awaken, and the yogi attains siddhis or psychic powers. So that is a years and years of sadhana. After years and years of sadhana, he reaches some stage where he attains siddhis. And again, siddhis are also a stumbling block to the final liberation or illumination or dharma mega samadhi. So when, even after a few days, even a layman, when he takes the initiation of kriya, after a few days he will see a lot of changes in his body and mind. He will be going towards different dimensions, and finally the goal is illumination, of course. So before awakening of the Kundalini, there are some prerequisites which my guru told me to follow, that we have to do extensive pranayama, fasting, to purify the pranic and the mental koshas, and a lot of rigorous disciplines, yogic disciplines, the mudras, the bandhas. So only when you have cleansed your body and the pranic body and the, I can say five bodies encased within one. So only after that you then start practices to awaken this Mahashakti, because we are all operating at a very low voltage, and awakening something which is like a 10,000 volt electric current. So you need that kind of energy to sustain and handle that Mahashakti. So there are a lot of prerequisites which we follow, and finally, when the Kundalini is awakened fully, it passes through the seven chakras or the lotus of each chakra blooms, and finally the 1,000 petal lotus in the Sahasrara also blooms, and then the yogi goes into a different dimension beyond time and space, and only after awakening that Mahashakti, that you can really feel or know the entire universe, that you are a part of the entire universe, and you are a part and parcel of that super soul who has uh, detached from that super soul many trillions of years back or whatever. So you unite with that super soul, and that is the end goal of every yoga, to be one with the super soul. But as Paramahansa Yogananda said, Kriya Yoga is the aeroplane route to God. So this Kundalini yoga is a kind of yoga which really unites the soul to divinity
in the most shortest span of time. But let me tell you one thing. Rest yogas, I think you need, yes, for even asanas and Surya Namaskar, for example, the basics, you need a guru. But for Kundalini yoga, you have to have a guru. You can't just read books and uh, follow this kind of yogic practices, because books are only for reference. But when you have a guru, so he knows exactly what is best for you, and he will prescribe the practices which you can really take, which your system can really digest. And it may take many lifetimes for some to awaken this Shakti, and it may take a few years of sadhana for some individuals based on their Purva Janma Prarabdha, or the amount of sadhana what they have done in their previous births. But you should have a guru, because guru is very essential in the Kundalini yogic practices, because sometimes there can be misfirings, and the Kundalini can even shoot up in the wrong nadi, and when complications arise, you will not be able to handle them, because guru has gone through all that. So the guru can give you the right remedy. So some people asked me about Kundalini and madness, because as I told you, this is a Mahashakti, for example, 10,000 volt battery, or so that when people try to awaken in an impure body, or a body which is not able to sustain that Mahashakti, low voltage of the nadis are not purified. So this can rise and fuse up many parts and many areas of the brain also, where the person will be listless. So even now in the mental asylum, at least 1%, 1 to 2% of the patients are these Kundalini patients. So you need a guru in this Kundalini Tantra. And to find the right guru these days, it is very difficult, because it took me about 6 years to find a guru who has perfection in Kundalini yoga. So he is he is Sri Gopal Giriji Maharaj, who I who was my guru, and he left his body in the year 2018. So for Kundalini yogic practices, I think you will need a pure environment, like the Himalayan environment, and you need pure water and very sattvic diet. For example, no tea, no coffee, no onion, no garlics, no harsh spices. So very sattvic diet, and pure air, pure environment. There is nothing like the Himalayan environment. Pure air, pure water, and pure food. These are three essentials for the Kundalini sadhak. So when he does his sadhana sincerely, so within a short span of time, he can experience a lot of things. So
but it can be dangerous to practice by reading in books, because nowadays I have seen a lot of books having a lot of instructions of yoga and Kundalini yoga, I mean. But just by reading those books, it is not conducive to do the practices. There are a set of techniques basically, and once you do a set of technique for a considerable period of time, and then the guru gives you a new fresh set of practices after a brief span of time, seeing your testing your uh, awareness and testing your how far you have reached, or how successful you are. So there are, even now, even today, there are very few adepts and yogis who are practicing Kundalini Tantra. And to find the right guru itself is the big step. It's a big struggle. So only after finding a true guru, because your conscience can be relied upon, that you will come to know who is your guru. Your conscience takes you there. Once you are on the right path, you're sincere, you're eager, and you're longing for that vidya. So it takes you there. And I would like to even tell you that such yogis are very few now, very, very few, maybe a handful in the entire planet. So anyone who wishes to start Kundalini yoga has to first follow the prerequisites of purity. It is only purity, purity, and purity which can awaken the Kundalini. Hari Om Namo Narayana. Take a 5 minutes break and we gather back. All the online participants, we are taking a 5 minutes break and we'll gather back here after 5 minutes. Thank you.
గ్యాప్ గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ పెడతాను కదా. స్వామి స్టార్ట్ చేసి ఓకే హరి ఓం. ఓకే సార్. ఈ పక్క వచ్చేస్తాను. Now I have two questions in the Symposium. It's a Kundalini yoga practitioner and super law. The Shastra of Kundalini is good in this. Of Sri Ramadan Rashtra. Has completed his SSC and MPhil in microbiology and has authored several books through Kundalini and Ravi Swami is learning from the Hindu yoga of the ignorant consciousness. Like all Kundalini typically have a strong their spiritual practices. Ravi Swami has dedicated his life to study. By dedicated his life to study to master the techniques of BeingProgram. I welcome you, sir. గురు బ్రహ్మం గురు విష్ణుం గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం తస్మై శ్రీ గురువే నమ. శ్రీ శ్రీకాంతి విశ్వనాథ స్వామి నమ. శ్రీ యోగానంద భారత స్వామి నమ. ఓం పరబ్రహ్మం గురుదేవ్. సార్ నేను స్టార్ట్. ఓం నాకు కుండలి విద్య నేర్పించిన శ్రీ యోగానంద భారత స్వామి దశాసన పీఠాధిపతి గంగచోళ్ళపెంట స్వామి యొక్క కరుణా కటాక్షంతో నాకు కుండలి విద్య ప్రసాదించారు మా గురువు గారు యోగానంద స్వామి నమస్కరిస్తూ, కుండలిని సైన్స్ అనే కుండలి మీద సైన్స్ ఎలా ఉంది, మన మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అన్న దాని మీద ప్రారంభిస్తున్నాను. మొట్టమొదట మనం గణపతిని, మూలాధార చక్రకు అధిపతి గణపతి నుంచి ప్రారంభిస్తూ అట్లా ఆధ్యాత్మికంగాను సైన్స్ పరంగా ప్రస్తావిస్తాను. మూలాధారం ఉండే దేవత గణపతి గజముఖుడు. తొండం ఓంకారానికి ప్రతీక అని చెప్తారు. మూలాధారంలో ఉండే గణపతి గజముఖుడు. గణపతి వేద స్వరూపుడు. మనం గణపతి మహామంత్రం లక్ష్మీ
లక్ష్మీ గణపతి మహామంత్రం తీసుకుంటే 28 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గం గణపతి వరవర సర్వజయ వరమాయ స్వాహ అంటాం కదా. గణపతి మహామంత్రం ముందు 28 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఆ గణపతి మహామంత్రం సాధన చేస్తే ఎంత ప్రతి వస్తుందో, శ్రీచక్రంలో మూలాధార శ్రీచక్రానికి శ్రీచక్రానికి త్రైలోక్య మోహన చక్రం అని పేరు. మూలాధార చక్రంలో ఉండే మూలాధార చక్రానికి త్రైలోక మోహన చక్రానికి 2 కూడా సరిపోతుంది అన్నమాట. అక్కడ మనం ఈ 20 అక్షరాలు ఎలా వస్తాయంటే, ఈ త్రైలోక మోహన చక్రంలో ఉండే తృతీయ భూపురం 10 ఉంటాయి. అనిమా సిద్ధి, లగిమా సిద్ధి, మహిమా సిద్ధి, ఈశ్వర సిద్ధి, వసి సిద్ధి, ప్రాకాశ సిద్ధి, భుక్త సిద్ధి, ఇచ్చే సిద్ధి, ప్రాసిద్ధి, సర్వవ్యాప సిద్ధి 10. అట్లే ద్వితీయపురంలో శక్తులు ఉంటారన్నమాట. బ్రహ్మి, మహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, మహేంద్రి, చామండి, మహాలక్ష్మి, అష్టమాతలు. అట్లే 10 ముద్రలు: సర్వ సంచోగ్ని, సర్వ విద్యాని, సర్వ అక్షని, సర్వ శంకరి, సర్వోన్మతి, సర్వ మహంపసి, సర్వేక్షరి, సర్వ విద్య, సర్వమయ్య, సర్వ తగ్గడి. అంటే ఈ యొక్క అనిమా సిద్ధులు 10, శక్తులు 8, అట్లే ముద్రలు 10, మొత్తం కలిసి 28. ఆ 28 ఈ 28 మనం చూస్తే ఆ యొక్క త్రైలోమోహ చక్రంలో మనం సాధన చేస్తే ఎంత సిద్ధులు వస్తాయో అటువంటి సిద్ధులు అన్ని మనకు వస్తాయి. అట్లే గణపతి మనం ఉండడం కారణం అంటే ఆ గణపతి వేద స్వరూపుడు కాబట్టి మనకి ఈ యొక్క శక్తులన్నీ కూడా మనకు ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. సైన్స్ పరంగా మనం తీసుకుంటే మనం తీసుకుంటే మనం యొక్క వెన్నుముకలో ఉండే వెన్నుముక నిర్మాణం, అది పటంలో చెప్పే విధంగా అక్కడ వెన్నుముక నిర్మాణం మానవులు ఎలా ఉంటుంది మనం చూస్తుంటే, సర్వికల్ వర్టిబ్రా, థొరాసిక్ వర్టిబ్రా, లుంబార్ వర్టిబ్రా, సాక్రమ్, కాక్స్ అనేది మన యొక్క మానవుని యొక్క వెన్నుముక నిర్మాణం, స్పైనల్ కార్డ్ అలా ఉంటుంది. సర్వికల్ వర్టిబ్రా, థొరాసిక్ వర్టిబ్రా, లుంబార్ వర్టిబ్రా, కాక్స్ అనే భాగాలు ఉంటాయి. మనం తీసుకుంటే ఈ యొక్క కాక్సి అంటే వెన్నుముక యొక్క చివరి భాగాన్ని కాక్సి అంటారు. ఆ కాక్సిలో మనకి చూస్తే 4 బోన్స్ కలిసి ఉంటాయి. అంటే భగవంతుడు మానవ యొక్క శరీర నిర్మాణం ఎలా ఉందంటే అద్భుతంగా ఉంది. మన యొక్క నిర్మాణం చూస్తుంటే ఒక నిర్మాణం భాగం మూలాధార యొక్క చివరి భాగం తీసుకొస్తే కాక్సి స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని C1, C2, C3, C4 అంటారు. ఆ కాక్సి బోన్. ఈ 4 చూడండి, ఈ 4 ఎలా ఉంటాయంటే 4 దిక్కు ప్రతీక. తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం. 4 దిక్కులు. 4 దిక్కులు ప్రతీక ఏది? ఈ యొక్క మనోబుద్ధి, చిత్తం, అహంకారానికి ప్రతీక. అట్లే మనం తీసుకుంటే అమ్మవారి యొక్క చేతులు 4 ఉంటాయన్నమాట. అంకుశము, కమలము, పుస్తకము, జీవముద్ర ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క మానవుని యొక్క నిర్మాణంలో తీసుకుంటే ఆ కాక్సీ బోన్లో మనకి ఆ 4 వేదాలు అంటే C1, C2, C3, C4 అనే కాక్సీ బోన్లో మనం తీసుకుంటే 4 వేదాలు. ఆ 4 వేదాలు, 4 దిక్కులు, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం సాధన చేస్తున్నామో ఆ కుండలిని మాత ఎప్పుడైతే మనం ప్రవేశిస్తుందో ఈ యొక్క ఇక్కడి నుంచే మనం తీసుకుంటామంట. యోగి ఒకానొక స్థితిలో కుండలిని జాగృతి జరిగినప్పుడు ప్రకృతిలో ఉండే భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతి శక్తులన్నీ కూడా అక్కడ ప్రవేశిస్తాయన్నమాట, ఈ 4. అట్లే కొంచెం మనం ఆ కాక్స్ తర్వాత కొంచెం పై పోతే సాక్రంలో పోయింది. 5 ఉన్నాయి. S1, S2, S3, S4, S5. ఈ 5 బోన్స్ కలిసి ఒకటి ఏర్పడింది. ఈ 5 పంచభూతాలకు నిర్మాణం. పంచభూతాల యొక్క నిర్మాణం అక్కడనే జరుగుతుంది. ఈ 5 రకాల బోన్స్ కలిసి పంచభూతాలు, పంచేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అన్ని కూడా ఆ మూలాధార చక్రం నిష్పృచ్చితమైనమాట. భగవత్ యొక్క శక్తి అంతా కూడా మనం తీసుకుంటే మనం ఈ సాధనలో అట్లే మనం తీసుకుంటే జగన్మాత ఆ యొక్క పెల్విక్ ఫ్లోర్ అంటారు.
పెల్విక్ ఫ్లోర్ లో ట్రయాంగులర్ షీట్ అని ఉంది. అంటే త్రికోణాకారంలో భగవంతుడు ముందే మనకి ఆ మూలాధార చక్రంలో అంటే పెల్విక్ ఫ్లోర్ లో త్రికోణ చక్రంలో ఆ యొక్క కాక్సిజినస్ మజుల్ కాక్సిజినస్ మజుల్ అది ట్రయాంగిల్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడు ముందే మనం కుండలిని మనం చెప్పేటప్పుడు త్రికోణాకారంలో ఉంటుంది లోపల ఆ మూలాధార చక్రం. ఆ కుండలి ఆ త్రికోణ చక్రం మానవ శరీరంలో మనం చూస్తే ఈ కాక్సిజినస్ ట్రయాంగులర్ షీట్ మజిల్ ఆడ 10 ఉంటుంది అనమాట యొక్క మానవ శరీరం. అంటే భగవంతుడు శరీర నిర్మాణం ఏర్పడేప్పుడే మనకి ఈ విధంగా ఈ కాక్సీ బోన్ లో ఉండే C3 C4 C3 C2 C1 అలా 4 దిక్కులు, అట్లే 4 వేదాలు, అదేవిధంగా శాక్రం ఉండే 5 బోన్స్, అది పంచభూతాలు, పంచేంద్రియాలు, పంచవాయువులు, సమాన వాయువు, ఉదాన వాయువు, జ్ఞాన వాయువు, అలా ఆ 5 వాయువులు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు మనకి శరీరం యొక్క నిర్మాణంలోనే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు మనం శరీరం తయారు చేసినాడు. అద్భుతమైన వ్యవస్థ. మన యోగులు తపస్సు చేసి ఆ యొక్క సిద్ధిని మనకు ముందే తపస్సు చేసి వాళ్ళు అనుభవించి మనకి దర్శించి రాశారు ఈ మూలాధార చక్రంలో ఎలా ఉంది. అట్లే మనం చూసుకుంటే కొంచెం ఆ యొక్క పెల్విక్ యొక్క బోన్ అంటే మీరు చూడండి, ఇది ఎస్ నుంచి కింద దాకా వినాయకుడు ముఖం వస్తుంది. మనం చూసుకుంటే విఘ్నేశుడు యొక్క ముఖం యొక్క వినాయకుడు యొక్క ముఖం మనకి ఇది అవుతుంది అన్నమాట. అంటే 2 చెవులు, ఆ యొక్క శాక్రల్ బోను, ఆ తొండం వస్తామన్నమాట. అంటే మూలాధారానికి గణపతి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ప్రధానమైన నిదర్శనం. మూలాధార చక్రానికి గణపతి దేవుడు అధిపతి అని చెప్పడానికి మన శరీర నిర్మాణంలో గణపతి ఉన్నాడనమాట. ఇక్కడ ఆ యొక్క ఎముక రూపంలో వచ్చి అక్కడ శాక్రల్ బోన్, కాక్సిక్ బోన్, పెల్విక్ మసిల్ ఇవన్నీ కలిసి ఇక్కడ మనలో అద్భుతమైన నిర్మాణం మనకు కనబడుతుంది అన్నమాట. అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే స్క్రీన్ పెట్టేసుకున్నా అంటే ఇది ఓకే చాలా. అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే మూలాధార చక్రం మన యొక్క ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ కింద కాక్సిబోన్ దగ్గర ఉంటుంది. శివుని యొక్క శివలింగానికి 3 చుట్టూ పాము ఉంది. 3 చుట్టూ పాము తిరుగుతూ ఉంటుంది. దాని నోటు దాని యొక్క తలకాయ పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ దీని ఒక ప్రతీక ఏమంటే, ఇక్కడ కైలాసం ఎప్పుడైతే మన యోగి మన గురుముఖంగా కుండల సాధన చేస్తాడో అక్కడ 3 చుట్టూ తిరుగుతున్న పాము నిద్రావస్థలో ఉంటుంది, అది మేలుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మేలుకుంటుందో దాని అర్థం ఏమంటే మనిషి ఎప్పుడు కైలాసంలో ఎలా ఉంటాడో శివపార్వతులు అలా ఉండాలి. దాని యొక్క యోగపరంగా తీసుకుంటే శివుడి యొక్క ఆభరణాలేమో నాగుపాము, శివుడి యొక్క వాహనం వృషభం, అమ్మవారి వాహనం సింహం. సింహానికి వృషభానికి మళ్ళీ వైరం. అయితే కైలాసంలో వారిద్దరూ స్నేహతీలతో ఉంటారు. అదేవిధంగా విద్యేశుడు యొక్క వాహనం మూషికం. అక్కడ ఈశ్వరుడు మెడలో పాములు ఉంటాయి. అయితే ఆ పాములకి ఈ యొక్క మూషికకి ఆడ వైరం లేదు. అదేవిధంగా కుమారస్వామి యొక్కకి నెమలి వాహనం. అక్కడేమో తండ్రి గారికి పాములు మెడలో ఉంటాయి. ఈ 2కి వైరం లేదు. ఎందుకంటే మనం కూడా నిత్య జీవితంలో ఎందుకు ఈ యోగ సాధన, మనం కూడా యోగ సాధన చేసి కుటుంబంలో ఈ యొక్క యోగం భగవంతుడి ఇచ్చే శక్తిని, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి ద్వారా మనం మన కుటుంబంలో యోగం చేసుకుంటూ చక్కగా అక్కడ కైలాసంలో శివుడు పార్వతి అక్కడ ఉండే జంతువులన్నీ కూడా ఆ వృషభం, సింహము, ఏనుగు, ఆ యొక్క మూషకం ఎలా ఉందో స్నేహభావాలతో వైరం మలిసి సహజ వైరం మరిచి ఎట్లా సహభావంతో ఉన్నారో మనిషిలో కూడా మనం కూడా అరిషడ్ వర్గాలు జయించాలా, కామ క్రోధ మదమాచ జయించాలి. లలితా సహస్రనామాల్లో చెప్పినట్టుగా మూలాధార చక్రలియ బ్రహ్మగంధ వివేదిని, మణిపూర చక్రలియ విష్ణుగంధ వివేదిని, ఆజ్ఞా చక్రలియ రుద్రగంధ వివేదిని. అంటే సూక్ష్మ, స్థూల, కారణ శరీరం 3 నశించాలి. అంటే ఎప్పుడు నశిస్తాయి మనలో?
సాధనలో మనం జగన్మాత కుండలిని మాత మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు అది కుండలిని ఎప్పుడైతే మేలుకుంటుందో ఆ యొక్క సుష్మాల దగ్గర కుండలి చేసి సాహసం చేరుతూ మనలో ఉండే స్థూల సూక్ష్మ కారణం నశించినప్పుడు మనలో కైలాసంలో ఎలా ఉన్నారో అలా మనం కూడా జీవించవచ్చు. ఈ యోగ సాధనలో మనం అది తీసుకుంటాం. అట్నే మనం తీసుకుంటే శ్రీచక్రంలో త్రైలోక మోహిని చక్రం అంటాం. అనగా మోహిని ఇక గుర్తుకొస్తా, మోహిని అవతారము విష్ణుమూర్తి ఎత్తినాడు. ఆ యొక్క దేవతలకి అమృతాన్ని చిలకడానికి ఎట్లా విష్ణుమూర్తి వచ్చినాడో అట్లా యోగ సాధకులు ఎవరైతే ఉంటారో అర్హులకి పూర్వజన్మ సుకృతం, తల్లిదండ్రుల యొక్క సుకృతం, వారి గురువు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆ అమృత సాధనకి, అంటే ఆ యొక్క శివలింగాన్ని చెప్పుకున్న పాము ఆ యొక్క క్షీరసాగమ వాసుకైన పాము ద్వారా అక్కడ మనం చిలికి యోగ సాధన ద్వారా మనం అమృతాన్ని సిద్ధి పొందుతాము. అక్కడ వాసుకనే పేం అంటే మనం చూస్తాం, మన యొక్క వాసుకనే ఈ వాసుకనే పాము మనం ఆ యొక్క సర్పం ఏం చేస్తుంది, భూమిని మోస్తుంటుంది వాసుకి. ఈ వాసుకి మనం సర్పాణం వాసుకి మనం భగవద్గీతలో చెప్తారు, కృష్ణ పరమాత్మ 10వ అధ్యాయం సర్పాణం వాసుకి అంటారు. అట్లా ఈ వాసుకి అనే పాము మనకి ఆ మూలాధారంలో చుట్టుకొని శివలింగానికి ఉంటుంది. మనం కూడా యోగ సాధన గురువు ముఖం చేస్తే ఆ నిద్రావస్థ ఉన్న పుండని ఎలా లేపాలి గురుముఖంగా అలా లేపినప్పుడు మనం ఆ శక్తి మనలో కుండలి శక్తి జాగృతం జరిగి షట్చక్ర భయం జరుగుతుంది. అట్లే సౌందర్య లహరిలో మనం ఆది శంకరాచార్యులు చెప్తారు, మహిమం మూలాధారే కపి మణిపూరే హతవహం. ఈ 9వ శ్లోకం ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం కుండల శక్తి మూలాధారం సహస్రంకి వస్తుందో ఆ యొక్క అది పోయినప్పుడు మనలో ఆ ఎడ పింగళ సుష్మున్నాడు స్టార్ట్ ఇడా పింగళ సుష్మున్నాడు ఎడా పింగళ సుష్మున్నాడు మనలో మనం చైతన్యం జరుగుతాయి. ఇక్కడ అద్భుత యోగం ఇక్కడ ఒక మనలో ఎలా శ్వాస జరుగుతుంది, భగవంతుడు ఎలా మన సృష్టి మనం ఇచ్చినాడు అని చూస్తే ఒక నిమిషానికి 15 సార్లు శ్వాస జరుగుతుంది. మామూలు మానవులు ఆరోగ్యంతో మానవులు శ్వాస జరిగే రేట్. అయితే ఇక్కడ మనం 21,600 శ్వాస జరుగుతుంది ఒక రోజుకి. ఒక ప్రాణం అనగా 4 సెకండ్లు, 6 ప్రాణాలు ఒక పలక, 15 ప్రాణాలు ఒక నిమిషం. ఒక నిమిషానికి 15 శ్వాస జరుగుతుంది. ఒక నిమిషానికి 15 శ్వాస. మూలాధారంలో 600 శ్వాసలు, స్వాధిష్టానంలో 600 శ్వాసలు, మణిపూర్కు స్వాధిష్టానంలో 6,000 శ్వాసలు, మణిపూర్కంలో 6,000 శ్వాసలు, అనాహతులు 6,000, విశుద్ధులు 1000, ఆజ్ఞలో 1000, సహస్రంలో 1000. ఇలా మనలో ప్రతిరోజు మనలో ఈ శ్వాస జరుగుతుంటాయి. ఏదో ఒక రహస్యం ఉంది ఇక్కడ తీసుకుంటే. అంటే ఇక్కడ సైన్స్ పరంగా మనం డిస్కస్ చేస్తే ఒక నిమిషానికి 15 సార్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మూలాధారంలో ఇక్కడ 4 దేవతలు ఉంటారు, వరద, శ్రియ, షండ, సరస్వతి. ప్రతిరోజు ప్రాతకాలంలో 6 నుంచి 6:40 నిమిషాలు 6 నుంచి 6:40 నిమిషాలు మనకు అంశం జరుగుతుంది. అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం 6 నుంచి 6:40 అంటే 40 నిమిషాలు, అంటే 150 శ్వాసలు. దీన్ని తీసుకుంటే అంటే మొత్తం వాడ 600 శ్వాసలు. ఈ 600 శ్వాసలను మనం అక్కడ దేవతలు 4 ఉన్నారు, వరద, శ్రియ, షండ, సరస్వతి. అక్కడ ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ 600 శ్వాసలు ఎలా భగవంతుడు విధించారంటే 6 నుంచి 6:10 దాకా 10 నిమిషాలు జరుగుతుంది. అప్పుడు 150 శ్వాస జరుగుతుంది. 6 నుంచి 6:10 దాకా 10 నిమిషాలు 150 శ్వాసలు. 6:10 నుంచి 6:20 దాకా శ్రియ అనే దేవత అక్కడ 10 నిమిషాలు 150 శ్వాసలు. 6:20 నుంచి 6:30 దాకా 10 శ్వాసలు జరుగుతాయి. అక్కడ కలిపితే 150 శ్వాసలు. 6:30 నుంచి 6:40 దాకా 150 జరుగుతుంది. మొత్తం ఎంత? ఒక్కొక్క దేవతకి 150, మొత్తం ఎంత? 600 శ్వాసలు జరుగుతుంది. 600 శ్వాసలు ఒక జరుగుతుంది. అంటే ఒక భగవంతుడు ఇక్కడ మన శ్వాస రేట్ని హంసకి శరీర నిర్మాణానికి ఒక నిమిషానికి 15 శ్వాసలకి జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా యోగులు దర్శించి
ఈ అంశ ఎలా ఉంటుంది మనలో, ఈ అంశ ఎలా గమనం జరుగుతుంది. అట్లా ప్రతి చక్రానికి ఉదయం 6 నుంచి 6:40 దాకా మూలాధార, స్వాధిష్టాన చక్రం 6:40 నుంచి 1:20 దాకా జరుగుతుంది శ్వాస. 6:40 నుంచి 1:20 దాకా జరుగుతుంది. 1000 శ్వాసలు జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క 1000 శ్వాసలు ఉంటాయి. కానీ 6000 శ్వాసలు, ఒక్కొక్క దేవత 1000 శ్వాసలు తీసుకుంటుంది. అట్లే మనపూర్వకం ఎలా ఉంటుందంటే 120 నిమిషాలు, 1 గంట 20 నిమిషాల నుంచి రాత్రి 8 దాకా జరుగుతుంది. ఇక్కడ మణిపూర చక్రంలో. అనాహ చక్రంలో రాత్రి 8 నుంచి తెల్లవారుజామున 2:40 దాకా జరుగుతుంది. విశుద్ధిలో రాత్రి 2:40 నుంచి తెల్లవారుతో 3:40 దాకా జరుగుతుంది. అదే ఆజ్ఞా చక్రంలో రాత్రి 4:40 నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు జరుగుతుంది. అదే సహస్రంలో ఉదయం 4 నుంచి 6 గంటల దాకా ఉంది. అట్లా ప్రతిరోజు మనలో ఈ యొక్క భగవంతుడు నిత్యం అజపా గాయత్రి అంశ్వాసం జరుగుతుంది. ఇంత జాగ్రత్తగా మనలో రోజు భగవంతుడు ఆ రోజు ఈ రోజు సైన్స్ మనం కనుక్కున్న 1 నిమిషానికి 15 నిమిషాలు. అప్పుడే మన యోగులు శ్వాస గమనాన్ని లెక్కబెట్టి శ్వాస యొక్క రేటు మనం ఇచ్చినారు. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇదేమంటే మనలో సూర్యనాడి, చంద్రనాడి, ఇడానాడు, పింగళనాడు. మనం సూర్య శ్వాస జరిగితే రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. రైట్ శ్వాస జరిగితే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ శ్వాస జరిగితే రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. 2 శ్వాస సమానమే గాయత్రి. 2 శ్వాస సమానమే గాయత్రి. యోగ సాధనలో సాధకుడు ఒకనొక స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 2 శ్వాసలు సమానం అవుతాయి. 2 శ్వాసలు సమానం అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ యొక్క అజపా గాయత్రి మంత్రం మనం సాధన చేసే పోయే కొద్దికి మనలో మనసు చంచలత్వం, శ్వాస చంచలత్వం. శ్వాస ఆగితే మనసు ఆగుతుంది. మనసు నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది. మనసు ఎప్పుడైతే ఆగుతుందో మనలో కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు అన్ని కూడా అవి కామ క్రోధమాలు తగ్గి మనలో దివ్యశక్తి మొదలవుతుంది. మనలో దివ్యశక్తి మొదలవుతుంది. అప్పుడే మనలో ఉన్న కొండల శక్తి మేల్కొంటున్నది. ఇలా చూస్తూ వస్తే మనం శ్రీ సూక్తంలో హిరణ్యవర్ణం హరిణి చుతావర్ణ పదం అనే ఒక శ్లోకం మనం తీసుకుంటే 15 చంద్రకళలు ఉంటాయి. మారనేది 16వ కళ షోడశి. అమ్మ హిరణ్యవర్ణగా ఉంటుంది, తేజస్సుగా ఉంటుంది. అమ్మ తల్లి అక్కడ మనలో ఆ తల్లి యొక్క కిరణమయ రూపంలో ఉంటూ మనలో శరీరంలో ఉండే అన్ని గ్రంథుల్ని, అంటే ఆ తేజస్సు మనలో అన్ని గ్రంథుల్ని మన శరీరంలో ఉండే మెడికల్ అని చెప్తే పిట్యూటరీ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్, అడ్రినల్ గ్లాండ్, ప్యాంక్రియాస్, అట్లా అన్ని గ్రంథులు మన శరీరంలో అన్నింటిలో యాక్టివ్ చేస్తుంది అమ్మ కరుణాకటాక్ష మనం నవ్విస్తే మనలో ఉండే గ్రంథులన్నీ కూడా యాక్టివ్ అయ్యి ఆ అమ్మ యొక్క శక్తి మనలో ప్రవేశించడం వల్ల శరీరంలో అన్ని పనులు మనకు జరుగుతూ వస్తాయి. అట్లే మనం తీసుకొని వస్తే 3వ మంత్రం శ్రీ సూక్తంలో అశ్వపూరం రథమారుడం అస్థినాథ ప్రమోదే దేవీహం అంటాం మనం. అశ్వపూరం రథమారుడం అస్థినాం ప్రమోదిని శ్రీయం దేవి అహత్వే శ్రీమాదేవి శతం అంటాం. ఇక్కడ ఏమంటే అశ్వాలంటే ఇంద్రియాలు. యోగ సాధనలో మనం ఎప్పుడైతే బాగా చేస్తామో మనం ఇంద్రియ కేంద్ర కావాలి, కామ క్రోధ మదమాచలు ఇది కావాలి, అశ్వాలు కంట్రోల్ కావాలి. మనలో ఆదిశంకరాచార్య చెప్తారు, ఎప్పుడైతే యోగ సాధకుడు తన కుండలిని పైకి లేసి షట్చక్ర జరిగితే మనలో ఏనుగు ఎలా నిషాదం అనే శబ్దం వస్తుంది. ఏనుగు తొండం నుంచి నిషాదం అనే శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దం సహస్రంలో వస్తామట. ఎప్పుడైతే ఆ శబ్దం వస్తుందో ముక్తి వస్తుంది మనకి. మనం చూసుకుంటే సప్త స్వరాలు తీసుకుంటే 7 రాగం స రి గ మ పద నిస అంటాం. ష అంటే షడం, నెమలి కేంకారం, రి అంటే రిషభం, ఎద్దు రంకె, గా అంటే గాంధారం, మేకారుపు, మా అంటే మద్యం, పింకర పశక్తి, పా అంటే పంచము, కోకిలేక పూత, దైవం అంటే గుర్రం యొక్క సంకేతం, నీ అంటే నిషాదం. అంటే యోగి తన సాధనలో తారాస్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు షట్చక్ర భేదం జరిగి ఆ కుండలి మాత అంటే ఆ యొక్క మూలాధారణ శక్తి మనలో సహస్ర చేరినప్పుడు ఏనుగు ఎలా తన శక్తి నిషాదం అనే శబ్దం ఎలా వస్తుందో ఆ బ్రహ్మరంధం చెప్పుడు నిషా వస్తుంది. అప్పుడే మోక్షం లభిస్తుంది అని మనకు ఆదిశంకరాచార్య మనం చెప్పారు అనమాట. అట్లే మనం తీసుకుంటే
ఈ యొక్క శ్రీ సూక్తం అంతా కూడా శ్రీ విద్యే. మనకు యోగ పరంగా తీసుకుంటే 11వ మంత్రం చూస్తే కర్ణమేని ప్రజాభూతమయ సంభవ కర్ణమం శ్రీవాసమి మే కులం మాతం పద్మాలని అంటాం. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థ వస్తామండి. మన కర్ణమే అంటే బురద, కర్ణమే అంటే బురద అంటే పృథ్వీ జలతత్వం కలిసి ఉంటుంది. పృథ్వీ జలతత్వం కలిసి ఉంటుంది. మూలాధారంలో ఉండే పృథ్వీతత్వం, సహస్రంలో ఉండే జలతత్వం, ఈ రెండు కూడా మన కుండల శక్తి ఎప్పుడైతే ఇదవుతుందో పైకి కింద తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. పైకి కింద తిరుగుతూ ఉంటుంది. మన యొక్క నాడీ వ్యవస్థ కూడా మెదడు నుంచి వచ్చే రహస్యం అంటే అక్కడ ఆది శంకరాచార్యులు కూడా దర్శించి రాసిన యోగ రహస్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే మన నాడీ వ్యవస్థ కూడా మనలో ఎప్పుడు కూడా యొక్క మోటా నర్వ్స్ ఉంటాయి, సెన్సర్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. మెదడు నుంచి మనకి నేను చెయ్యి ఇలా అనాల, క్లోజ్ ఫింగర్ అని. మెదడు నుంచి మోటా నర్వ్స్ తీసుకొస్తాయి, క్లోజ్ చేసినాను. మళ్ళీ ఎవరు టచ్ చేశారు, ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ మళ్ళీ బ్రెయిన్కి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనలో మెదడు చెప్పే పనులన్నీ కూడా నరాల ద్వారా అన్ని భాగాలకు పోతాయి, మోటార్ నర్వ్స్. అట్లే శరీర భాగాల నుంచి మనం ఇట్లా గిన్నె నొప్పి, స్పర్శ, అవన్నీ కూడా మనకి ఇలా మళ్ళా అవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క సెన్సర్ నర్వ్ బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి. ఎప్పుడు కూడా మనం తిరుగుతుంటాయి ఈ యొక్క పైకి కిందకి. కుండలిని కూడా ఎప్పుడు కూడా అమ్మ శబ్దం చేస్తూ మూలాధారం నుంచి సహస్రానికి మూలానికి అమ్మ ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది, పైకి కింద తిరుగుతూ ఉంటుంది అమ్మ. అట్లా మోటార్ నర్వ్స్, సెన్సర్ నర్వ్స్, ఇంకోటి మిక్స్డ్ నర్వ్స్, ఈ మూడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. మన యోగ సాధనలో జరిగేది ఏమంటే ఆ యొక్క స్పైనల్ కార్డ్లో అంటే వెన్నుముక చుట్టూ, బ్రెయిన్ చుట్టూ 3 నర్వ్స్ ఉంటాయి, 3 యొక్క త్వచాలు ఉంటాయి. డ్యూరా మ్యాటర్, ప్రయా మ్యాటర్, ఆకా మ్యాటర్ అంటే త్రిపుర. అమ్మ ఎలా ఉందంటే త్రిపుర చెప్పుకుంటే మనం యొక్క మెదడు స్పైనల్ కార్డ్ అంటే మెదడు వెన్నుపాము, దీని చుట్టూ మనం తీసుకుంటే మెదడు వెన్నుపాము మనం తీసుకుంటే ఆ మెదడు వెన్నుపాము చుట్టూ భగవంతుడే 3 రకాల త్వచాలు మనం కప్పి ఉంది. ఆ కుండలి వ్యవస్థ అంతా కూడా డ్యూరా మ్యాటర్, వయా మ్యాటర్, త్రిపుర అమ్మ యొక్క శక్తి అంతా కూడా అక్కడనే మన యొక్క శరీరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ సృష్టిస్థితి లయకారకుడు, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి అన్ని కూడా ఆడ మెదడు నుంచి వెన్నుపాములో కప్పి ఒక 3 త్వచాలు. అట్లే ఆ యొక్క దాని లోపల సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉందన్నమాట. ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఆ మెదడుని వెన్నుపాము కాపాడుతూ ఒక ద్రవం ఉంటుంది అన్నమాట చుట్టూ, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. అది మెదడు వెన్నుపాములోని అన్ని భాగాలకి పోషక పదార్థాలు అందిస్తూ చైతన్యం చేస్తుంది. ఆ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. మన మూలాధార చక్రంలో బెలం ఉంటుంది, ఆ యొక్క సుష్మనాడి యొక్క రంధ్రం ఉంటుంది. ఆ రంధ్రం నుంచి మనం ఇప్పుడు యోగ సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఆ కుండల పైకి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఈ యొక్క నా లోపల నరువులన్నీ కూడా యాక్టివ్ అవుతూ ఆ సెరిబ్రోస్పైనల్ అన్ని కూడా యాక్టివ్ అవుతూ వస్తాము. అప్పుడు మనలో ఉండే యొక్క సిగ్నల్స్ మనం బాగా పనిచేయాలి. ఏదైనా చేయాలంటే మనలో అన్ని అవయాలు కంట్రోల్గా ఉండాలి, మన అన్ని అవయాలు బాగుండాలి. ఆ సాధన మనం ఎప్పుడైతే కుండల సాధన మనం చేస్తుంటాము, మూలాధార చక్రం ఎప్పుడైతే మనకి యాక్టివ్ అవుతుంది, మనలో సాధనలో ముందు పోంటే ట్రస్ట్. ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఈ కుండలు వేయాలంటాం. ప్రతి మనిషి కూడా బాగా జీవించాలి, బాగా ఉండాలి, మంచి స్థితికి వెళ్ళాలి, భగవంతుని చేరాలి అని తత్వం ఉంటుంది. ఇది చేరాలంటే మెయిన్ గా మనలో ఉండే సైన్స్ పరంగా తీసుకుంటే మనలో హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. మన హార్మోన్స్ అన్ని, నాడీ వ్యవస్థ, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అన్ని కూడా కంట్రోల్గా ఉండాలి. మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ అద్భుతంగా భగవంతుడు మన యోగులు దర్శనం చేసి రాసిన చక్రాలు అక్కడ ఎలా ఉన్నాయంటే మన నాడీ వస్తున్న నర్వ్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే నర్వ్ ఫ్లక్స్ గా పోమనాయి. కాక్సిన్ ఫ్లక్స్, సాక్రల్ ఫ్లక్స్, లుంబార్ ఫ్లక్స్, స్పైనల్ థొరాసిక్ ఫ్లక్స్,
బ్లాంక్యులర్ ఫ్లక్స్, సర్వికల్ ఫ్లక్స్, ఇలా అనేక నాడులు ఇక వెన్నుపాము నుంచి ఒక జాయింట్ గా ఫామ్ అయ్యాయి. ఆక్సిజన్ ఫ్లక్స్ అని, సాక్యులర్ ఫ్లక్స్ అని, లుంబార్ ఫ్లక్స్ అని, స్పైనల్ కార్డ్ థొరాసిక్ ఫ్లక్స్ అని, బ్రాంకిల్ ఫ్లక్స్ అని, సర్వికల్ ఫ్లక్స్ అని, ఇలా అన్ని కూడా ఒక్కొక్క ఫ్లక్స్ గా తయారైనవి. ఎప్పుడైతే మన యోగ సాధనలో మనం వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి గ్రంథి, ఇప్పుడు మూలాధార చక్రంలో ఉండే సైన్స్ మనం తీసుకుంటే మనం అన్ని ఆ మూలాధార చక్రంలో మనం తీసుకుంటే అక్కడ మనం ఆ యొక్క అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే కార్టిసోల్ హార్మోన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ కార్టిసోల్. ప్లస్ మనలో ఒత్తిడినన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. యోగ సాధన ఒక సాధన మనం పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఒత్తిడి లేకుండా మనం ముందుకు పోవాలంటే ఆ కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనిషి అంతా కూడా స్ట్రెస్ ఫామ్ అవుతున్నాడు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచే అక్కడ ఆ సాధనలో ముందుకు పోవటం ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మూలాధార చక్రం యాక్టివ్ అవుతుందో ఆ కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ బాగానే ఇదైతే కనుక సాధనలో ముందుకు పోగలం. మనిషి అప్పుడే తప్పు చేయలేడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ట్రస్ట్ ఉండదో, మానసిక ఒత్తిడి వల్లే మనిషి భయంలోను దుఃఖంలోను తప్పు చేసేస్తాడు. భయంలోను దుఃఖంలోను, ఆ భయము దుఃఖం నుంచి బయట రాగాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తామంటే అందరూ ఏమంటామంటే యోగ సాధన అంటే కేవలం సన్యాసులు మాత్రమే చేయాలి, అసలు కుటుంబ వ్యవస్థ వదిలేసి దూరంగా వెళ్ళాలి, యోగులు అంటే ఎక్కడో హిమాలయాలో ఉంటారు. మనం ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నా అంటే కామన్ మానవుడు చిన్న వయసులో వస్తుంటే అయ్యో నువ్వు ఎందుకు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నావు, ఎందుకు నువ్వు ఇప్పుడే అయిపోతే ఎట్లా, మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాని చాలా భయం ఉంది ప్రపంచంలో. యోగ సాధన చేసి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, యోగ సాధన అంటే భయపడుతున్నారు అందరూ సామాన్యులు. యోగ సాధన చేయడం వల్ల నీలో ఎక్కే షట్చక్రాల భేదం జరగడం వల్ల, నీలో మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక ఆరోగ్యం పెరగడం వల్ల మానవత్వం వస్తుంది. ఫస్ట్ మానవత్వం రావాలి. మన మానవత్వం జీవించాలి. ఎన్నో మంది మనం చూస్తున్నాం, ఆ ఇంట్లో అందరూ ఉంటారు, తల్లి తండ్రి బిడ్డ, వాళ్ళకి సంబంధాలు లేకుండా, మానవ సంబంధాలు లేకుండా వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో మంది ఇంట్లో ఉన్నారా కానీ ఈ కామ క్రోధ మదమార్చలు అంచుకోలేక మాట సరిగా మాట్లాడలేకుండా ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిక్కుల్లో చిక్కుంటున్నారు. కుటుంబంలో అయితేనేమి, సమాజంలో అయితేనే, ఉద్యోగులు కానీ అలా అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ మూలాధార చక్రం మనకి ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో మనలో ఆ గణపతి యొక్క శక్తి మనం ప్రవేశిస్తుంది మనలో, ఆ యొక్క కుండలి మాత ఎప్పుడైతే ఆ మేలుకుంటుంది గురుముఖం ధర మనలో ఈ యొక్క అక్కడ ఉండే ఆ యొక్క హార్మోన్స్ అన్ని యాక్టివ్ అయ్యి కార్టిసోల్ హార్మోన్ యాక్టివ్ కూడా మనలో స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. ఇది మూలాధార తత్వం. భూతత్వం స్వాధిష్టాన చక్రం జలతత్వం. స్వాధిష్టాన చక్రం జలతత్వం. ఇక్కడ చూడండి అందరూ కూడా ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రపంచంలో పుట్టినవాడు కానీ తెలివి ఉంటుంది, రాజుకు తెలివి ఉంటుంది, మంత్రికి తెలివి ఉంటుంది, ఐఏఎస్ ఆఫీస్ తెలివి ఉంటుంది, దొంగ కూడా తెలివి ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అందరూ కూడా తెలివి, ఒక్కొక్క తెలివి ఒక రకం ఉంటుంది. అంటే ఆ తెలివి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉపయోగిస్తారు. మూలాధార చక్రం ఉండే భూతత్వం సాధనలో కొంచెం ముందుకెళ్ళినప్పుడు స్వాదిష్ట చక్రం జలతత్వం, దానికి చంద్రుడు అధిపతి. మూలాధార చక్రంలో మనం ఏం చేసామంటే గణపతి చెప్పినాం, విద్యేశ్వరుడు, ఆ యొక్క ఏనుగు యొక్క ఇది చెప్పినాం, ఏనుగు వాహనం ఆడ చెప్పినాం. అదే స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మొసలి అనేది స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసి చాలా ఇంపార్టెంట్, స్వాధిష్టాన చక్రంలో మొసలి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనిషి ఏ సమయంలో పతనం కావచ్చు. చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ యోగ చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నప్పటి నుంచి జీవాత్ పరమాత్మ ఐక్యం వరకు ఎప్పుడు తప్పు చేసినా మనిషి భ్రష్టత్వం పడతాడు. ఏ వయసైనా ఒకరు బాగా చదువుకొని ఐఏఎస్ అవుతారు, ఒక చిన్న తప్పు చేయడం వల్ల ఆ జీవితం మళ్ళా రోడ్డు మీదకి వస్తుంది. ఇంకొకరు ఏదో బాగా సంపాదించి ఒక కోటీశ్వరుడు, ఒక చిన్న తప్పు చేయడం వల్ల జీవితం నాశనం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కామ క్రోధ మదమాశ్చర్యాలు ఎప్పుడైతే మనం ఉండవో, కంట్రోల్ యోగ సాధన లేకుండా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడలేదు. అందుకే స్వాధిష్టాన చక్రం జలతత్వం పెట్టారు. ఆ జలతత్వంలో ఎప్పుడైతే కాలు మనం పెడతామో, జలములో మొసలి చాలా బలమైంది, నీటిలో మొసలి చాలా బలమైంది. ఎప్పుడైతే మనిషి ఆ నీటిలో కాలు పెడితే మొసలి పట్టుకునేస్తుంది, మళ్ళీ బయట రాడు. అందుకే
గజేంద్ర మోక్షంలో మదమెక్కిన ఏనుగు తన యొక్క మదంతో ఆ యొక్క నీటిలో కాలు పెట్టి ఆ యొక్క మొసలి చేతి చిక్కునేసి చివరికి విష్ణువుని ప్రార్థించి విష్ణుమూర్తి ప్రాణాలు రక్షించు అని అడుక్కుంటూ వేడుకుంటుంది. వేడుకుంటే అప్పుడు వచ్చి విష్ణుమూర్తి తన సుదర్శన చక్రంతో వచ్చి ఆ యొక్క మొసలిని ముసలి నుంచి ఆ ఏనుగుని గజేంద్ర మోక్షం జరిగిన ఏనుగుని రక్షించి మోక్షం జరిగింది. మనలో కూడా మనం సాధన చేస్తే ఈ సంసార బంధంలో ఉంటూ భగవంతుని చేరడానికి కావాల్సిన మార్గం మన ముసలైన కామ క్రోధ మదమాచరణలో మనం పడకుండా రావాలి. ఇక్కడ సైన్స్ పరంగా తీసుకుంటే స్వాదిష్టాన చక్రంలో ఎలా ఉంటుందంటే అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అడ్రినల్ గ్లాండ్స్, ఈ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ లో స్వాదిష్టాన చక్ర సైన్స్ యాక్టివ్ అవుతాయి. అడ్రినల్ గ్లాండ్స్, అడ్రినల్ కార్టెక్స్, అడ్రినల్ మెడుల్లా ఉంటుంది. అడ్రినల్ కార్టెక్స్ నుంచి 3 హార్మోన్స్ వస్తాయి, 3 విభాగాలు. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరల్ కార్టికాయిడ్స్, ఆండ్రోజన్ అనే 3 హార్మోన్స్ వస్తాయి మనకి అందరిలో కూడా. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరల్ కార్టికాయిడ్స్, ఆండ్రోజన్స్ అంటారు. ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ అంటే కార్టిసోల్. చూడండి మనం ఎంత బాగుంది. మన యోగులు తపస్సు చేసి స్వాదిష్టాన చక్రం గురించి చెప్తూ జలతత్వము, అక్కడ చంద్రుల్లో ఎలా జలం ఉందో నీలో జలం ఉంది, ఆ ముసలి యొక్క ఎట్లా వాహనం పెట్టాడో చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఈ యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం ఎప్పుడైతే యోగ సాధనలో యాక్టివ్ అవుతుందో మనలో ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ నుంచి వచ్చే కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ కానీ కరెక్ట్ గా రేంజ్ అయితే మనలో మానవుడు స్ట్రెస్ నుంచి ఇదవుతాడు, మానవుడు ఒత్తిడి నుంచి ఇదవుతాడు. అట్లే మినరల్ కార్టికాయిడ్, సోడియం పొటాషియం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సోడియం పొటాషియం అంటారు. ఈ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ మానవుల్లో నాడీ ప్రచోదనం, మన నాడిలో ఏ నాడి నుంచి మనం నాడీ ప్రవాహం అంటే ఆ విద్యుత్ శక్తి ప్రవహించే సోడియం పొటాషియం ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటారు. మనలో మెదడు నుంచి మూలాధార సహస్రంకి 72 నాడుల్లో ప్రతి నాడు యాక్టివ్గా ఉన్న దైవనాడు మనకు కనబడవు. అట్ట మన శరీరంలో కొన్ని వేడ నాడులన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను, నేను మాట్లాడుతున్నాను, వింటున్నారు, చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా నాడీ ప్రచోదనంగా జరుగుతుంది. మనం అవన్నీ యాక్టివ్ కావాలా, అవన్నీ సరిగా పనిచేయాలంటే సోడియం పొటాషియం కావాలి ముఖ్యం. ఎప్పుడైతే స్వాదిష్టాన చక్రం యాక్టివ్ అయ్యి అడ్రినల్ గ్లాండ్ లో ఉండి కార్టెక్స్ లో ఉండి ఈ ఆల్డోస్టెరాన్ అనే హార్మోన్ యాక్టివ్ అవుతుందో మనిషిలో సోడియం పొటాషియం బ్యాలెన్స్ గా ఉంటే వాడు బాగా ఉండగలడు. చాలా మంది టెన్షన్, మాట్లాడలేరు, పడిపోతారు, యాక్టివ్గా ఉండలేరు, సరిగ్గా పనిచేయలేరు, వెళ్ళలేరు, అసలు మంచిని వెళ్ళలేడు, చెడు వెళ్ళలేరు, అసలు వెళ్ళలేడు అసలు మనిషి. ఎందుకు? శరీరం సరిగా యోగం చేయడం లేదు. అందరూ కామగా ఎలా ఉంటారు? నిద్రలేస్తారు, స్నానం చేయడం, బాహ్య అందం చూడడం, ఉద్యోగం పోతుంటారు. శరీరం లోపల ఉండే అందం చూడడం ఎందుకంటే దే లుక్ ఓన్లీ అవుటర్ బ్యూటీ. అందరూ కూడా శరీరం యొక్క అందం చూస్తున్నారు, లోపల శరీరాన్ని ఎవరు మనం చూడడం లేదు. ఎవరైతే నిత్యం గురుముఖంగా ఈ కుండలి క్రియాయోగం మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉంటామో మనలో నిత్యం ఈ యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం యాక్టివ్ అవుతుంది. అట్లా ఇంకొక తీసుకోవాలి, సెక్స్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి, ఆండ్రోజన్స్ ఉంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్వాదిష్టాన చక్రానికి సెక్స్ హార్మోన్స్, ఆండ్రోజన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆండ్రోజన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి కరెక్ట్ గా సెక్రెట్ కావాలి మనిషిలో. ఈ కామ క్రోధ మదమాచరాన్ని కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. చూడండి, స్వాదిష్టాన చక్రం ఉండే జలతత్వంలో ముసలి యొక్క మనం తప్పు చేస్తే కాలు పెడితే ముసలి పట్టుకునేస్తుంది. మానవుడు యోగ సాధన క్రియాకుండలి యోగం మనం చేయడం వల్ల మనలో అది స్వాదిష్టాన చక్రం యాక్టివ్ అవడం వల్ల మన అడ్రినల్ గ్లాండ్ సైంటిఫిక్ గా చూడు, యోగులు తపస్సు చేసి మనం చెప్పారు అది ఆ యొక్క లుంబార్ ఫ్లక్స్ దగ్గర ఉంటాం, శాక్రల్ ఫ్లక్స్ ఉంటాం. ఆ స్వాదిష్టాన చక్రం యాక్టివ్ అయినప్పుడు అడ్రినల్ గ్లాండ్ బాగా యాక్టివ్ అయితే ఆ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ హార్మోన్స్, కార్టిసోల్, ఆల్డోస్టెరాన్, ఈ యొక్క ఆండ్రోజన్స్ హార్మోన్స్ గారు బాగా పనిచేస్తే మనలో కామ క్రోధ మదం ఆచరించి మనం కంట్రోల్ అవుతాము. అడ్రినల్ గ్లాండ్ లో 2 పార్ట్లు, అడ్రినల్ కార్టెక్స్, ఇంకోటి అడ్రినల్ మెడుల్లా నుంచి అడ్రినల్ హార్మోన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైట్ హార్మోన్స్ అంటారు. మనిషిలో మనం ఈ యొక్క హార్ట్ రేట్, రెస్పిరేటర్ దీని కంట్రోల్ ఉంటుంది. అసలు మీరు చూడండి, ఏదైనా భయమైన మాట అంటే మీకు వెంటనే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, ఆనందం వచ్చినా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. మనుషులు ఎలా ఉంటాయంటాడు, మనం దుఃఖాలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దుఃఖించడము, సంతోషం వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు మర్చిపోవడం, 2 కూడా మంచిది కాదు.
సంతోషం వస్తే మనిషిలో ఉండడం అన్నమాట. దుఃఖం వస్తే తట్టుకోలేడు. ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఇదే పెద్ద సమస్య. కోపం వచ్చేసిందా తట్టుకోలేక హ్యాంగింగ్ చేసుకుంటాడు. ఏదో కొట్టేయడం, తిట్టేయడం, ఏదో మాట్లాడడం. మంచివాడే ఆ సమయానికి ఈ హార్మోన్ యోగ సాధన లేకపోవడం వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ అడ్రినల్ హార్మోన్స్ కానీ కరెక్ట్ గా విడుదలైతే మనిషిలో బాధల్ని సంతోషాన్ని సమపాలన చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాడు. ఇది లేకనే అందరూ కూడా మనం అందరం కూడా మన పిల్లలకి శ్రీమాతే నమ మన పిల్లలకి బ్రాండెడ్ షర్ట్ ఇస్తున్నాం, బ్రాండెడ్ సూట్ కేస్, బ్రాండెడ్ కారు, అన్ని బ్రాండెడ్, ఫుడ్ కూడా బ్రాండెడ్, అన్ని బ్రాండెడ్. అయినా బ్రాండెడ్ అయిన పూర్వకాలంలో రాముడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గర అట్లా పూర్వకాలంలో చదువు అంటే ఋషుల దగ్గర చదువు, ఆ విద్య వేరే, గురుకులాలు ఉండేవి, విద్యా బోధన అలా ఉండేది, అన్ని విద్యలు నేర్పించేవారు. ఈ కాలంలో ఏముంది, అన్ని కూడా మోడర్న్ చదువు, మోడర్న్ తెలిపారు. పిల్లలకి ఏముంది పాపం, మన ఉద్దేశం ఏమి, బాగా చదువునైనా బాగా రానైనా నా బిడ్డ బాగున్న ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 స్థితి కావాలని కోరుకుంటాం. మీరు మంచి అన్నం పెడుతున్నారు, మంచి ఆహారం పెడుతున్నారు, మంచి డ్రెస్ ఇస్తున్నారు. మీ పిల్లవాళ్ళకి కావాల్సిన మానసిక పరిపక్వత కావాల్సిన యోగ విద్య ఇవ్వాలి. యోగం అంటే హిమాలయాలో పోయి చూడడం కాదు, నీ ఉండే చోట్ల ఉంటూ ఎప్పుడైతే మనం యోగ సాధన మనం చేస్తామో మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో, ఇది ఏ వయసు అనే కాదు, ఏ వయసు మీరు చూస్తుంటారు రోజు టీవీలో, ఈ వయసు వాళ్ళు ఇలా తప్పు చేశాడు, ఈ మంత్రి ఇలా చేశాడు, ఈ రాజు ఇలా చేశాడు, ఈ మనిషి ఇలా చేశాడు, ఈ కాలేజీలో ఇలా జరిగిందా అఘాయిత్యం, మనం రోజు ప్రతినిత్యం చూస్తున్నాం. ప్రపంచంలో నేరాలు ఘోరాలు ఎందుకు కారణం, ఈ యొక్క హార్మోన్స్, ఈ అడ్రినల్ అడ్రినల్ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేడు మనిషి, ఉద్రేకం, కామం, క్రోధం, మదం, ఆశ్చర్యం ఈ మనిషిలో ప్రవేశిస్తుంది. ఆ నిమిషాలు తట్టుకోలేడు, చీలు వణికిపోతాయి మనిషికి. అందువల్లనే ఈ సంఘర్షణ మనిషి మానసిక సంఘర్షణ ఎప్పుడైతే యోగ సాధన చేస్తే మీరు చూడండి, 2 శ్వాస సమానంగా రాదు చాలా మందికి. ఇట్లా ముందుకు పోవడం, కుడి శ్వాస ఎక్కువ ఉంటే యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎడమ శ్వాస ఎక్కువ ఉంటే డిప్రెషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 2 శ్వాస సమానంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు కుడి శ్వాస ఎక్కువ రావాలి, చైతన్యం రావాలి. కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, నాకు చంద్ర శ్వాస ఉండాలి, పేషెన్స్ గా చెప్పాలి. అంటే ఈ 2 శ్వాస సూర్యనాడి కావాలా, చంద్రనాడి కావాలి. యోగి సాధన చేస్తే 2 శ్వాస సమానం అవుతుంది. అట్ట టెన్షన్ రాడు, అటు ఉద్వేగం రాడు. ఇలా ఉండాలి. ఇక్కడ స్వాదిష్టాన చక్రంలో మళ్ళా రీప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి. టెస్టిస్ట్ అంటే పురుషుల్లో అయితే టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది, స్త్రీలో అయితే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. యోగ సాధన మనం చేస్తే మనం ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలన్నీ కూడా కంట్రోల్గా ఉంటాయి. ఏ వయసులో ఏ పని చేయాలి, ఏ వయసులో ఏ పని చేయకూడదు. మనం అంటాం ప్రకృతి ధర్మాలు, అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి పుట్టాలంటే రీప్రొడక్షన్ జరగాలి, అంటే మనిషి ఉత్పత్తి జరగాలి. అంటే మనందరూ కూడా ఒకరికి మనం చదివిస్తాం, ఉద్యోగం వస్తుంది, పెళ్లి చేస్తాం, సంతానం కావాలి. సంతానం కావడం ఎలా, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఈ యొక్క సెక్సువల్ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్, టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ కూడా బాగా ఉండాలి, ఉంటేనే పిల్లలు వస్తారు. యోగ సాధన చేయడం వల్ల వాళ్ళు స్వాదిష్టాన చక్రం యాక్టివ్ కావడం వల్ల ఆ యొక్క స్త్రీల్లో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ కరెక్ట్ గా సెక్రేట్ కావడం వల్ల ఋతు చక్రం కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది. ఎన్నో మంది కొన్ని వేలు ఖర్చు పెడుతుంటారు, అంటే మెన్సెస్ కావడం లేదు, ఎక్కువ బ్లీడింగ్, తక్కువ బ్లీడింగ్, రకరకాలు ఈ సమస్యలంతా స్వాదిష్టాన చక్రం. అట్లనే పురుషుల్లో కానీ యోగ సాధన మనం చేయడం వల్ల స్వాదిష్టాన చక్రంలో మనలో ప్రత్యుత్పత్తి వస్తే బాగుంటుంది. ఈ యొక్క కామ క్రోధ మదమాత్యాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన, ఆ యొక్క ట్రస్ట్ ని మేనేజ్ చేసే కావాల్సిన హార్మోన్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ వస్తాయి. అంటే మన గ్లాండ్ స్వాదిష్టాన చక్రం అంటే అన్ని మానవుడు గ్రంథులతో లింక్ పెట్టున్నాం. ఈ యొక్క అడ్రినల్ గ్లాండ్, అడ్రినల్ అడ్రినల్ ఇవన్నీ కూడా ఈ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నారు సాధనలు. ఇలా మన స్వాదిష్టాన చక్రం వల్ల వస్తుంది. చాలా పెద్ద టాపిక్, టైం అవుతుంది, ఇంకా షార్ట్ గా చెప్తూ వస్తాను. మణిపూర్ చక్రం అగ్నితత్వ చక్రం మణిపూర్ చక్రం. ఈ మణిపూర్ చక్రం అగ్నితత్వ తత్వం యోగులు దర్శించి చెప్పారు. ఇక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఉంటాయి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఎవరికైతే యోగ సాధనలో మణిపూర్ చక్రం యాక్టివ్ అవుతుందో, ఇప్పుడు మనకు 1:08 అవుతారు, మనలో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ రోజు 1 గంటకి అన్నం తింటాం, ఈ యొక్క గ్రంథులు రిలీజ్ అయ్యి మనలో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సీక్రెట్ అయ్యి
ఆకలి అనే మనం సెన్సేషన్ వస్తుంది, తినాలి అని. ఎట్లా వస్తుంది? ఆ మణిపూర్ చక్రం, అగ్నితత్వం రావడం వల్ల మనలో ఇక గ్యాస్ట్రిక్ స్టమక్ బాగా యాక్టివ్ వల్ల జఠరసం బాగా విడుదల కావడం వల్ల జీర్ణం వస్తుంది. చాలా మంది ఇంటికి పోతారు, ఏమమ్మా మీరు ఇలా ఉన్నా, ఏంగా సన్నమైపోయినారా, ఇలా ఉన్నారని అడుగుతాం మనం. ఏమండి, ఏం తిని అరగడం లేదు, తినాలనుకో లేదు, మా వల్ల కాదు అంటారు అందరూ కూడా. ఎందుకు? ఈ మణిపూర చక్రం వాళ్ళకి సరిగా యాక్టివ్ కావడం లేదు. మణిపూర చక్రం అయితే ఎప్పుడు యాక్టివ్ అవుతుందో స్టమక్ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ బాగా యాక్టివ్ అవుతుంది. జీర్ణ వ్యవస్థ చాలా సంపూర్ణంగా వస్తుంది, జీర్ణం బాగుంది. అట్లే ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం ఎక్కువ మంది షుగర్ వ్యాధి. మణిపూర్ చక్ర ప్యాంక్రియాస్ అనే గ్లాండ్ ఉంది, గ్రంథి, క్లోమ గ్రంథి. ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రక్తంలో చక్కెర శాతాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే 80 నుంచి 120 మిలీగ్రామ్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఎవరైతే యోగ సాధన ఈ యొక్క కరెక్ట్ గా చేస్తారో, మణిపూర్ చక్రం కుండలిని అక్కడ యాక్టివ్ అవుతుందో, మణిపూర్ చక్రం యాక్టివ్ కావడం, నేను ఇక్కడ సైంటిస్ట్ పరంగా చెప్తున్నాను, అక్కడ ఉన్న దేవతలు సిద్ధులు చెప్పడానికి టైం లేదు కాబట్టి. మణిపూర్ చక్రం యొక్క సాధన వల్ల మనలో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా బాగా యాక్టివ్ అయ్యి జీర్ణాన్ని బాగా పెంచుతుంది. అదేవిధంగా షుగర్ని నిరోధిస్తుంది. మన షుగర్ రాకుండా కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి, ఓటితుంది కాబట్టి, సమయభావం అవుతుంది కాబట్టి నేను కొంచెం ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పుకుంటూ తీసుకొస్తాను. అట్లే అనాహచక్రం, భగవంతుడు అనాహచక్రం, ఈ అనాహచక్రం మన యొక్క హార్ట్ లంగ్స్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. హార్ట్ యొక్క లంగ్స్ కంట్రోల్ అనాహచక్రం. భగవంతుడు మనలో అజపా గాయత్రి మంత్రం, ఈ శ్వాస 1 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు, ఈ శ్వాస ఎంత మనం ఏ పని చేస్తున్నా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అనాహచక్రం ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో మనిషిలో బ్లడ్ ప్రెషర్ 120/80, గుండు కొట్టినప్పుడు 120 ఉండాలా, గుండు రిలాక్స్ 80 ఉండాలి. మనం చాలా మంది మనం పోరాటంలో మనం తిరుగుతూ ఉంటాం ఎన్నో పని మీద, రోజు చూసుకోం. ఎప్పుడైతే ఈ అనాహచక్రంలో డిఫరెన్స్ వస్తుందో హార్ట్ రేట్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, స్ట్రోక్స్ వస్తాయి. నిమిషంలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అట్లనే పనిపోతారు, చనిపోతుంటారు. ఎన్నో మంది ఈ రోజు, ఈ ప్రపంచం ఈ రోజు చూడండి ఎన్ని మంది హార్ట్ అటాక్ చనిపోయి చూడండి. ఈ హార్ట్ అటాక్స్ రావడం కారణం మనిషిలో ఉద్రేకం, ఈ యొక్క కోపం రావడం, డిప్రెషన్ రావడం కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ అనాచక్రం మనం సాధన చేయడం వల్ల హార్ట్ రేట్ అన్ని కూడా కంట్రోల్ ఉంటాయి, మనలో బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ ఉంటాయి. ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కిడ్నీస్ డ్యామేజ్. అంటే లంగ్స్ మనం చూస్తున్నాం, కరోనాలంతా కూడా ప్రపంచం అంతా వణికిపోయింది. అందరి ఇళ్లలో మనం శాచురేషన్ మెషిన్ తెచ్చుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణాయామం మనం చేస్తామో ప్రకృతిలో చాలా చాలా ఎక్కువ గాలి ఉంది, మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి, ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు. ఈ ఆక్సిజన్ మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ఎవరైతే ప్రాణాయామ సాధన జరుగుతుందో వాళ్ళు ఈ లంగ్స్ బాగా యాక్టివ్ అయ్యి లంగ్స్ లో ఆల్వేలోస్ అంటే మనం నోస్, నాసల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రకియా, బ్రాంకోస్ ఆల్వేలోస్ ఉంటాయి. ఈ ఆల్వేలోస్ ఎయిర్ సాక్స్ అంటారు. ఇక్కడ రహస్యం అంతా యోగ సాధనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఆల్వేలేస్ బ్లడ్ క్యాప్ అంటే దమ రక్త కేశనాకులు, సెల్ రక్త కేశనాలు బాగా యాక్టివ్ అయ్యి మనం ఇలా ఇలా గాలి తీసుకుంటే ఎర్రత కణాలు హీమోగ్లోబిన్ తో ఆక్సిజన్ కలిసి ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ గా మారి శరీరానికంతా ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ కణంలో ఉండే మైటోకాండ్రియాతో కలిసి గ్లూకోజ్ కలిసి ఎనర్జీ వస్తుంది. మనం ఏ పని చేయాలన్నా ఎనర్జీ కావాలి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రహస్యం చూడండి, మనం ఏ పని చేయాలన్నా ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ కావాలంటే గ్లూకోజ్ కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. ఆహారం ద్వారా గ్లూకోజ్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ మనం ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకునే సిస్టమ్ ఉంది మన బాడీలో. శ్వాస ఆక్సిజన్ చేసే సిస్టమ్ లేదు, ఎప్పుడు మనం శ్వాసిస్తూనే ఉండాలి. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల, మనం కుండలి సాధన చేయడం వల్ల మనలో ఈ లంగ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యి మనం ఇలా బ్రీత్ తీసుకున్న ప్రాణాయామం ద్వారా ఊపిరితిత్తులు బాగా డెవలప్ అయ్యి సాచురేషన్ బాగా జరుగుతుంది. అంటే వాతాలో ఉండే ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్ గా మారి మనలో రక్తము ద్వారా శరీర భాగాలకంతా సరిపోయి ఆ ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ తో కలిసి శక్తిగా మారి ఎనర్జీ తయారవుతుంది. మనలో ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ తయారవుతుందో మనంతా బాగా పనిచేస్తాం. మనం వ్యాధికి మూలం కారణం అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్ పనిచేస్తుంది, హీటర్ పనిచేస్తుంది, టీవీ పనిచేస్తుంది, అన్ని పనిచేస్తాయి. మన శరీరంలో ఏ భాగం పనిచేయాలన్నా చూడు, ఋషులు ఎంత బాగా చెప్పినా చూడు, మన యోగులు బ్రెయిన్ పనిచేయాలన్నా, హార్ట్ పనిచేయాలన్నా, లివర్ ఏది పనిచేయాలన్నా మనలో ఏం కావాలా? శక్తి కావాలా.
ఆ శక్తి ఏ రూపం? అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. మన శరీరంలో కణాల్లో మైటోకాండ్రియా శక్తి వస్తుంది. ఆ శక్తిగా ఉంటే ఏం కావాలా? గ్లూకోజ్ కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. ఈ ఆక్సిజన్ ఎలా వస్తుంది? ప్రాణాయామం చేయాలి మనం. అందుకే ప్రాణాయామం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకండి గాలి తీసి వదలాలా? ఎప్పుడైతే మనం ఇలా తీసుకుంటామో ఈ ఆక్సిజన్ బాగా కలిసి మనలో ఆ ప్రాణశక్తి మనలో ప్రవేశం వల్ల మనలో అన్ని వ్యాధులకు మూలం శరీరంలో ఆక్సిజన్ తక్కువ అవడం వల్ల, శరీకరణ సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల, ఎవరిలో ప్రాణశక్తి బాగా సప్లై అవుతుందో ఎక్కువ శ్వాసలు తీసుకోవడం, తక్కువ శ్వాసలు. ఎవరైతే తక్కువ శ్వాసలు తీసుకుంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఆయుష్ పెరుగుతారు, ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించగలరు. శ్వాస రేటు పెరిగితే ఆయుష్ రేటు తగ్గిపోతుంది. ప్రాణాయామ స్వాదం ద్వారా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శ్వాస రేటు తగ్గుతుందో చంచలత్వమైన మనసు నిశ్చలతకు వస్తాము. అప్పుడు మనలో షట్చక్ర యాక్టివ్, మనలో దివ్యశక్తి మొదలవుతుంది. ఇంకా మనం సైన్స్ పరంగా విశుద్ధి చక్రం, అది ఓకే, విశుద్ధి చక్రం. విశుద్ధి చక్రం ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇంకా 10 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేస్తాను, అంటే ఇప్పటికే సమయాభావం అండి. ఈ విశుద్ధి చక్రం ఉంది. విశుద్ధి చక్రం థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్. మన విశుద్ధి చక్రం సాధన ఇది ఆకాశత్వం. ఇది ఆకాశత్వం. ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మనలో ఇప్పుడు మన సిలిండర్ నుండి వంట చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మనం పాలు కాంచాలంటే మనం తక్కువ సిమ్లో పెట్టి ఉష్ణాన్ని పెడతాం. తక్కువ కావాలంటే మంట తగ్గిస్తాం, ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ మంట పెడతాం. ఒకేసారి మనం గ్యాస్ తిప్పేస్తే మొత్తం గ్యాస్ అయిపోయి ఒక రోజు అయిపోతుంది. బాగా శ్రీమాది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఇది మన సిలిండర్ ఉంది, సిలిండర్ నుంచి తక్కువ వంటకి తక్కువ ఉష్ణం కాబట్టి తక్కువ పెట్టాలి, ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ పెట్టాలి. రెగ్యులేటర్ మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఆహారం తీసుకున్నాం, జీర్ణమైంది, శరీరంలో గ్లూకోజ్ అంతా ఉంది. శక్తి ఏ పనికి ఎంత శక్తి కావాలి? ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నాను, దీనికి ఎంత శక్తి కావాలి, ఇలా నేను ఎంత శక్తి కావాలి, ఇలా నేను ఎంత శక్తి కావాలి అనేది మనకు బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ అంటారు. బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ అంటారు. ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే మన శరీర కణాల్లో ఎంత గ్లూకోజ్ తీసుకోవాలా, ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలా, ఎంత ఎనర్జీ తయారు కావాలా, దాని కంట్రోల్ ఉంటుంది. బాగా మనం ఇక్కడేమో శ్వాస తీసుకున్నాం, ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయింది. అయితే నువ్వు తక్కువ పనికి ఎక్కువ ఖర్చు చేసి, ఎక్కువ పని తక్కువ ఖర్చు చేస్తే శరీరంలో ఉండదు, మళ్ళీ అన్ని ఖర్చు అయిపోతాయి. మనలో విశుద్ధ శక్తి, విశుద్ధ చక్రం ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో, ఆకాశ శక్తి ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బాగా యాక్టివ్ అయ్యి థైరాక్స్ హార్మోన్ బాగా రిలీజ్ అయితే మనలో బిఎంఆర్, బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్, శరీరంలో అన్ని జీవక్రియలన్నీ కూడా సమానంగా ఉంటాయి. ఈ థైరాక్స్ హార్మోన్ ఎక్కువైతే హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది. అందుకే ఎక్కువ మందికి ఎందుకు టెన్షన్స్ వస్తున్నాయంటే ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఈ థైరాక్సిన్ విశుద్ధ చక్రం సరిగ్గా లేదు. విశుద్ధ చక్రం అయితే అన్బ్యాలెన్స్ వస్తుందో టెన్షన్. ఎందుకంటే వాళ్ళు తక్కువ పనికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తారు, హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది, రెస్పిరేటరీ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి మంచి వాళ్ళు ఏ చిన్నదిని కూడా వణికిపోతారు. ఎందుకు? ఆ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ యొక్క హెచ్చు తగ్గుల ఎక్కువగా విడుదలైతే హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది, రెస్పిరేటరీ పెరుగుతుంది, వాళ్ళు టెన్షన్స్ వస్తుంది. తక్కువగా వచ్చింది అనుకో మెటబాలిజం జరగదు, రాదు, ఎనర్జీ రాదు, హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది, లావ్ అయిపోతారు. థైరాక్సిన్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఒబిసిటీ అవుతుంది, లావ్ అయిపోతారు. ఏం బా ఇంత లావు ఉండే ఏ పని చేయలేదు అంటారు. లావు ఉన్నాడు, పని చేయాలంటే ఏం కావాలా? చైతన్యం కావాలా. చైతన్యంగా ఉంటే ఏం కావాలా? హార్మోన్ కావాలి. అక్కడ విశుద్ధ చక్రం యొక్క అమ్మ యొక్క జగన్మాత శక్తి ఆడ ప్రవేశించాలి. విశుద్ధ చక్రంలో లలితాదేవమ్మ ఎప్పుడైతే ఆ శక్తి, దైవశక్తి అక్కడ ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు విశుద్ధ చక్రం యాక్టివ్ అయ్యి మనలో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ వస్తుంది, పారాథైరాక్సిన్. అట్లా మానవుడు ఎప్పుడైతే ఈ మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ అంటే భూతత్వం, జలతత్వం, అగ్నితత్వం, వాయుతత్వం, ఆకాశతత్వం, ఈ పంచభూతాలు, ఈ పంచభూతాలతో తిరుగుతున్నంత సోపు మనుషు ఎక్కడ ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు మనసులో ఉంటాడు మనిషి. ఇవన్నీ కూడా ఈ 5 చక్రాలు పంచభూతాలు నియమితమైనవి. మనిషి యోగ సాధనలో గురుముఖంగా క్రియాకుండలి యోగం చేయడం వల్ల గురుముఖంగా ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తాడో గురువు దాన్ని ఉపదేశిస్తాడు, ఎలా తీసుకోవాలి కుండలి జగన్మాతని. ఇది గురుముఖ చాలా మంత్రాలు గురుముఖంగా చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడే ప్రస్తావించలేదు. ఆ దేవతలు, ఆ మంత్ర రహస్యాలతో కూడా
ఇది అట్లా చెప్పకూడదు లైవ్ లో. అందువల్ల నేను సైన్స్ మీద ప్రస్తావించి వచ్చినాను. ఏ చక్రం చేస్తే ఎప్పుడైతే మన సాధన ముందుకెళ్తామో ఆ యొక్క జగన్మాత మూలాధారంలో ఉన్న జగన్మాత ఆ కొండ నిద్రపోయి ఇలా ఊర్ధముఖంగా ఇలా ఉంటుంది, అధోముఖంగా ఇలా లేస్తుందో మూలాధారం నుంచి స్వాదిష్టాన మణిపూరక అనాహత విశుద్ధికి వచ్చినప్పుడు పంచిభూతాలు దాటి ఆ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రం, ఇక్కడ ఆగ్నేయ దేవతలు ఎడా పింగళనాడు త్రివేణ సంఘం ఇక్కడి నుంచి సాధన చేస్తూ గురుముఖం ద్వారా ఆజ్ఞ సహస్రంకి వెళ్ళి ఆ సుధా అమృత వర్షం మనం చూస్తున్నాం. సాధనలో ఒకనొక స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు స్వయం కేసరి పడుతుంది. ఆ స్వయం కేసరి పడినప్పుడు మనలో ఆ చంద్రం నుంచి వచ్చే సుధా వర్షం వచ్చి మనలో మళ్ళీ అమృతత్వం వస్తుంది. జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యం అవుతుంది. అందరూ కూడా మనకు మన భారతదేశంలో ఋషులు ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో రకాల యోగ ఇచ్చారు. ఏ విద్యలు వచ్చి అన్ని విద్యలు గొప్పవి. గురుముఖంగా మనం చేయగలిగితే ఇట్లు మనం ఏమనుకుంటుంది, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉంటే యోగా వస్తుంది. ఆరోగ్యంతో పాటు ఆనందం ఉండాలి, యోగా చేయాలి. ఆరోగ్యంతో పాటు భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. పంచ ఒకనొక స్థితిలో ఇవన్నీ కూడా అనుభవించి చెప్తున్నాను. నా గురువు గారు యోగానంద భారత స్వామి ఆ కుండలి విద్య ఇచ్చినప్పుడు ఆ జగన్మాత యొక్క చేసే విన్యాసాలు, ఆ లోపల జరిగే ఆ చేసే ఆ అమ్మ చేసే ప్రేరణ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే మీరు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే కుండలు వేస్తుందో ప్రకృతి శక్తి నీలో ప్రవేశిస్తుంది. నేను మాట్లాడే మాట మీకు ఎట్లా ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోతుందో అట్లా జగన్మాత ప్రకృతి నుంచి వచ్చే యొక్క శక్తులు, పంచభూతాలు వచ్చే శక్తులు, ఆ యొక్క సూర్యుని నుంచి వచ్చే శక్తి ఇవన్నీలో మనలో ప్రవేశించి మనలో ఆ షట్చక్రాలు యాక్టివ్ అవుతూ మనలో ఉదాన వాయువు సమాన వాయువు అన్ని కూడా అన్ని వాయువులు అన్ని యాక్టివ్ అవుతాయి. మనలో ఆ ఏడా పింగళ సుష్మ యాక్టివ్ అవుతాయి. మనలో కుండలిని మూలాధార సహస్రం చేరుతాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా గురుముఖంగా యోగ సాధన చేసి మన తపోలు వారు ఎంతో గొప్పకో ప్రపంచానికి మన భారతదేశ ఋషులు చేసిన యొక్క ఋషి జ్ఞానాన్ని అందరూ పంచేవారి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఈ యొక్క కుండల్ని యొక్క ప్రోగ్రాం పెట్టడం చాలా సంతోషం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన లలిత తపోను వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నాకు విద్య నేర్పించిన మా గురువు గారు యోగానంద భారస్వామి ఉన్నారు ఇక్కడ సమక్షంలో. గురువు గారు యొక్క ప్రేమ, ఆయన ఎన్నో మంది లక్షల మందికి యోగ విద్య నేర్పించారు. ఈ 5వ గురు పరంపర స్వామివారు ఈ విజయనగరం జిల్లాలో స్వామివారు ఉంటారు గంగచోళపేట దగ్గర. లక్షల మందికి నేర్పించారు. అటువంటి వారు ఉండడం మా యొక్క అదృష్టం. నాకు ఆయన నేర్పించి ఈ యొక్క నాయన నువ్వు ఈ యొక్క సైన్స్ పరంగా చెప్పాలి, ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో యోగా స్వామి ఇక్కడ గురు పరంపరలో 5వ పీఠాపతి జగద్గ్రాచార్యుల పరంపరలో జ్ఞానానంద భారస్వామి, రామానంద భారస్వామి, ప్రకాశానంద భారస్వామి, భారస్వామి, చిదానంద స్వామి, యోగానంద స్వామి ఈ ప్రపంచంలో అందరికి యోగ విద్య అందించాలి, సామాన్య కూడా చేరాలి అనే ఉద్దేశంతో స్వామి రోజు కూడా ఆన్లైన్ లో ప్రారంభించి వారి ఉండే చోటు నుంచే వారు యోగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో జూమ్ లో ప్రతి నిమిషం స్వామి యొక్క అడుగుజాడల్లో మా ఆశ్రమం నుంచి అందరికి మేము జూమ్ ద్వారా యోగ సాధన నేర్పిస్తున్నాం. అందరూ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటూ లైన్ ముగిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పటికే సమావేశమైంది కాబట్టి. శ్రీ మాతేనో శ్రీ గాయత్రి.
Recording stopped.
Recording in progress. Welcome to afternoon session. Welcome to afternoon session. Now, I am Dr. G. Padmaja Madam, Professor and Head of the Health Psychology at University of Hyderabad. Her research interests include counseling, psychology, psycho-oncology, health psychology, and the psychology of the age. She is an expert in teaching subjects like counseling psychology, counseling skills, psychological disorders, and therapies, intervention techniques, personality theories, developmental psychopathology, cognitive psychology, etc. Dr. Padmaja's work and research include topics such as psychological factors that contribute to the development and maintenance of illness, developing interventions to promote healthy behavior, prevent disease, and investigating the psychological impact of medical treatment through her publications. We thank her for taking time for us to enlighten us how Kundalini energy is related to psychology and health. Happy welcome you, madam, and over to Padmaja, madam.
Madam, you are eligible, madam. Sir, namaste. It's not articulate enough. I'm not able to hear you properly. Are you asking me to start, please? Yes, madam, please start. Can I start? Can I share the screen? You have to enable my screen sharing. Host has to enable my screen sharing, please. Yes, madam. Sir, you have to allow me to share the screen. Activated. I need. Activated. Okay. Yes, thank you. Thank you. I hope my screen is visible to you. Is my screen visible to you, everyone? Sir, may I? Is my screen visible to everyone, please? Am I audible? May I have a response? Yes, madam, you are audible and we can see your screen. Please go ahead, ma'am. Shall I go ahead? May I know if my screen is visible to you? Can someone come close to the mic and or someone who is joined online? Can you please respond to me? I'm not able to hear you, sir. If my screen is visible, just say yes. Yes, madam, your screen is visible and we are able to hear you clearly. Great. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So, namaste, and I thank the organizers, Swamiji, especially for giving me this great opportunity to be a part of this excellent program. I see the list of your guest speakers, which gives me really a great pleasure, and I feel a sense of honor being associated with you and being able to make a presentation in this wonderful program. So I am Padmaja, as rightly introduced by Sir. I am Padmaja, and I am from the discipline of psychology, and I'm from the discipline of health psychology proper, to be more precise. So here I am to talk about holistic health. But when I talk about holistic health, I will not limit myself only to the domain of psychology alone, because holistic health cannot only be defined from a limited framework. We have to expand it. And today, when we are talking about well-being, when we are talking about health, we are talking from bio, psycho, social, as well as spiritual perspectives. So here I am to talk about spirituality to begin with, and then probably I'll connect it to psychology, spirituality, and psychology. And from there on, we'll try to move on to the holistic health concept as such. Well, for me, spirituality is very important in terms of holistic health, for which we have to understand what spirituality means and how it is connected to psychology. Spirituality, according to researchers, is a more general, unstructured, personalized, and naturally occurring phenomenon where a person seeks closeness or connectedness between him and a higher power or purpose. As people who are
though we are not spiritually, majority of us may not be, or some of us may not be spiritually enlightened, that we are spiritually inclined. We all believe in something which is more powerful and our connectedness to the world via this power. So when we define spirituality, there is a search for this universal truth. And there is something which we want to discover, the meaning and the significance of this surrounding world, of the world around us. Probably there is this unison between the self and the world and the organism and the universe. There is something which we don't understand, several questions which we have as a part of our existence, the so-called existential questions that we talk about of being and becoming. Spirituality can be perceived as a dynamic reality. Dynamic is a word that I would want you people to pay attention to, constantly exploring something new. It may also involve the learning of the ultimate boundaries of existence and seeking a broader meaning of life. While we talk about Prashna, Pariprashna, and several techniques in our Indian philosophy, there is what is called the Socratic questioning. Out there, we use very often, we use the European and Western terms in order to define and describe what we go through and what we follow. So probably somewhere this questioning of where, what, why, and how, all these questions give rise to further questions, which is the basis of the spirituality that we are talking about. Way back in 1994, researchers have said that spirituality is a way in which an individual experiences his or her faith in everyday life and the style of life where the individual refers to the final conditions of individual's existence. Now, we don't equate it with religion anymore. Spirituality and religion, while there is a misnomer, while there is a misconception that spirituality is associated with religion, spirituality crosses these boundaries of religious beliefs. It's much more a belief which is universal, which is much more fundamental as well. It talks about, it's one of the fundamental. Ma'am, your Sorry, slides, sir? you are not changing the slides, ma'am. Kindly change this. My slides are moving. You are not able to see them. It is still on the title slide itself, ma'am. We are able to see your slides, No. but I have moved much ahead. yes. My screen says that there is screen sharing, so maybe I should stop and again resume. I don't know why the problem. Are you able to see, sir? Yes, ma'am. It is visible now. Yeah, please go ahead, ma'am. Sorry. Yeah. Yes, that's fine. No problems. So, like I said, it's a journey of self-discovery which allows us to experience the transcendent meaning of life expressed as a search for the sacred. You call it God, you call it nature, you call it a form of energy, whatever. It gives a sense of meaning and purpose of life for us. On the other hand, religion is considered as an outward expression of this practice of a particular spiritual understanding that we may develop. Our spiritual understanding may be a conglomeration of and be an organized system of beliefs, values, codes of conduct, and rituals. Sometimes that is where the religiosity comes into the picture. We can be spiritual enough without actually assigning a specific faith or belief pertaining to any particular religion. Spirituality is unique. It talks about the inner self embedded in everyday and inner life, used in daily interactions and as daily support, associated with higher rates of social support and lower levels of depression. I'm talking from a psychologist's perspective over here, and possessing different meanings to different people and changing through phases of life. It is dynamic. If you remember, I mentioned this term dynamic a little while ago. Now, spirituality, like I said, is more about a personal experience of what is unseen. It may be very much an individualized experience in itself. This is what the authors from West say. We will come to the Indian perspective a little later, probably towards the second part of my presentation. So religion, on the other hand, is perceived mainly as a social phenomenon.
We belong to a community, we belong to a particular system of faith, and then we ascribe a particular religious belief to that. And spirituality is considered at an individual level and within our own specific concepts. That's what our understanding may not exactly be the same as somebody else's understanding. However, there is a universality associated with it. We'll come to that. Despite this common transcendence related roots, spirituality as well as religiosity may not be treated interchangeably. There may be some merge somewhere, there may be some overlap somewhere, there may be a common point somewhere, but that does not mean they are one and the same. They cannot be used interchangeably. They are different areas. There may be an overlapping, however, they are different. Spirituality forms a multi-dimensional theoretical construct. For that matter, it constitutes transcendence understood as going beyond or above the real I that mystics and saints and the realized souls talk about. In this context, spirituality is defined as experiencing transcendence through inner peace, harmony, or connectedness to the others. So spirituality does not necessarily mean that you disconnect yourself with this world, the existent world around. By being there, we are still spiritual. It's an attention, is an object of attention, especially in psychology. More so with respect to the humanistic as well as transpersonal psychology, like, those of Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, and they talk about spirituality as a part of an integrated as well as multidimensional conception of the human being. That's where, as I said in the beginning of my presentation itself, it's a bio, psycho, socio, spiritual reality, which we talk about. Today, our well-being, our health is more of a bio, psycho, socio, spiritual reality and not just limited to the biological model, contrary to the popular conceptions about it. Psychologists point out that spirituality is something related to the personal search to understand the answers to the last questions about our life, its meaning, its relationship with the sacred and the transcendent. This is the reason why people misinterpret it or people only related to, sometimes it may be misinterpretation, sometimes it may be only relating it to religiosity. Very often it transcends all these. It's beyond those limitations. So very often it may not limit itself to the religious rituals, which commonly a community may believe in. The relationship between psychology and spirituality is justified by the fact that the experience of these existential issues that we have been talking about, that occurs through these mental phenomena. What are those mental phenomena? For the past 2 days, you might have been discussing about these phenomena in detail. For example, meditation, states of consciousness, inner view, the introspection, probably an inner exploration might be a proper term over here. The mystical experiences which one may face as a part of it, and of course, a state of self-transcendence, easier said than done, but a state of self-transcendence, self-realization. All these are a part of the subject matter of psychology. So in this combination of mind, behavior, culture, spirituality, and the entire system as such, spirituality means differently to different people. No one has the possession of the whole truth. Is there any one particular person who can actually define spirituality and demonstrate it to the others? We continue to search. We continue to search for the meaning embedded in each person's life. No religion can actually claim spirituality as its own forte or domain. The entire earth is spiritual, even before this advent of what is called religion that we are talking about today. There were times where our great-great-grandfathers have lived spiritually and connected, interconnected with each other psychologically. Probably we are not that capable. Our limitations related to our own individual growth and development and thinking in terms of I, the islanders that we are, we always live in the land of I. So this
probably has limited our psychological connectivity more and more. It is the deepest values and the meanings by which people live. And an idea or practice is spiritual when it reveals our personal desire to establish a felt relationship with these deepest meanings or powers governing the life. So today we increasingly accept it as integral to human psychology. There are schools which do talk about this as an integral part of human psychology, vital for physical and mental health. Spirituality is not just about what is out there. It's about what we truly are and who we ultimately will become. Like I said, from being to becoming. Throughout this entire journey, spirituality is our guiding light. It's finding the light and passion within our own souls, within. This has to deal with behavior, which is the ultimate aim of psychology. Psychological spirituality, if I have to combine these two terms according to some researchers, it emphasizes such humanistic qualities, the positive qualities which are, to be very frank, quite idealistic, however not impossible. Qualities such as love, compassion, patience, tolerance, forgiveness, contentment, responsibility, harmony, positive human behavior, and a concern for other aspects of life and human experience, which go beyond this purely materialistic view of the world that most of us hold, without necessarily accepting belief in a supernatural reality or divine being. So spirituality does not just need a religion as its framework. Religion can be one of the ways in order to attain our spiritual beliefs. So the researchers believe that counseling psychology, the field that I belong to, I'm a counseling psychologist. It helps one to know and understand one's spiritual self. And when we counsel people, it's we guide them, we help them. I wouldn't use the term guide, but I would rather say facilitate. We facilitate the individual to move towards a self-exploratory process. And during these times of trouble and during the times of joy, this inner exploration is something which some of them can attain, transcending them to a spiritual self. Spiritual practices such as meditation, prayer, contemplation, all these are intended to develop our own individual life, the inner life. And our spiritual experience includes that of connectedness with a larger reality. This body which limits me, the energy within the I, is a part of a much more huge and larger reality, and yielding a more comprehensive self with other individuals or the human community. I'm sure spiritually enlightened great people around us, saints and spiritually realized people around us talk more about this. Nevertheless, it is a reality that the connectedness with this larger reality, with a greater comprehensive self, the larger self for that matter, of the other individuals, the entire human race, the community, with nature, with universe, and with the divine. Carl Jung, starting with Carl Jung, who talks about a collective consciousness. From there, we move on to the humanistic psychologists like Carl Rogers, Abraham Maslow, who talk about self-actualization. No, I don't, in spite of the Westerners and Western theorists talking about so many of our concepts, I personally would not equate them with our Indian conceptualization. Nevertheless, at least we should be aware that our conceptualization, the Oriental, Indian, Eastern conceptualization, had a heavy influence upon the Western thinking. We'll come back to that if time permits us a little later. There are a variety of ways to improve and strengthen this unique definition of spirituality, according to researchers, like increasing our faith in humanity and the world. As counseling psychologists, probably these can be of some help to us if we have enough
spiritual inclination and a zeal towards the qualities which I have mentioned, which I said may sound idealistic but not impossible to inculcate. So increasing faith in humanity and in the world, being willing to change and looking within to find our answers rather than without, looking within rather than without, doing the work with, of course, dedication and commitment, not at the tip of the tongue, not because we want to publicize to the others or market ourselves, improving ourselves in temporal matters and letting go of what is called the great ego, me and I. So, yes, there are researchers who say they understand transcendence as a common denominator for the concepts of spirituality. It's a two-way understanding of transcendence, described as self-improvement, as a turn inwards toward a higher being, making it possible to examine the phenomenon of spirituality using the methodology of our psychological sciences, while at the same time not questioning the theological and philosophical perspectives. Studies have demonstrated the positive impact of spirituality on physical health and mental health, as well as on the positive health outcomes. For example, subjective well-being, health-related quality of life, coping skills. We talk so much about stress today. My experience as a psychologist, both even not just as a research scientist, but also as a practical application-based psychologist, shows that spirituality does help, did help. There were certain studies. Towards the end of this presentation, if time permits me, I have a series of studies. I have several studies which I have added in my presentation, which show how spirituality is related to the health, holistic health. So coming to coping skills, when we talk about stress, for example, when we see certain patients, me being in health psychology, I repeat, when we see certain people who are patients, let's say, of chronic diseases, non-communicable diseases, a lot of coping can be spiritually based and spiritually oriented. Of course, I don't deny the fact that there is an age-related phenomenon as well. But today we also see that younger generation are also moving towards a spiritual orientation as well. So in order to recover from mental illness, when it comes to certain addictive behaviors, suicidal thoughts and behaviors, in all these, the ninth form of coping, I would say, there are several other forms of coping, but one of the great forms of coping, which is really useful, is spiritual coping. India, as a culture, is heavily loaded with these spiritual concerns. We are a culture where spirituality is an integral part of whatever we do. We sing, we dance, we talk, and everywhere in a song that our grandmother sings for a small child, you know, the lullaby that she sings for a small child, there is philosophy, there is spirituality associated. For example, in the language that I belong to, Telugu, Jo Achyutananda Jojo Mukunda. There are 8 stanzas that I have heard in Jo Achyutananda Jojo Mukunda, and each is, I mean, if a philosopher, if a spiritually enlightened person tries to interpret it, the plane at which you interpret that would totally be different. So it's an integral part of our talk, our folklore, our dance, our speeches, our stories. Everywhere spirituality is internal, it's an integral part, it is at a subliminal level, it is an explicit level, it is at an implicit level as well. Spirituality is a part of our culture. It's a part of the Indians. Yes, you may say, today, where is all that? Dr. Padmaja, how are you talking about that being an embedded part? Yes, we are not talking about culture as it is just today. We are a rich culture. Indian culture has recognized spirituality not just as a supreme occupation of man. It's an all-integrating, it's a part of your being. Entire spectrum of our culture, religion, ethics, philosophy, literature, art, architecture, dance, music, name it. The polity, the economic organization, everywhere
you see the inspiration, the inspiring forces of spirituality, a multi-sided spirituality. The distinctive feature is it is conscious. We don't talk about the unconscious, we talk more about conscious, and a deliberate insistence on direct experiencing the experience. It affirms that deep within the heart and high above the mind, there is accessible to our consciousness a realm of truth, power, ecstasy that we can, with proper efforts, according to studies such as yoga, a methodical effort of yoga, we realize in direct experience can even hold permanently, more or less. Well, realized soul should be able to confirm this and express in varying degrees through our instruments of what is called geese, life, mind, body, this physical body. It's an instrument. It's a tool. This affirmation, these are not my words. This is these are the excerpts that I'm showing you from a particular book. This affirmation has conditioned the entire development of religion in India and has introduced the body of religion, the recognition that direct experience of spirit is far superior to the dogma of the belief and ritualism, and the dogmatic religion can and must ultimately be surpassed by experiential spirituality. That is what we are talking today. Experiential spirituality. Consequently, the history of Indian spirituality and religion show a remarkable spirit of research, of an increasing subtlety, plasticity, sounding of depths, extension of seeking. There have been systems of specialization and also conflicting claims and counterclaims, but we cannot deny that. Now, I was very interested in the area that this whole symposium is focused upon, is centered upon the Kundalini Yoga, the yoga of awareness. According to, I have done some a little bit of search upon these, which talk about what Kundalini means, like in Sanskrit, and the energy which refers to the coiled up energy, the bottled up energy, the coiled up energy, and it is within. It is within. What is important to me as a psychologist is it is within. What is important to me as a spiritual seeker is it is within. What is important to me as a disciple of some spiritual knowledge which I could gain from great realized souls like Swamiji is it is within. This looking within is what we psychologists are interested in. When released, this energy moves from the base of the spine through the 7 chakras, which you are much more well versed, and you are more competent enough. I am not competent enough to talk about Laya Yoga. I'm competent enough not to talk about any of these concepts of Kundalini Yoga. But what is interesting is, yes, from our rich tradition, we have come to this, and the discipline of yoga is basically designed for self-realization. This is what I have been talking about. From the beginning of my presentation today, I have been constantly coming back again and again, over and again, to this part of self-exploration and self-realization. And I have also mentioned the humanists who have talked about self-actualization. We do, as a student of psychology, I would bring this to the forefront, this self-realization, thanks to the efforts. Whatever sufferings that we have, sufferings are inevitable. Stress is, just as we say, psychologists say, stress is inevitable, suffering is inevitable. How we define stress and suffering is where this self-realization and self-actualization, all these principles come into picture. During this time of growth and development, yoga has evolved into one of the most reliable, authentic, and efficient healthcare systems of the present time. Today, while we only talk about yoga by reading Western texts about yoga, there are out there people who actually try to practice yoga from our framework. While we read ourselves from the framework of somebody else, there are others who actually try to understand it from its own framework. However, good or bad,
whether we criticize ourselves or we look down upon ourselves, we look upon others as role models, irrespective of all these, the importance that we assign to this concept is what is important. Today, the younger generation is once again looking at it. There was a time where we have just looked down upon all these, calling them, in fact, in one of the recent international conferences that we have held, there was one particular point which emerged. We talked about TCAM, traditional, complementary, alternative approaches to health. Now, what is alternative? So anything which is other than allopathy, is it alternative? So is allopathy the only system which has to be recognized? This was one of the fundamental questions that we have raised in this conference that we have held. One of the fundamental questions. We said, why not call it complementary? Why call it alternative? Sorry, sir, you're trying to say something. Should I wind it up? Sorry. I'm not able to hear you, sir. Should I make it brief? Yes, madam. Okay. You want me to quickly complete it? Okay, fine. So, yes. So I would now, I think I have to move towards concluding my presentation. So as an academician, I have put across this entire slide which I'm presenting to you. I hope it is visible to you. It talks about, it shows, it demonstrates the kind of work which is going on across the world, including India, upon this role of meditation as a practice and the Indian practices, especially in terms of understanding self as well as attaining a better health. Like, for example, lived experience of meditation. Look at the studies abroad as well as in India. And these are all recent, please. I tried to put as many recent results as possible, findings as possible. Subjective experiences during meditation from several dimensions, including the quality or depth of meditation. Again, a lot of studies abroad, and changes in the experiential boundaries of the self. Again, a lot of studies abroad. And meditation practice may engender experiences that have strong personal significance and change our personal outlooks, often referred to as Kundalini awakening. This is something, not what we just theoretically talk about, but there have been studies done upon that. And Kundalini as a complex concept has been discussed much, and several studies have talked about Kundalini as one of the most important methods, awakening of Kundalini as one of the most important methods. Once again, I as an Indian and as a person who supports the methodical process of spiritual awakening and understanding it, I would rather say whether the so-called awakening, quote unquote, that they talk about, whether it is actually, sir, are you able to see my slides? Yes. Thank you. Yes. Okay. So whether it is actually done in a very scientific manner, which we would agree upon or not, is a different question altogether. Well, what I'm showing over here is the psychological significance of the chakras. Well, while you people talk about the chakras, we also look at the psychological significance of each of these. Probably I will conclude very quickly with certain studies on, as I have promised in the beginning itself, on the effect of Kundalini Yoga. There are two studies. The first one is, both of them are by Indians and quite recent, 2013 one and 2020 another. So Suresh Ramchandran and Jayachandar have conducted their study on using the systematic method of arousing and meditating on Kundalini Shakti. So to enhance the life energy by transforming sexual energy into spiritual energy. So this was done on a sample of 138 people, especially the school and college students. Results indicated that the intervention groups showed significant improvement
in mid and post assessment on psychological well-being, internal locus of control, memory, sense of support, and what is probably most important to a common man over here, while all these that I have used are may appear more as psychological terminology, please look at the last part, significant reduction in anxiety as well as anger. Yet another study on simplified Kundalini yoga and pranayam on academic performance and selected psychological variables in schoolboys and on their aggression as well. It was on higher secondary schools, and then the subjects were divided into 3 groups as described over here. The age range was between 14 to 16 years. So the results show that there was a significant difference in the adjusted post-test means of the simplified Kundalini yoga group and the pranayama practice group as well as the control group. We see the effects of whether it is Kundalini or pranayam or whatever, we see that the methods which are used are really being helpful. So when I talk about the chakras in terms of the therapeutic interpretation, we all know that psychotherapy means treating mental ailments or psychological ailments with psychological methods. Coming to yoga as a therapy, the objective over here is chitta vritti nirodha. This is something which the spiritual seekers, the philosophers repeatedly talk about. It seeks to cure the psyche by controlling its own vrittis, which may lead it astray. So controlling them is important. The first step then is identifying the problem areas, then selecting the appropriate method or practice. Once again, it can be tailor-made, it can be customized, and it has to be within the yogic tradition to deal with it. For example, whether it is meditation or asanas, yoga, yogasanas or whatever. However, it is important to note that even if one is not suffering from any ailment or any psychopathology, any disorder, any psychological disorder, still activating the chakras facilitates our day-to-day functioning from good to better and from better to best. So when we talk about health psychology in terms of the subject matter of health psychology, we say from illness to wellness. The entire continuum of illness to wellness, which does not mean only talking about illness, but also talking about wellness, enhancing wellness, maintaining good health, and promoting wellness. In all these, not only in dealing with illness, but also in all the others that I have talked about, that is maintaining the wellness, promoting the wellness, preventing the illness, in all these methods can be useful. It widens the mental perspective, gives ego strength and control over the lower sensations and passions, and resolving unconscious complexes and elevating the conscious to new heights. So spirituality and health is something which world across people are talking about. Modern medicine only proved effective in curing diseases. It fails to provide this holistic perspective to health. Increasingly, it is recognized today that disease and health are not just a matter of the body, mind, spirit. As I said, bio, psycho, socio, spiritual. World Health Organization itself defines health as a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Way back, decades back, this was told. This implies that we should look beyond those biomedical sciences. Mental and social well-being, including the spiritual well-being, is what defines, along with the biological well-being, a holistic health. So holistic health integrates everything together, which I have been talking about. Well, what is the meaning of spirituality, how it influences our health, and what should be done to develop and integrate spirituality? That is where I think the spiritual seekers, the philosophers, and several disciplines that I'm seeing now, when I looked at the brochure, I have been seeing that people from several disciplines, multidisciplinary approach, this is what you are doing right now, is a multidisciplinary approach. So people from multiple disciplines have to come together, and it is this multidisciplinary team which can help in enhancing this holistic health that we are talking about. So health does not just limit itself to the care of those medical professionals. It's much more than that. Its arena is wider, broader. Its horizon is broader, is much wider than what it appears to be.
like for example, I have put some studies over here: existential well-being and related to health quality of life, greater meanings to their life, avoiding health risk behavior, promoting the health promoting behavior. For all these, in all these, I think the spirituality and the existential well-being comes into picture. Similarly, in palliative care, especially, even in India, there have been some studies done by Indians in collaboration with others. So pain management, there are several issues where spirituality comes into the picture. It may be interesting to you that even in pain management, pain may be interpreted as a subject. Of course, it is subjective, but it may be interpreted as only a physical symptom. But then many distressing symptoms associated with the pain can be managed in palliative care. One of the ways of dealing with it is spirituality. So spiritual well-being today is one of the central components of psychological health and vice versa. It's important for patients, especially during these terminal phases, during their palliative care and cure. No cure, more often it is care. So there is this association between psychological effects which may be there owing to the spiritual health, in association with the spiritual health, and bringing in the positive emotions and quality of life in whatever is remaining at that point in time. So more and more people are moving towards spiritual health. So research points to the importance of spiritual and existential health, especially with those having life-threatening illnesses, or even otherwise. Like I said, it's not just in terms of illness, but also in terms of wellness. There are several studies which I have cited over here, which I have put up on this slide, which, as I pointed out in the beginning itself, show the importance of the support that spiritual health can provide as a part of holistic health. Psychological support, then combined with the social support, our spiritual inclination and the beliefs that we hold, and the help that we can get, all these combined together define this holistic health, which means a total health. To be very open and straight, we Indians, we pretty well know that it's an ancient approach. Holistic health is an ancient approach. It's not today that we are talking about holistic health. In India and in Oriental, in Eastern, this Eastern part of the world that we belong to, and the Oriental part of the world that we belong to, it's an ancient approach. Way back 5,000 years ago, we have talked about it, and there was a life which was healthy, and this was in harmony with the nature. Today, once again, we go back. Today, once again, we talk about this holistic approach towards good health, total health, and well-being, which can be attained by understanding the whole person in perspective, which includes physical, mental, emotional, social, as well as spiritual dimensions. So, Hariya, madam. Yes, should I stop, Andy? Yes, madam. Thank you. Fine. So, well, that's where I think body, mind, spirit, all these combined together form an integral part of our holistic health. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Self-improvement, spirituality, India and spirituality. Spirituality is a part of our Indian culture, self-realization, Kundalini spirituality, psychological significance of chakras, psychotherapy. Thank you, madam. Thanks for sharing your knowledge. Next, I request Priyanka, madam. Are you ready? I don't think it's a good holistic approach that you have taken, Dr. Padmaja Garu. Appreciate. Om Tat Sat. Thanks. Over to next person, next speaker, please. Priyanka, madam. ఇది మూవ్ చేయకుండా ఇక్కడ దగ్గరలో మాట్లాడుతున్నాం. You are heard. Yeah. Okay. I would like to invite Srimati Priyanka Garu, a practitioner of Kundalini Yoga, and who has worked with the IT industry for about 12 years earlier, and now settled in Germany with her husband. And to share her personal experience, she joined
Over to Priyanka madam, please share your experience. Yeah. Thank you. Pranams to holy feet of Swamiji, and pranams to everyone. And thank you for giving me this opportunity. Okay, just before starting with my Diksha experiences, I just want to share one profound spiritual experience that happened to me. Like in back 2014, when I was in Sri Sailam temple and I was having darshan of Lord Mallikarjuna, I have one experience. Like I experienced one force, one power coming into my body, and it lifted something near my Muladhara chakra, and whole body got shaken up, and I feel some energy started moving up from my spine to head. So that is at that time I'm not aware of that experience, but later I understood like it is something related to Kundalini. So from that day onwards, there is a change in my life. Like I started looking for something inside me. May it is a self-realization or Atman or God, whatever truth, whatever we call it. I started looking for that, and I used to sit all alone myself, and go to temples, just sit before Divine Mother, and tears started coming out of me. I don't know what I'm looking for, what's happening to me, and but I'm looking for something that is above my senses, my mind, something within myself. So, and it took me like 8 years to meet respected Swamiji, and I know nothing about Swamiji, and it's not planned. It's to Divine Mother's grace and destiny. I happened to meet him, and the day I met him, I explained everything that I am going through. And Swamiji is so humble, and he is very down to earth, and he listened everything so patiently, because it's very difficult to meet and talk to Swamiji's Pitadipatis and all. It's very difficult, but Swamiji is so humble. He listened everything, and he guided me. Like he asked me, the first thing he told me is to stay balanced. He asked me to focus on the Anahata heart center and stay balanced. So that is the thing I have done. And he asked me to practice Lalita Sahasranamam for some time. So I did the same. And then later I started feeling the vibrations near the heart center. Then one fine day, Swamiji has initiated me into Diksha. And the day I have been given Diksha is a life-changing day for me, because that day I experienced a lot of power being surrounded by me, and I became calm and quiet by myself. And Swamiji has given some instructions to follow for Diksha, and I have followed them. And daily, morning and evening, regularly, I did the Diksha for 41 days. And certain things I experienced are like very outstanding. Like first thing is, before the Diksha and all, I used to do meditation all alone by myself, and I used to feel very difficult to control my mind. My mind was wandering all the time, and all my time is getting lost in controlling my mind and my thoughts. And just for a minute or so, I used to be calm. But when I have when I have taken the Diksha and following the practice, whatever been given by Swamiji, I observed like without my intervention, the mind is getting calm by itself. It's getting settled, it's getting calm within some time. And there's a lot of peace and calmness that I observed. And out of that calmness, there's a lot of bliss and a peaceful feeling, a joy, inner joy, that's nowhere comparable to the outer happiness we get from outside world. It's a lot of inner bliss and joy I used to experience. And other thing, because I feel that the great obstacle in the spiritual practice is the mind that is not trained up, or wandering mind. So now I feel very happy that my mind is slowly coming under my control, and it is being get in the calm state slowly. I will not say like 100% my mind is under my control, or I am totally under calm state of mind, but it started progressing. Like I could observe within few minutes, within few minutes of time, my mind is getting settled, and there is a
lot of calmness and peace that is being observed. And the next thing is I see lot of a great power being surrounded by me whole day, and a lot of calmness. Previously I used to have lot of unnecessary thoughts. The day when Swamiji has given me the Diksha, I told him like, I have a problem, lot of unnecessary thoughts are coming up. Then Swamiji told me, okay, it will be taken care in your sadhana, you just focus on your practice. So I did the same thing, and it is been taken care. I nowadays I'm not getting so much of unnecessary thoughts or something like that. I have been peace, I'm in peace, and all the day it's like calm and composite. So that is one of the thing. And I could experience my chakras, like there is a vibrations that are going on near the chakras, most prominently in heart center and sahasrara. And I could sense my chakras, how it is going, how, where are they, and how it is going. So this is the, these are some experiences I feel, and I feel very blessed to receive this sadhana, because only a person who is hungry will know the greatness of food. Because I, for 8 years I've been searching for a guidance, and all the pain and desperation I was going through. And today, after getting this Diksha, I'm like every day I'm doing my practice, and I'm experiencing that joy, and the progress I'm making, I'm experiencing that. So I would like to say that we have got the senses and mind as an equipments to see, to work in the outside world, but to go inside ourselves and to explore more, these are not enough, because these are very limited. Even just for an example, if we want to see a bacteria, we need a telescope, it's an equipment. So if we want to see the truth or the inner self, which is beyond, which is everything, which is a source of all, our limited senses, the five senses and the mind are not enough. Perhaps there might be some equipment, some centers in our human body which are very dormant and which needs to be awakened to know more about the truth. And sadhana is one such thing which helps us to open up those equipments and lead us to the truth. So people say like, okay, God is not there, can you show me God? We cannot even see the bacteria or some virus with our own eyes. How can we see such a source of everything with our own eyes? We will not accept that. We are not equipped enough to see God, but we will say it's not there. It's to really understand our true self and to progress in the spiritual path. The sadhana is very much needed under the guidance of a guru, and our body is well equipped with everything. Human body is, it's a great gift God has given us. Before getting into spirituality or Kundalini, we see the body as just, okay, we are nothing but a body. But once we are in the practice, we see body as an equipment, it's a tool, and we start appreciating our body, and we use this as an equipment to reach the higher goal of life, which is nothing but the self realization. And I just started my journey, and I have lot to move and lot to explore. And I thank a lot to holy feet of Swamiji, and I'm concluding here. Om. God is blessed. Thanks for sharing your experience, how you entered into spirituality, your efforts, your joyful experience after Diksha, peace of your mind, happy living. Your experience will be more helpful to upcoming practitioners. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Next, Dr. Lakshmarana Garu, are you ready? Video pages. Video page. 2 minutes.
కలిగినటువంటి కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి, వాటికి విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే బ్రహ్మగారు చూస్తే పద్మాసనంలో ఉంటారు. ఇలా ప్రతివారు కూడా సనాతన ధర్మం అనేటువంటిది ప్రతి విషయాన్ని కూడా యోగపరంగా, ధ్యానపరంగా, ఆధ్యాత్మ పరంగానే సూచించింది. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఐహికమైనటువంటి విషయాలకు అస్సలు పట్టనటువంటిది అనేటువంటి భావన కాదు. ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది ఉచ్చస్థాయికి చెందినటువంటి లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి మార్గంలో ఎన్నో ఐహికమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ కలిగించేటువంటి ఆసనాలు, స్తోత్రములు, పూజా విధానాలు, హోమ విధానాలు ఇవన్నీ చేయిస్తూ అభ్యాసం చేయిస్తూ మనిషి తన జీవిత కాలంలో సక్రమంగా నడవడి కలిగి ఉండటానికి గైడ్ లైన్స్ వంటివి ఇవన్నీ. దేహ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా ప్రారంధవశాత్తు వచ్చినటువంటి వాటిని యథాప్రకారం స్వీకరిస్తూ వాటిలో తాదాత్మ్యత చెందకుండా క్రమంగా సాగిపోతూ లక్ష్యం వైపు వెళ్ళటమే సనాతన ధార్మిక విధానం. అందుకనే ఆ కాలంలో ఋషులనే కాదు, ఈ విధానం ద్వారా జీవితాన్ని సాగించినటువంటి వాళ్ళు దీర్ఘాయుష్యులుగా ఉన్నారు. దశరథ మహారాజు వారు 60,000 సంవత్సరాలు ఏవో జీవించినట్లుగా ఉంది. శ్రీరాములు వారు 10,000 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేసినట్లుగా ఉంది. రావణాసురుడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథుడికి కనీసం 4 తరాలు 5 తరాలు ముందుండేటువంటి ఒక ఇక్ష్వాకు వంశ రాజుచే శపించబడ్డాడు రావణాసురుడు. ఈ రావణాసురుడు కార్తవీర్యార్జునుడి చేతిలో పరాభవం చెందాడు. కార్తవీర్యార్జునుడిని పరశురాముల వారు నిగ్రహించారు. ఆ పరశురాముల వారు శ్రీరాముల వారి వివాహ సమయంలో తటస్థించారు. ఇదంతా కూడా సుదీర్ఘమైనటువంటి కాలం. ఇంతకాలము దశరథుడు, జనకుడు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చరిత్రలో జరిగినటువంటి కొన్ని వేల సంవత్సరాల సన్నివేశాలకి సాక్షులుగా ఉన్నారు. వశిష్ఠుల వారు ఇక్ష్వాకు వంశానికి కులగురువు. ఆయన దశరథుడికే కాదు వాళ్ళ ముందు తరాలకు కూడా కులగురువుగా ఉన్నారు ఇక్ష్వాకు వంశం. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమైనవి ఏంటంటే ఈ సనాతన ధార్మిక విధానంలో, ఆ జీవన విధానంలో దృఢమైనటువంటి దేహంతో ఉండేవారు. ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవన విధానం అన్నమాట. కాలక్రమేణా అది నశించింది. ఇప్పటికైనా కూడా ఎంతో కొంత ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఉల్లాసంగా, మానసికంగాను శారీరకంగాను ఉత్సాహంగాను ఉండటం అనేటువంటిది సాధ్యం. ఇవి చెప్పటం కోసం అని చెప్పి కొన్ని యోగ సాధనకు ఉపయుక్తమైనటువంటి విషయాలు. యోగ సాధన అనగానే సహజంగా లలిత అమ్మవారు కుండలిని శక్తి, ఇది చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేటువంటి అంశం సంక్షిప్తంగా కుండలిని యోగ సాధన, ఆ కుండలిని యోగ సాధనకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు అవే. కుండలిని గురించి కొంత చెప్పుకున్నాము, అది మరింత వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. పూజా విధానంలో 24 ముద్రల గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. గాయత్రి మంత్ర ఉపాసన, గాయత్రి ఉపాసనలో కూడా 24 ముద్రల్ని ఆచరిస్తూ గాయత్రి సాధన చేసేటువంటి విధానం ఒకటి ఉంది. తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఇవి ఆచరించేటటువంటి వాళ్ళకి పుణ్యమే తప్ప నష్టం ఉండదు, పాపం ఉండదు. ఎక్కువ ప్రయత్నం లేకుండానే ఇవి కొంతమంది జీవితంలోకి తటస్థిస్తూ ఉంటాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే దైవానుగ్రహము, గురు అనుగ్రహం అనుకోవచ్చు, పూర్వజన్మ సుకృతవశాత్తు లభిస్తాయని అనుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం సంగతి ఇది. గాయత్రి సాధన చేసేవాడిని. ఎవరు చెప్పలేదు, ఇది ఎవరో చెప్పి నువ్వు ఇది చెయ్యి అని చెప్పటం కాదు, లోపల నుంచే ఇది చేద్దాము అనిపించేది, చేసేవాడిని. అలా చేసే సందర్భంలోనే ఒకసారి ఈ 24 గాయత్రి దేవతకు సంబంధించినటువంటి ముద్రలతోటి కూడినటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గరికి వచ్చింది. అంటే అలా తటస్థింప చేశారు అమ్మవారు. ఆ ముద్రల్ని సాధన చేస్తూ ప్రతిరోజు ఇంత అని నియమం పెట్టుకుని మినిమం ఇన్ని రోజులు అని పెట్టుకుని క్రమం తప్పకుండా చేసేవాడిని. అది చేశాము అనే కంటే కూడా పూర్వజన్మల్లో చేసినటువంటి వాసనలు అలా ప్రేరేపించి ఉంటాయి. దానికి అమ్మవారికి అనుగ్రహం తోడయింది. ఎవరు కూడా అబ్జెక్ట్ చేసేవాడు కాదు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి కాలక్రమంలో కుండలిని యోగంలోకి రావటము, అంతకంటే కూడా ముందు ఈ పతంజలి యోగంలోనే ఆసనాలు వీటి మీద ఎక్కువగా సాధన చేసేవాడిని. తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఈ కుండలిని యోగంలోకి 99లో రావటం జరిగింది. ఒకటి 2 అనుగ్రహం ఉండటం, అన్నిటికంటే కూడా మించి ప్రయత్నం ఉన్నటువంటి వాడికి
కొంచెం కష్టమైనా కానీ ఇవన్నీ సిద్ధిస్తాయి. పురుష ప్రయత్నం అనేటువంటిది తప్పక చేయవలసినటువంటిది. దైవానుగ్రహం ఉంది, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంది అని ఒక వ్యక్తి కూర్చుంటే అడుగు ముందుకు పడదు. ఈ దైవానుగ్రహము, పూర్వజన్మ సుకృతము ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానంలో పదిలంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ సాధనా మార్గంలో కానీ వ్యావహారిక మార్గంలో అయినా కానీ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే పురుష ప్రయత్నం లేకుండా జరగదు. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి పూర్వజన్మ సుకృతవశాత్తు విద్య వచ్చేది ఉంది. ఇతనికి ఎఫర్ట్లెస్గా చిన్న ప్రయత్నంతో కావాల్సిన ర్యాంక్ రావటము, లేకపోతే కావాల్సిన సీట్ రావటం అనేది జరుగుతుంది. కానీ సీటు వచ్చినంత మాత్రాన్ని ఇతను చదవకపోతే, ఎగ్జామ్ రాయకపోతే పాస్ అవుతాడు అనేటువంటిది ఏం లేదు. సో అది చదివి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే పాస్ అవుతాడు. పురుష ప్రయత్నం అనేటువంటిది ఎసెన్షియల్. ముందుకు వెళ్ళాలి, ఆ దైవానుగ్రహాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి అని అంటే ఆ పురుష ప్రయత్నంలోనే ఈ యోగ విధానాలు, యోగ సాధనలు వస్తాయి. ఈ యోగ సాధనలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కుండలిని యోగం అన్నా, కుండలిని శక్తి అన్నా కానీ అమ్మవారిని చెప్పుకున్నాం. అలాగే వేరే మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. క్రియాయోగం అంటారు కొంతమంది, హఠయోగం అన్నారు. చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈవెన్ వివేకానంద స్వామి కూడా చెప్పినట్లు సర్వేషాం యోగతంత్రాణం ఆధారోహి కుండలిని. ఈ కుండలిని శక్తి జాగృతి కలగకుండా యోగ సాధనలో పురోగతి అనేటువంటిది జరగదు. ఆ కుండలిని శక్తి ఎవరు అంటే లలితా అమ్మవారే. ఇది తెలుసుకున్నాం మనం. వ్యష్టిలోని కుండలిని శక్తి సాక్షాత్తు లలితా మహేశ్వరి, లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి. ఆమె అనుగ్రహం కోసమే ఈ తపన, ఈ సాధన. లక్ష్యం ఎవరు అంటే అమ్మవారే, చేర్చేది ఎవరు అంటే అమ్మవారే. అటువంటి కుండలిని యోగానికి సంబంధించి హఠయోగం ఉంది. ఈ హఠయోగంలో కొన్ని ముద్రలు ఉన్నాయి కుండలిని జాగృతి కలిగించేటువంటివి. అది కూడా అనుభూతిలోకి వస్తుంది. ప్రాణాయామం చేసినా కూడా ప్రాణాయామం అనేటువంటిది హఠయోగం నుంచి భిన్నంగా చెప్తారు కొంతమంది. ఆసనాలు అంతవరకు హఠయోగం కింద తీసుకుని ముద్రలు, ప్రాణాయామం, ముద్రలు ఆసనాలు హఠయోగంలో చెప్పి ప్రాణాయామం విడిగా చెప్పేవారు. ఏదైనా హఠయోగం ద్వారా పూర్తిగా సమాధి స్థితి సిద్ధించిందా అని అంటే పతంజలి యోగ సూత్రాలు గమనిస్తే కొన్ని అద్భుత శక్తులు అవన్నీ వస్తాయి. ఈశ్వర ప్రణిధానము అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఈశ్వరునికి సమర్పిత భావనతో ఉండడం. హఠయోగం ద్వారా కూడా కొన్ని అనుభూతులు వచ్చి తీరుతాయి. కానీ సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ మార్గమా అంటే చెప్పలేము. ఇప్పుడు క్రియాయోగం అని తీసుకోండి. క్రియాయోగం అన్నా ఏ యోగం తీసుకున్నా కూడా దే ఆర్ ఆల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ ముద్రాస్ అండ్ సమ్ బంధాస్. కొన్ని బంధాలు ఉన్నాయి. మహాబంధం అన్నాం, ఉడ్డియాన్ బంధం అన్నాం, జాలంధర్ బంధం అన్నాం, మహాముద్ర అంటాము. ఇవి చేయటం ద్వారా కుండలిని శక్తి ప్రసారణలో ఉండేటువంటి అవరోధాలు ఏమన్నా ఉంటే అవి మెల్లమెల్లగా తొలగిపోతాయి. కానీ ఒక స్థాయికి మించి అది చేసేటువంటి బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉండదు. దానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితుల్లోనే చేయగలుగుతారు. ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలో చేయడానికి కుదరదు. ఎవరంటే వాళ్ళు కూడా చేయలేరు. కొన్ని కష్టమైనటువంటి ముద్రలు కానీ, ఆసనాలు కానీ అవి శరీరికి సహకరించినటువంటి వాళ్ళు చేయలేరు. మరి వాళ్ళకి కూడా మార్గం ఏమన్నా ఉందా అంటే అందరికీ ఉంది. అంటే వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, ఈ కుండలిని యోగ మార్గంలో ఎఫర్ట్లెస్గా అది చేయవచ్చు. కుండలిని యోగానికి సపోర్టివ్గా ఇంకేమన్నా చేస్తామంటే అది చేసినప్పుడు ఈ అనుభూతి మరింత దృఢతరంగా ఉంటుంది. అది లేనంత మాత్రాన్ని ఇది ఉండదు అని కాదు. యోగ సాధన అనేటువంటిది పూర్తిగా యోగాస్ చిత్తవృత్తి నిరోధ. అంటే యోగం అంటేనే చిత్తవృత్తిని నిరోధించడం. అంతేగాని ఆసనాలు వేశాము, ముద్రలు వేశాము, ప్రాణాయామం చేశాము, అయిపోయింది యోగా అని కాదు. అది ఒక అంగం. అది చేయనంత మాత్రాన సమాధి కలగదు.
start this session. Sir, I am audible, sir. You are audible, sir. I am introducing you. After that, you can start, sir. Please. Our next speaker, Dr. R. Lakshminarayana Garu, presently associate with the National Sanskrit University, Tirupati. He is head of the Yoga Vijnana department. He has a strong background in the field of yoga and its related sciences and ancient Indian language of Sanskrit. He has published several articles and authored several books and written many research papers related to yoga practices and had been invited as resource person at various conferences, seminars, and shared his knowledge on yoga. Though busy with academic programs and research activities in the university, as well as providing leadership and guidance for the faculty and students, sir has humbly accepted our invitation, and we thank you for sparing your valuable time to enlighten us today, sir. Thank you, sir. Over to Lakshminarayana Garu. Sir, please unmute. Sir, you are in mute, sir. Please unmute yourself. My voice is clear, sir. Yeah, voice is clear, sir. You are Okay, audible. sir. Right, sir. Right. దీన్ని మ్యూట్ చేసి దాంట్లో మాట్లాడు. Sir, you are in mute. Please unmute yourself and share your screen, full screen, sir. Sir, Lakshminarayan, sir, you are in mute, sir. Screen. Sir, Lakshminarayan, sir, you are in mute, sir. Please unmute yourself. Right, sir. Okay, now it's clear, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నమస్కారః. శుభ సాయంత్రం. సదాశివ సమారంభం కృష్ణమాచార్య మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర. At the outset, I am thankful to all the organizers of this international symposium on Kundalini energy for total well-being. My humble pranams to Sri Sarveshwaranandagiri Swami, Mariyu Sri Rameshwaranandagiri Swami, and Purveshamapi Guruhu Sri Sadguru Malayala Swami Vari Padapadmaలకు నమస్కారం. I am very much thankful to Raghavendra Rao sir, Chandrasekhar sir, and Krishna Prasad Garu for inviting to this innovative program. I also express my heartfelt gratitude to all my previous honorable speakers such as Dr. C.S. Prabhu sir, Sudarshan Bhattacharya Garu, Sri Yogananda Bharati Swami Tirtha Garu, Professor P. Suresh Verma Garu,
and also Madhu Prakya Garu and other eminent speakers. The very aim of the symposium is Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. For this noble cause, Lalita Peetam Tapovanam is organizing this present innovative program, that is Kundalini energy for total well-being. Here I am going to present the textual concept of Kundalini energy, Kundalini yoga, and its sadhana for holistic living. As we are all aware, the various basic yogic practices such as asana, pranayama, mudra, bandha, kriya, meditation, recitation, relaxation, all other these practices have tremendous benefits such as physical benefits, mental benefits, emotional benefits, as well as the spiritual enlightenment. Then now think about Kundalini Yoga, which is superior to all these practices and yogic techniques. A very small basic component of yoga has its own effect. Then the most innovative method, Kundalini sadhana, Kundalini yoga, and its results, how it is useful for various purposes. Sir, slide is visible, sir. Sir, please press F5, Sir, sir. slide is visible. Sir, could you please press F5 in your computer? F5 key. Slide is visible, sir. It's visible, sir. Could you please make it full screen, sir? Right. Innovative approach of Kundalini yoga. People are attracted to yoga or Kundalini yoga more than many aspirations. Suppose, for example, yoga for self-realization, that is liberation or moksha. The very aim of yoga, according to the authentic yogic text called Yoga Vasista and Patanjali Yoga Darshana, Yoga Samadhi, yoga for moksha. This is the very aim of yoga or Kundalini yoga. The other aspect of yoga, that is expansion of consciousness, which leads to prajna, the ultimate jnana, knowledge. And the third aspect of yoga, that is developing paranormal powers, siddhis, which are detailedly discussed in one of the Yoga Darshana of Patanjali Maharshi, third chapter, deals with the siddhis, Ashtasiddhulu. And another aspect of yoga, that is a promotion of positive health, swastha, which is mandatory for every living being. Health is wealth, that is very familiar. Sharira madhyamam kalu dharma sadhanam. Body is an instrument to perform our duty, dharma, in the path of the enlightenment. So health is one of the most important mandatory aspect. And the other important aspect which the present society is demanding, that is treatment, healing, therapy of various diseases, which comes under the chikitsa. Whereas the one and superior Kundalini yoga can address all these at a time. We have the authentic reference for this in one of the authentic text of Hatha Yoga called as Tasyaha Sanchalane Naiva Yogi Rogaihi Pramuchyate. The serious practitioner of Kundalini yoga, Yogi Rogaihi Pramuchyate, which can eliminate the most of the diseases. The reference of Hatha Yoga Pradipika. Now coming to the concept of Kundalini yoga. Sasaila Vanadatrinam Yatha Darohi Nayakaha Sarvesham Yoga Tantranam Tadarohi Kundali. This is from the authentic Hatha Yoga text. Reference. The practice of the ancient science of Kundalini yoga is a tremendous gift for ancient Indian culture.
The phenomenon of Kundalini is the basis of Tantra and Yoga. There are more types or kinds of yoga like Laya Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, Japa Yoga, etc. But Kundalini Yoga is the base for all these things as per this reference. And they are giving one symbolic representation, Yada Darohi Nayakaha, Sarvesham Yoga Tantrana. Just like Shashaila Vanadatrina, how the earth is supporting all the mountain trees, etc. In the same way, Kundalini Yoga is base and support for the development of other yoga methods. And as the serpent upholds the earth and it is mountains, the woods. So Kundalini is such a support for all other various types of yoga. Hatha Yoga also explains its philosophy and practices that we are going to discuss. Let us come into the location as per the authentic text record. So slide is changing, sir. Sir, slide is changing. Sir, please press F5, sir. Please press F5 on your function key F5. Sir, am I audible to you? 1 minute, sir. Sorry. Please press F5, sir. Function key F5. Screen. Or go to full screen mode. Click on slideshow. Click on slideshow. Sir, once again, slide is changing, sir, or not? Sir, it is not visible here, sir. Sir, sliding is changing or not, sir? My voice is audible, sir. Your voice is clearly audible, sir. Are we audible to you? Sir, your voice is audible to us, sir. Sir, my voice is audible? Yes, sir, it is clearly audible. Okay, slide is moving, sir, one after one. No, sir, it is not moving. Please go to full screen mode. F5. Press F5, sir, F5 key. Function key F5. Or else click on the slideshow. You will get full screen mode. Yes, I am actually in the moving in the third slide, but my other mobile is showing the only first slide only. If a slide is moving, it's okay. I will continue. Sir, else what you do is please close the slideshow and again open it, sir. Okay. 1 minute. Give me 1 minute time, sir. Close this slideshow and again restart. No, it has got changed, sir. Please go to full screen mode, sir. Yes. Okay, sir. Sure. Yes, sir. Now we are discussing just the location of the Kundalini according to the Hatha Yoga text. That is Kandordvam Kundali Shaktihi Sutta Mokshaya Yoginam Bandhanaya Cha Mudanam Yasam Neti Sayogavit. So here the Kundalini is insisting, which is taking place in the Khanda, the place above the anus and below the genitals. Just they are mentioning this Kundalini is a Mokshaya Yogina. The sadhakas, it gives the liberation, whereas Bandhanaya Cha Mudanam, for the ignorant, it gives the bondage. Who are practicing this Kundalini Yoga with the awareness, definitely it gives liberation. And whatever the fruitful results, for the ignorance, they are suffer with the bondage. One who knows this secret, he is the real yogi. So according to Swatma Rama, yogi, one who has become aware of that Kundalini Shakti,
is responsible for either to bondage or to liberate. So, Kundali Kutilakara Sarpavat Parikirtitaha Sa Siktis Chalalitayena Samukto Natra Samsheha. Here they are insisting, Swatmarama, the word Kundalini is compared. Yes, right. Existence of Kundalini in the form of a coiled serpent in the shape of the 3.5 circles taking place in the Mooladhara chakra. But the Kundalini Yoga is the process bringing together the two opposite poles of energy. So, by the process of chakra vedana, by stimulating each chakra, by the continuous process of asana, pranayama, mudra, bandha, this energy is moving from lower centers to the higher centers, which is called as chakra vedana. Now, in this process, the importance of Guru in Kundalini sadhana. Sukta Guru Prasadena Yada Jagarti Kundali Tada Sarvani Padmani Vidyati Grandayopicha. Undoubtedly, Guru Prasadena Jagarti Kundali. Kundalini Shakti will rise, stimulate, just because of the blessings of the Guru only. Tada Sarvani Padmani Vidyati Grandayopicha. Only by the grace of Guru, it will stimulate. We can see in most of the texts of yoga, they mentioned Guru Padishta Margena, because it is not general like asana, pranayama, etc. It is the combination of all, where the sadhaka is continuously sitting by the asana, pranayama, where it is followed by the mudra bandha, including the kumbhaka. So the combination of all must be supervised, guided by the experienced Guru. That is the reason one of the authentic text of yoga, that is Yoga Rahasya, by 4th century Nadamuni Virichita, moderated by Krishnamacharya of 18th century, they quoted a sloka, Parabhaktir Guru Nityam Yadisya Tasya Yoginaha Yoga Vidya Rahasya Bhutam Tadavati Hridistiram. So the sadhakas are the disciples who are having unconditional devotion, respect towards the feet of Guru. Yoga Vidya Rahasya Bhutam Tadavati Hridistiram. It will be continuously helping, reaching the heart of disciple. So this is the importance of Guru in the process of raising Kundalini Shakti. People of awakened Kundalini without Guru, it leads to some physical, mental disturbances. The Guru's guidance only helpful to raise this stimulation of Kundalini Shakti, and properly it is reaching the higher state of Sahasrara. Otherwise, certain psychological blockages will be manifested, which causes as physical, mental disorders. Now, in this process of Kundalini stimulation and Kundalini energy, what are the prerequisites? According to the Hatha Yoga Pradipika reference, Brahmacharya Tatasyaiva Nityam Hitamitashinaha Mandala Drishyate Siddhi Kundalya Yoginaha. Kundalya Yogi, who is the practitioner of Kundalya sadhana, he must practice the essential requirements. One is Brahmacharya, which is enjoyable, not the troublesome. The second one is the moderated diet, Hitamitashanaha. And third one is the systematic arousal of Kundalini. By this Mandala Drishyate Siddhi, Mandala, those who are practicing for this 40 days sincerely, intensively, Kundalabhyasa Yoginaha,
that will be fulfilled by these requirements attain the process of Kundalini Yoga, supreme accomplishment. Essential practices. The prerequisite one is brahmacharya, moderate diet, and where the practice is continuous for mandalam, minimum 40 days and above, depends on the intensity. At the same time, in this process, we are a little mastery over the other components of yoga called as asana, kriya, pranayama, mudra, bandha, etc., where all are involved in this Kundalini sadhana. Iyam tu madhyama nadi dridabhyasena yoginam. Madhyama nadi, which is addressing the Shushumna nadi, dridabhyasena yogina. Asana, prana, samyamadi, rabhi, sarala bhavet. So, sarala bhavet, we must be a little perfected to sit continuously in the practices like specific meditative asana, siddhasana or other asanas, and particularly specific pranayamas called Surya Vedana and Bastrika. Samyama, where the mind never distract from these practices, and particularly performing mudra and bandha to hold the energy upward and downward. So, the essential practices in the path of Kundalini sadhana, asana, whatever the suitable meditative posture for individual type, kriyas for purifying the nadis, where the energy is passing through these nadis, pranayama, controlling the breath, that is particular kumbhakas, and mudra bandha, where the energy is channelized by these practices through the channels of Ida, Pingala and Sushumna. And what is the duration of Kundalini sadhana? It is one of the superior practice. They are insisting Muhurta Dvayam Paryantam Nirbhayam Chalana Sadhav Urdhva Krishyate Kinchit Sushumnayam Samudgata. Here Muhurta Dvayam, that is Muhurta, which represent 45 minutes. So Dvayam, it indicates the 90 minutes. Nirbhayam Chalana Dasav. Continuously he is practicing without break in between 90 minutes. By that, successful awakening of Kundalini is moving from lower centers to the higher centers, which is indicated by Swatmarama, the specific time, regular practice. Once we see the continuation of practice according to Yoga Darshana, Patanjali Maharshi is insisting Satudirga Kala Nairantarya Satkarya Asevito Drudabhumi. Drudabhumi, where it is going to be strongly grounded practice which yield the results, must be followed by three things. One is Dirga Kala. It may take 3 months or 6 months or 1 year or more than that. Nairantarya, there is no unnecessary breaks during this practice. Satkarya Asevito, with the strong dedication towards the practice. According to Yoga Darshana, the same is in the Hatha Yoga Pradipika. He is insisting the importance of continuation of practice with the specific duration as mentioned, Muhurta Dvayam. Now the process of stimulating Kundalini energy, what are the requirements? The essential important practices prescribed by the text of Hatha Yoga according to Swatmarama. One is Surya Vedana Pranayama. Surya Vedana Pranayama. Avasthita Chaiva Panavati Sa Prano Tascha Sayam Praharardha Matramam. Prapurya Suryat Paridana Yukta Pragruhya Nityam Parichalaniya. The indication of Surya Vedana Pranayama, the right nostril representation of Surya Nadi, when inhaling to the right nostril and confirming the Antarkumbhakam, this Kundalini energy, the serpent power, seized through the Kumbhakam and rotated constantly for hour and a half, what they are mentioned as 90 minutes.
practicing morning and evening. No doubt when the energy is preserved, that stimulates some Shakti. In the same way, in the practice of Surya Vedana, when energy is holding by the upper lock called Surya Jalandhara Bandha and the lower lock called Mula Bandha, the energy is stimulated. The Shakti which is in the dormant state of Muladhara chakra, and it start moving upwards toward the Sahasrara by piercing the each chakra. So Surya Vedana Pranayama is the first prescribed practice in the path of Kundalini sadhana. Next, coming to the Mula Bandha. How they are insisting in the Mula Bandha is Sati Vajrasane Pado Karabhyam Dharaye Drudam Gulfa Desha Samipecha Kandam Tatra Prapidayet. There are many sitting postures. Out of that, Vajrasana is a prescribed one, because when we are sitting in Vajrasana, naturally the anus rectum is going to be closed, which is a little similar to Mula Bandha. So, out of Sreshtasana Chatushtayam, out of the 4 best asanas, Vajrasana is one of the suitable asana. That is the reason. Sati Vajrasane Pado Karabhyam Dharayet Drudam, by fixing the hands firmly on the Vajrasana, on the knees. Gulfa Desha Samipecha Kandam Tatra Prapidaye. Kanda, the place where Kundalini Shakti is sleeping dormant state. Tatra Prapidayat, by this pranayama, it is going to be stimulated. Performing Mula Bandha and a repeated practice, which is also called as Ashwini Mudra, by this both, the Shakti is stimulated and just moving upwards. So when the contraction is performed, the base of Kanda is grasped, the squeezed, then the Shakti starts moving towards upwards. Performing Vajrasana, practicing Surya Vedana Pranayama, and applying Mula Bandha. After certain days of practice, the sadhaka is insisting Bastrika Pranayama, one of the advanced technique to the Surya Vedana. Vajrasana Sthite Yogi, Chalayitva cha Kundalini. After firmly sitting in Vajrasana, Sthite Yogi continuously, Chalayitva cha Kundalini. Kundalini is going to be stimulated, moving. Kuryad Anantaram Vastram Kundalini Vasu Bodhaye. First Mula Bandha Ashwini Mudra should be practiced in Vajrasana and Siddhasana. By the practice of Bastrika Pranayama is to be activated more rigorously than the previous practice of Surya Vedana. Naturally, it is very clear. Surya Vedana, next advanced technique of pranayama is a Bastrika. So in the basic practice, after assuming the Vajrasana, attempting the Mula Bandha and Ashwini Mudra, we are practicing a few days Surya Vedana. After getting ease and perfection in all these practices, let us move to the rigorous practice of Bastrika, where it is increasing more oxidation to the body, more fire to the body to stimulate the dormant state of Kundalini Shakti in Muladhara Chakra. Next, coming to the effects of Kundalini energy, as per the reference of Hatha Yoga Pradipika, the authentic text on yoga. Tasmat Sanchalaye Nityam. Just like this, when we are continuously stimulating the Kundalini Shakti, Sukha Supta Varundatim, Tasyaha Sanchalanenaiva Yogi Rogahi Pramuchyate. Those who are twice a day continuously doing Kundalini energy for Muhurta Dvayam, 90 minutes morning and evening. Sukha Supta Varundatim. So it is stimulating the Shakti. Tasyaha Sanchalanenaiva. When it is continuously stimulating, this is piercing the chakra one after one and moving towards Sahasrara. The such symptoms they are experienced as one of the yogi rogai pramuchyate. They never get any common diseases.
So regular practice at the appropriate time creates harmony in the body and mind. The same we get in Bhagavad Gita of second chapter Sankhya Yoga. Samatvam Yoga Uchyate. Who are practicing the intensity of yoga, they can able to balance over the dualities physically, mentally. By the same regular practice, this pranic intensity is activated and the vital capacity of the nadis and chakras are increased. The results manifest as radiant health and freedom from the diseases is a great boon to the sadhaka. Radiant health, and it is a great freedom from all the diseases. Rogai pramuchyate. They never suffer with the same. That is the reason. Jara marana nashana. They never get old age and they will come out of the cycle of birth and death. That is the reason most of our yogis or Kundalini sadhakas are lives hundreds of years in their path of spiritual enlightenment. Another benefit, Kundali chalayitvatu vastram kuryadi visheshataha evam abhyasyato nityam yamibihi kutaha. The number of practices awakening Kundalini, that is Bastrika Pranayama, this breathing technique is powerfully influences the nervous system and the brain. Recently in the pandemic, we are all aware because of the COVID and its intensity of suffering, yoga sadhakas and the beginners are far benefited by this practice of Surya Vedana and Bastrika, which is addressed by the doctors itself. When we are practicing pranayama, Surya Vedana, Ujjayi, Bastrika, the oxidation levels are constantly staying in the highest range, that is 99. Even a common man can check by having oximeter to his finger. That is the strength of Bastrika Pranayama in providing maximum pranavayu oxidation. So there is no question of suffering of COVID during the pandemic situation. So the nervous system and brain is more stimulated, activated, benefited by Bastrika. By this regular practice, alter habitual neuronal firing patterns in the brain. There is a lot of research work was done by the B.K. Sayangar and Swami Kolyananda, who demonstrated during the meditation, during a kumbhaka, where they can stop the heart rate, heart pulse, breath, how it manifests over their nervous system and brain. It also modifies the basic and deep-rooted emotional responses of the individual personality. That is, keep away the fear of death. According to the Yoga Darshana of Patanjali, Abhinivesha, that is, fear of death and clinging to the life is common in every individual. That is a reference given by Patanjali Maharshi. Abhinivesha is a fear of death, is common to all. But the sadhakas, they are come out of this cycle of birth and death, including the fear. This is possible by the practice of Kundalini sadhana. Dva Saptati Sahasranam. The other benefit is mentioned by Hatha Yoga. Dva Saptati Sahasranam Nadina Malashodhane. There are 72,000 of nadis as per the tradition of yoga and authentic text of Hatha Yoga. They are going to be purified by this practice. Kutah prakshalanopayaha kundalabhya nasadrushite. These kind of purification of most of the nadis is possible by the Kundalini sadhana, by the practice of Bastrika and etc. This is one of the best outcome of yoga. Now, the impact of right practice of pranayama in Kundalini sadhana. No doubt Kundalini yoga is by the combination of asana
Vajrasana or Siddhasana, and the rigorous practices like Surya Vedana and Bastrika Pranayama, and with the combination of Mudra Bandha, if they are safely practiced, the results is Sarvaroga Kshayo Bhavet. We can eliminate, overcome, or even heal most of the disorders. Whatever all the practices in the sadhana of Kundalini Yoga, the specific sitting posture, Vajrasana, and the Kumbhaka application like the Surya Vedana and Bastrika, with the combination of Mudra and Bandha, all are safely practiced under the valuable Guru, who is experienced Guru, to clear the doubts and difficulties in sadhana. We are safe because it will heal Sarva Roga Kshayo Bhavet, eliminating most of the disorders. If the same is wrongly practiced with the bookish knowledge or with insufficient knowledge, this practice is causes Ayuktabhyasa Yogena Sarva Roga Samudbhava. It is the cause for developing unnecessary disorders. So it is a small awareness and information what kind of changes takes place when it goes in the wrong way, also mentioned in the authentic text of Hatha Yoga. Ikka swasascha siraha karnakshi vedanaha bhavanti vibida rogaha pavanasya prakopataha. Pavanasya prakopataha. Improper practice of Kundalini sadhana or any of these components, the physical manifestation as hiccups, we are getting hiccups, leads to some breathing disorders or asthma or cough, multiple headaches, ear pain, burning sensation in the eyes. These are the changes takes place by the Ayuktabhyasa Yogena, wrong practice of this Kumbhaka sadhana. These are certain information regarding Kundalini sadhana and energy movement. What are the benefits and what are the risk factors in this process? But my opinion strongly towards this. Kundalini Yoga is one of the superior yoga to all other systems. That is the reason it is not more popular. And another reason, the gurus who are very limited and it have no proper awareness like asana. So a very serious practitioner, sadhaka of Kundalini Yoga, they must seek shelter under the experienced revered gurus like the Lalita Tapovanam or etc. So this is my appeal to the sadhakas, Guru Padishta Margena. It is not like simple use asana pranayama, where it is the combination of the complicated various yogic practices. For the fruitful results, we must train under the valid gurus. Until that, wait and get good opportunity. So here I am concluding my topic, sir. In case of any queries, please, sir, I will wait for you. Dhanyavadam, sir. Dhanyavadam. Thank you. Any questions from the participant side? Any questions from online and offline? Request the coordinator to check any questions from YouTube. Any questions, sir? No questions from you. Okay, thank you, sir. Thank you, Lakshnaran, sir. You explained importance of Guru in Kundalini Sadhana
Guru guidance in the process of stimulation, rising, awakening the Kundalini, essential practices of Kundalini sadhana, impact of right practice of pranayama in Kundalini sadhana, impact of wrong practice of pranayama and Kundalini sadhana. He explained. Thank you, sir. Dhanyawad. Once again, I am grateful and thankful to all the organizers and particularly the noble gurus who are guiding us in this path. So by God's grace in future, definitely I visit the Lalita Tapovanam. I am seeking the blessing of the great noble gurus. So once again, my humble pranams to the lotus feet. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Now I request Manchikanti Shamrao Garu to come on to the dais. Now I take the opportunity to welcome Sri M. Shamrao Garu, who had completed his MTech in electronics and retired as a senior scientist from National Remote Sensing Center, NRSC, Hyderabad. He is married to Srimati Venkata Sharada Kumari Garu and his two daughters are settled in California, USA. A practitioner of Kundalini Yoga since 2000. Sri Shamrao Garu is here with us to share his personal experience practicing Kundalini Yoga. Thank you, sir. Please share your experience, sir. వినిపిస్తుంది నేను తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. సద్గురు మహర్షి శ్రీ మలయాళ స్వాముల వారు సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వాముల వారు తర్వాత మా గురుదేవులు పూజ్య శ్రీ రామేశ్వరానంద స్వాముల వారిని స్మరిస్తూ ప్రస్తుత గురువులైన పూజ్య శ్రీ సర్వేశ్వరానందగిరి స్వాముల వారికి ప్రణామములు మరియు కృతజ్ఞతలు. సో ఇది నా టోటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ కింద రాసుకొచ్చాను. ఎందుకంటే స్వామీజీతో మాకున్న అనుబంధం దాదాపు 15-16 సంవత్సరాల పాటు ఉంది. సో ఇంత లాంగ్ డ్యూరేషన్లో ఎన్నో అసంఖ్యాకమైన అనుభవాలు వచ్చాయి. సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు కాస్త టైంలో డిస్కస్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరం. సో ఏదైతే హైలైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయో అవి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో రెండోది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నా గురించి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సరిపోయింది. ఓకే, నేను స్వామీజీ దగ్గరికి 2000 డిసెంబర్లో వెళ్ళాను అన్నమాట మొట్టమొదటిసారి. యాక్చువల్గా నాకు అప్పుడు నా ఏజ్ 43 ఇయర్స్. కానీ నాకు కుండలిని అంటే తెలియదు, ధ్యానం అంటే తెలియదు, మెడిటేషన్ అంటే తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. పూర్తి RAW రా కండిషన్లో వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి. అది కూడా ఎందుకు వెళ్ళానంటే అప్పుడు నాకు విపరీతమైన బ్యాక్ పెయిన్ ఉండేది. ఆ బ్యాక్ పెయిన్ ఏమన్నా తగ్గిస్తారేమో అన్న ఆశతో వెళ్ళాను. అది కూడా మా కొలీగ్, యాక్చువల్గా అతనిది కూడా ఈరోజు స్పీచ్ ఉంది ఇక్కడ, SV రమణ గారని, కానీ వేరే పరిస్థితుల వల్ల రాలేకపోయారు. ఆయన తీసుకెళ్ళారు స్వామీజీ దగ్గరికి. బ్యాక్ పెయిన్ ఏమైనా తగ్గుతుందో చూద్దాం స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్తే స్వామీజీ ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి ధ్యానం చేయమన్నారు. నాకు అర్థం కాలేదు, అనేది ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చెప్తారేమో
దాని మూలంగా నా బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గుతుంది కదా అనుకున్నాను. కానీ స్వామి ధ్యానం చేయమన్నాను. సరే ధ్యానం చేస్తే దాని నొప్పులు ఏమైనా తగ్గుతాయేమో అని చెప్పి ధ్యానం చేయడం మొదలెట్టాను. చేస్తుంటే మొట్టమొదట 9వ రోజు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆశ్రమంలో స్వామీజీ మొదట్లో ఒకటే చెప్పారు, ధ్యానం అన్నది ఇంట్లో పొద్దున కూడా లేచి 4 o'clock లేచి బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఇంట్లో చేయండి. తర్వాత ఆఫీస్ మీరు ఆశ్రమం నుంచి అక్కడ నా సమక్షంలో స్వామి గురువు సమక్షంలో చేయమని చెప్పారు. ఇంకా ఒకసారి మనం గురువుకి అటాచ్ చేయాలి, ఆయన మాట వినాలి, చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో కావాలి. అందుకని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆయన సమక్షంలో ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. అయితే 9వ రోజు నాకు కలిగిన ఒక అనుభవం స్వామీజీ చెప్పారు. చెప్తూ అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే మీ మండలి సహస్రాలు టచ్ చేస్తుంది అన్నారు. నాకు ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు. సహస్రాలు అంటే తెలియదు, కుండలిని అంటే కూడా అప్పటికి కూడా తెలియదు. ఏదో ఆయన ధ్యానం చేయమన్నారు, నేను చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను. అయితే తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము ఫ్రెండ్స్ తోటి వాళ్ళని డిస్కస్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు అన్నారు అందరికీ మొదలకి మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తుంటుంది. మీ అదృష్టం బాగుంది, మీరు ఒకేసారి జంప్ అయిపోయి పైకి మీ అదృష్టం బాగుంటుంది. నాకు అప్పటికి కూడా దాన్ని ఆ సీరియస్నెస్ అన్నది ఎంత పాజిటివ్గా ఉన్నది అనే సంగతి పూర్తి అవగతం కాలేదు. తర్వాత అట్లాగే చేస్తూ పోయాను. చేస్తూ పోతుంటే 42nd డే ఉంటా 42nd డే ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆశ్రమంలో ఎదుర్కొంటూ ఉండే శ్రీచక్రం నుంచి 6 సంవత్సరాల నుంచి 8 సంవత్సరాల పాప, చిన్న పాప నా ఎదుర్కొంటూ ఉన్న శ్రీచక్రం ఉండేది. దాని ఎదుర్కొంటూ ధ్యానం చేసేవాడు. చేస్తుంటే ఆ పాప నుంచి నా ముఖం మీద ఇట్లా చెయ్యితో నొక్కి ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నాకు అర్థం కాలేదు, నేను ధ్యానం చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయి చిన్న డిస్టర్బ్ చేస్తాను కళ్ళు తెచ్చి ఇట్లా వెనక్కి చూశాను. ఎవరు కనబడలేదు. ఒకవేళ అమ్మాయి వల్ల బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయిందో కింద పడుతుందేమో అని చెప్పి నాకు అటువంటి అనుభవం వచ్చి వెళ్ళి బాత్రూంలో వాళ్ళందరితో చూశాను అన్నమాట. అక్కడ ఎవరు కనబడలేదు. తర్వాత స్వామీజీ చెప్పారు, స్వామీజీ ఎవరో చిన్న అమ్మాయి వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, ఆ సమయంలో ధ్యానం చేసుకోండి. స్వామీజీ నాకు చెప్పారు, ఆయన నీకు బాగా తర్వాత కొంచెం బాగా సంతోషం అనిపించింది. బ్యాక్ పెయిన్స్ అంటే దేవుడు కొన్ని అమ్మవారు దర్శనం బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. అయితే ఇట్లా ధ్యానం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయి ఆశ్రమంలో ఇంట్లో స్వామీజీ చెప్పినట్టు చేస్తుంటే 43rd మంత్ 3వ రోజు ఇంట్లో ధ్యానం చేసుకుంటూ చదవడం 3 నేను చాలా ఎన్నిగా చేశాను. అయితే 3 ధ్యానం చేస్తుంటే ధ్యానంలో విత్ 5 minutes నాకు అమ్మవారు దర్శనం జరిగింది. మొత్తం వైట్ శారీలో బయటకు ఉంది. బికాస్ వైట్ శారీలో ఉంది కాబట్టి సరస్వతి అమ్మవారు అనుకున్నాను. అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ చాలా పెద్ద హాల్ అది. ఇక్కడ ఒక విషయం అబ్జర్వ్ తెలుస్తుందంటే ఈ హాల్ ఇంత పెద్ద హాల్లో ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ అమ్మవారు, ఆ ఇంకో డైరెక్టర్ పాయింట్ నేను ఉన్నట్టు నాకు ఇక్కడ ఈ 4 దర్శనం జరిగింది. అయితే దూరంగా ఉండడం వారు నాకు స్పష్టంగా కనబడలేదు. మరి ఎట్లా దగ్గర నుంచి చూడాలి కదా, దగ్గర చూస్తే కొంచెం క్లోజ్గా అసలు ఏంటి అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. అందుకని చెప్పి సరే దర్శనం అయిన వెంటనే మళ్ళీ ఎక్కడ మన తెలుగు సినిమాలో చూపిస్తుంటారు కదా, అక్కడ మాయమైపోతుంది దేవుడు, అట్లా ఎక్కడ అవుతుందో అని చెప్పి నేను మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను. కానీ ఇదంతా మానసికంగానే జరుగుతుంది, ఫిజికల్గా ఏం జరగదు. మనం ధ్యానం పొజిషన్లోనే ఉంటాం, అంత కాన్వర్సేషన్ మనం కనబడకపోవడం అంత మానసికంగానే జరుగుతుంది. అయితే చాలా దూరంలో ఉన్న స్పష్టంగా కనబడుతుంది. కొంచెం మాట్లాడారు, ముందు నా గురించి చెప్పా, స్వామీజీతో ధ్యానం గురించి చెప్పా, అవన్నీ చెప్పా. కొంచెం మాటలు అయిపోయాక ఇంకా ఎక్కువసేపు చూడాలి కదా దేవుడు అని చెప్పి మా ఆఫీస్ విషయాలు కూడా చెప్పాము. ఇట్లా ఉంది మా ఆఫీస్, అట్లా ఉంటుంది, ఏదో మాట్లాడాలి కదా, మా అమ్మవారు మాయమకుండా ఉండాలంటే. సరే అని చెప్పారు. ఇంకా ప్రాసెస్ మాటలు అయిపోయింది, నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, చేసి వచ్చేసాను. అప్పుడు అనిపిస్తుంది సరే
నా బేసిక్ డౌట్ ఏముంటుందంటే దేవుళ్ళని మనం ఫిజికల్గా టచ్ చేసి చూస్తే మనకి ఏమన్నా చల్లగా అనిపిస్తుందా, వేడిగా ఉంటుందా, లేదా ఏమన్నా కరెంట్ షాక్ కొట్టేట్టుగా అవుతుందా, ఏమవుతుంది అని చెప్పి ఒక డౌట్ ఉండేది. క్యూరియాసిటీ అడిగితే అమ్మవారు పిలిస్తే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, మాట్లాడే పొజిషన్ ఎట్లా ఉన్నాను ఇట్లాగే ఉన్నాను. కానీ నా గురించి చిన్న 2-3 సంవత్సరాల ఒక బేబీ లాగా నేను అట్లా మారిపోయాను. మారిపోయి నేను నడుచుకుంటూ 40 years మగవాళ్ళలాగా వెళ్ళలేదు, 3 సంవత్సరాల బేబీ లాగా వెళ్ళాను ఆమె దగ్గరికి. అప్పుడు కూడా నేను చాలాసార్లు అడిగాను, కానీ అమ్మవారు దగ్గరికి వెళ్తే నన్ను చేతులు చాపాలి, ఇట్లా చాపితే తన వేళ్ళతో నన్ను పైకి నా వేళ్ళని అంటే చాలా క్లోజ్గా వచ్చేసాను, ఆల్మోస్ట్ ఇంత దగ్గరికి. అప్పుడు దేవుడు దేవత స్వరూపాలు ఎట్లా ఉంటాయా, మొత్తం ఎంత అఖండమైన తేజస్సుతో మొత్తం వెలుగు, అంతా వెలుగు, అంటే వేళ్ళంతా కూడా ట్యూబ్లైట్ల కాంతిలాగా వెలుగు అనమాట. తర్వాత ఆ కట్టుకుని ఈవెన్ శారీ కూడా వెలిగేది, అది మామూలు క్లాత్ టైప్ శారీ కాదు, చీర కదులుతుంటుంది, చీర ఉంటుంది, ప్లస్ ఇట్స్ ఎ లైట్, అటువంటి అనుభవం కలిగింది. అయితే మొన్నటి వెళ్ళి స్వామి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇట్లా అయింది స్వామి అంటే నేను అదృష్టం బాగుంది ఆయన దర్శనం అవుతుంది అంటే నేను ధ్యానం అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత అక్కడి నుంచి వరుసగా నాన్ స్టాప్గా అమ్మవారి దర్శనాలు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రోజు 1-2 తీసేయాలి పర్వాలేదు. తర్వాత అంటే దుర్గాదేవి రూపంలో శ్యామలాదేవి అంటే బ్లాక్ బ్యూటీ, ఎంత అందమైన ఫేస్ అంటే బ్లాక్ బ్యూటీ అని మనం అంటాం కదా, అమ్మవారి ఫేస్ అంత బ్లాక్ బ్యూటీలో కనిపించింది. అప్పటికి ఈ రూపాల దర్శనాలు అయ్యేటప్పటికీ నాకు దాదాపు 17-18 సార్లు దర్శనాలు అయింది. అప్పట్లో నన్ను బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఒక డైరీ పెట్టుకొని రాసేవాడిని, ఏది ఇవాళ 15వ అయింది, 16వ అయింది అట్లా రాసుకునేవాడిని. 17వ అయ్యేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ అమ్మవారు నన్ను వదిలేటట్టు లేదు, రాయటం కూడా దండగా అని చెప్పి ఇంకా రాయటం మానేశాను, కౌంట్ అన్నది స్టాప్ చేసేసాను. ఇక్కడికి రావాలి, కౌంట్ చేయడం అన్నది ఇంకా స్టాప్ చేసా. అప్పుడు రోజు దర్శనాలు అవుతూనే ఉండే. తర్వాత ఆ టైంలో మామూలుగా వెళ్ళి స్వామీజీకి చెప్పాను అనమాట, అయితే మాట్లాడేది మీకు పర్వాలేదు కదా, ఎక్కువ లేకుండా. ఓకే, అయితే అప్పటికి చాలాసార్లు దర్శనం అయితే ఇంకా నేను కౌంట్ చేయడం మానేశాను అన్నమాట లిటరల్గా. ఎందుకంటే రోజు అవుతున్నాయి దర్శనాలు, ఇంకా ఎన్ని కౌంట్ చేస్తాం కదా అందుకని చెప్పి ఆపేసా. ఇంకా బాగానే అవుతున్నాయి దర్శనాలు అని చెప్పి సంతోషంగా అన్నమాట. అయితే తర్వాత అప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా ఒకసారి మాటల్లో స్వామి ఇచ్చింది అన్నమాట, మాకు ఆయనంటే చాలా గౌరవం, ప్రేమ, చనువు అన్నీ ఉండేవి అనమాట. ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండేవాడు మాతోటైనా, ఫ్రీగా మాట్లాడేవాళ్ళు. మనసులో ఏదున్నా కూడా దాచిపెట్టడం, ఏదో స్వామీజీ కదా దూరంగా ఉండటం, భయంగా అట్లా ఉండేది కాదు. హాయిగా ఇంట్లో ఫ్రీగా మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఇంట్లో వాళ్ళతో, మన ఫాదర్తో కానీ అట్లా ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళు. అయితే నేను స్వామీజీతో ఒకసారి అన్నా అనమాట, ఏంటి స్వామీజీ నాకు ఇన్ని దర్శనాలు అయినాయి, ఇంకా నేను పైకి పోయినా కూడా పర్వాలేదు, ఈయన అన్నీ వచ్చేసినట్టే కదా అన్న. ఆయన నవ్వారు, ఇప్పుడే చూసావు, ఇంకా ముందు చాలా ఉంది, చేయి ధ్యానం అని చెప్పి తిట్టారు. అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓ అమ్మవారి దర్శనం అయినంత మాత్రాన ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ కాదు, ఇంకా కూడా చాలా ఉందన్నమాట అన్న సంగతి అప్పుడు అర్థమైంది. కాకపోతే స్వామీజీ ఎప్పుడు కూడా థియరీ ముందు చెప్పలేదు మాకు, దీక్ష ఇవ్వటము, ధ్యానం చేయమంటాం అంతే. చెయ్యి మేము ఆల్మోస్ట్ 1.5 years తర్వాత ఒకసారి ఆయనతో లిటరల్గా పోట్లాడాం, మీరు ఎంతసేపు ధ్యానం చేయమంటారు, మాకు ధ్యానం అవుతుంది, దర్శనాలు అవుతుంది, అన్ని బాగానే ఉంది, అసలు ఈ ధ్యానం వెనకాల ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ థియరీ ఏంటి, థియరీ చెప్పట్లేదు మీరు మాకు అని చెప్తే
అప్పుడు ఒక 4-5 బాగా ధ్యానం చేసే వాళ్ళని ప్రతి ఆదివారము ఒక గంటన్నర సేపు స్పెషల్గా క్లాసులు వీళ్ళకి మటుకే క్లాసులు కండక్ట్ చేసి గాంధీనగర్ ఆశ్రమంలో అట్లా 1 year పైన చెప్పారు మాకు. అప్పుడు మాకు థియరీ బాగా అర్థమైంది. అండ్ థియరీలు అన్ని ఎట్లా ఏంటి అని చెప్పి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ థియరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కొరిలేషన్ విత్ ప్రాక్టికల్ ఆ 2 కలిపి చెప్పారు. అప్పుడు మాకు ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది గ్రిప్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ మీద. అట్లా అయిందనమాట. అయితే అప్పుడు నేను ఆ మాట అన్నప్పుడు స్వామీజీ తోటి ఇంకోటి అన్నా, స్వామీజీ ఇప్పుడు నేను కానీ ఎవరన్నా కూడా యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, ఏ స్కూటర్ మీద పోతుంటాడు, వాడి యాక్సిడెంట్ రోడ్డు మీద గీల కొట్టుకుంటుంటాడు. ఇప్పుడు నేనే పోతున్నాను, నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది, నేను కుండలిని ధ్యానం చేసి అమ్మవారు కనిపిస్తుంది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ నేను నిజంగా స్పాట్లో ఇంకా పోతాను అని అన్నప్పుడు నాకు అమ్మవారి దర్శనం అవుతుంది గ్యారెంటీ ఏంటి? అప్పుడు నాకు ఎన్నో దేహ బాధలు బోల్డ్ ఉంటాయి. ఆ బాధలు ఉన్నప్పుడు మనం దేవుళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు, దేహ బాధ డామినేట్ చేసి మనం పడగొట్టేస్తుంది. అదొకటి. లేదా ఏ ఐసీయూలోనే ఉంటాను నేను, ఐసీయూలో ఇంకొక గంట ఎక్కువ బతకడని చెప్పి డాక్టర్లు డిక్లేర్ చేస్తే మరి అప్పుడు నాకు అమ్మవారి దర్శనం ఎట్లా అవుతుంది? ఆ దిగులు ఉంటుంది, అయ్యో పోతున్నాను. ఇట్లా కాదు, నాకు నేను అమ్మవారిని నాకు అమ్మవారు కనబడటం అన్నది ఆమెకి టైం ఉన్నప్పుడు వచ్చి నాకు కనబడటం కాదు, నేను పిలిచినప్పుడు నాకు కనబడాలి. కండిషన్ 1. రెండో కండిషన్ ఏంటంటే అమ్మ, మనకి ఏ బాధ వచ్చినా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకునేది అమ్మని తెలుసుకుంటాం. అమ్మ అనే పదంలో ఆ ఆనందంగా నాకు అమ్మవారి దర్శనం కావాలి, అంతే నా కండిషన్ ఇది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో మీరు చెప్పండి, మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను. పట్టుకుందాం స్వామిని, గట్టిగా పట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకసారి దర్శనం ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ఆ శక్తి ఉంది, మనం ఆయన చెప్పిన మార్గంలో పోతున్నాం, ధ్యానం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఇది కావాలి, నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మీరు మీ ధ్యాన పద్ధతులు మార్చండి అమ్మా. అప్పుడు స్వామీజీ ఒకటే చెప్పారు, ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తున్నావు అంటే 45 minutes దాకా లాగుతున్నాము, అది కష్టమే నాకు, ఇది చాలు, పెంచు, టైం పెంచు అన్నారు. టైం పెంచినప్పుడు అప్పుడు నేను చేసే కదా ఛాలెంజ్, స్వామీజీ నాకు మళ్ళీ రివర్స్ వేశారు ఛాలెంజ్. అప్పుడు నా కష్టాలు మొదలైనాయి. ఎవ్రీ 15 minutes టైం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎంత స్ట్రగుల్ చేయాలంటే, దట్టు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆఫీస్లో పనులు చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఇంటికి రావాలి, ఇంట్లో పనులు ఇవన్నీ అయ్యాక రాత్రి పడుకున్నాక మళ్ళీ పొద్దున్నే లేవాలి, లేచి అప్పుడు కూర్చొని చేయాలి. అన్ఇంటరప్టెడ్గా 3 hours స్ట్రెచ్కి లాగాలి. నాకు దాదాపు 6 to 8 months పట్టింది. ఇది 1 hour నుంచి 3 hours స్పాన్లో ఇది ధ్యాన పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. మధ్యలో ఎన్నోసార్లు ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాం, కింద పడతాం, మీద పడతాం, అన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి, ఫెయిల్యూర్స్ లేవని ఏం కాదు, చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఫేస్ చేసాం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం. అవన్నీ లాస్ట్కి 3 hours అచీవ్ చేస్తే అప్పటికి వచ్చేసింది, ఇంకా ఆ స్థితి కలిగింది. మన ధ్యానంలో కళ్ళు మూసుకోగానే చక్కని అమ్మవారి రూపం దర్శనం అవుతుంది. అంతే, అంతవరకు అయితే నన్ను నేను తెచ్చుకునే దానికి స్వామీజీ కూడా ఆయన వైపు నుంచి ఆయన మ్యాక్సిమం ఆశీర్వచనాలు అనండి, శక్తిపాతం అనండి, ఇవన్నీ ఆయన కూడా ఇచ్చారు. సో బాగానే సెట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అసలు ప్రాబ్లం అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నాకు. చెప్తా ఇవి ఎందుకంటే చాలా 16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో కలిసినాం కదా, పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి కొంచెం పాయింట్స్ రాసుకొచ్చాను అనమాట. తర్వాత ఈ ధ్యానం ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మనం టైం పెంచుకోవాలి అంటే మన మైండ్ అనవసరమైన విషయాల మీదకి పోకూడదు. అస్సలు పోకూడదంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పటిదాకా చాలా మంది స్పీకర్స్ థియరీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు నేను మీ అందరినీ కూడా కుండలిని అనే ఒక ల్యాబొరేటరీలోకి తీసుకెళ్తున్నాను. అక్కడ ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ప్రాక్టికల్గా చేయాలి. ఇప్పుడు కూర్చొని ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాం కదా, అట్లా అన్నమాట. ఇది కూడా ఏం చేసామంటే టీవీ బంద్, ఇంట్లో న్యూస్ పేపర్లు బంద్, ఫ్రెండ్స్ బంద్, సినిమాలు బంద్, ఫుడ్ కంట్రోల్, చాలా ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసాం. తర్వాత స్లీప్ ఓన్లీ ఫర్ 3 to 3.5 hours. రాత్రి 11 గంటలకు పడుకుంటే మళ్ళీ 2:30-3 కల్లా లేవాలి. 2:30-3 ప్రాక్టికల్గా చూడండి. మీకు సపోజ్ నేను 2:30కి లేస్తే ఒక పీరియడ్లో 2:30 నుంచి 3 వరకు మన మొహం కడుక్కోవడం, పడుకోవడం ఈ కార్యక్రమం పోతుంది. 3 to 6 ధ్యానం. 6కి ఎందుకు క్లోజ్ చేయాలి? 6కి పొద్దున్నే పని వాళ్ళు వస్తారు మన ఇళ్లలో ఉండే ప్రాబ్లం అది, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ. వాళ్ళు వచ్చి బెల్లు కొట్టగానే మన ధ్యానం అవుట్ అయిపోతుంది. సో పని మనిషి వచ్చి బెల్లు కొట్టడానికి ముందుకు నా ధ్యానం క్లోజ్ చేయాలి, అది నా రిక్వైర్మెంట్. మళ్ళీ ధ్యానంలో కూర్చున్నాక నేను ఏ ఒక్క రీజన్కి కూడా బయటికి కళ్ళు తెరవకూడదు, బయటికి అటెన్షన్ పే చేయకూడదు. రూమ్ అంతా కటిక చీకటి చేసుకోవడం, ధ్యానంలో కూర్చోవడం, అది అట్లా అంత లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వచ్చిందన్నమాట. సో ఎవ్రీ 15-20 minutes టైం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది.
అది అంత ఈజీగా వచ్చే విషయం కాదు. చెప్పినంత తేలిగ్గా స్టార్టింగ్ మాదైతే 15 minutes స్టార్ట్ చేసాం మేము. 15 minutes, 20, 25. ఫస్ట్ మన బాడీ అయితే మెలికలు తిరిగిపోతుంది, మనం కూర్చోలేమన్నమాట అంతసేపు కంటిన్యూస్గా. ఈవెన్ మనకి ఎంతో ఇష్టమైన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా మధ్యలో మనం లేస్తాం, 3 గంటలు కంటిన్యూస్గా కూర్చోం. వాడు ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి చెప్తాడు, మనం పాప్కార్న్ తింటాం, అవి తింటాం, ఏదో ఒకటి మన బాడీ కదులుతుంది. ఇక్కడ ఈ ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు బాడీ అన్నది కదలకూడదు, మైండ్ అన్నది స్థిరంగా ఉండాలి. 3 గంటలు కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఇంకా చూసుకోండి అది ఎంత కష్టం. స్వామి స్వామీజీ కూడా సంతోషించి చెప్పారు, గృహస్థులుగా ఉంటూ 3 గంటలు చేస్తున్నారు మీరు అంటే బాగానే కష్టపడుతున్నట్టు లెక్క, ఇంతటితో సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు మీరు అన్నట్టుగా ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. ఆపు అని చెప్పి చెప్పరు వాళ్ళు, ఇంకా చేయమని చెప్తారు, కానీ పర్వాలేదు యు ఆర్ ఇన్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ అన్న ఒక సర్టిఫికేట్ అయితే స్వామి దగ్గర సంపాదించుకున్నాం ఆ రోజుల్లో. ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ ధ్యాన పరంగా ఇది మామూలుగా ఇంట్లో ధ్యానము, స్వామి దగ్గర కూర్చోవటం, ఇదంతా ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కుండలిని. ఇప్పుడు రెండోది ఈ తపోవనం, ఇది మన గుడి కన్స్ట్రక్షన్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ శ్రీ లలితాంబిక తపోవనం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మండే టు ఫ్రైడే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, తెల్లవారుజామున రాత్రి 3 లేచి ధ్యానం చేయాలి. మళ్ళీ వీలైతే ఆఫీస్ నుంచి వస్తూ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పటము, మళ్ళీ ఆయన సమక్షంలో ధ్యానం చేయటం, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పుకోవడం, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. మళ్ళీ సాటర్డే సండే వచ్చిందంటే స్వామీజీకి నేను డ్రైవర్ని. నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా నేను స్వామీజీ డ్రైవర్ కింద పరిచయం చేసుకున్నా. నేను ఎంటెక్ చదివాను, ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడు చెప్పలే ఎవరికి కూడా. ఈ గుడి కన్స్ట్రక్షన్ పునాదులు తీశారు అప్పుడు. ఇదే ఈ రెక్టాంగిల్ హాల్ ఉంది కదా, ఈ హాల్ పునాదులు తీశారు, ఇంకా బేస్మెంట్ పడలే. అప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడికి రావటం, స్వామీజీని తీసుకురావటం, ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే సండే ఆయన తీసుకురావటం, సూపర్విజన్ వర్క్స్ అవి లెక్కలు రాయటం, సిమెంట్ బస్తాలు ఏమి వచ్చాయి ఈ లెక్కలు రాయటం, ఇంకా అది గురుసేవ. ప్యారలల్ గా గురుసేవ కూడా నడిచేది అనమాట. ఇట్లా ఉండేది అనమాట ఇన్వాల్వ్మెంట్. అది బేస్మెంట్ లెవెల్ నుంచి. తర్వాత ఈ ల్యాండ్ సేల్ అగ్రిమెంట్ అవి కూడా నా ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో రాసాం అనమాట. సేల్ అగ్రిమెంట్స్, అమ్మేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నెగోసియేషన్స్. మొదట్లో అయితే ఇప్పుడు ఈ టెంపుల్ వరకే ఉండేది, ఈ మన గోడ వరకు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మెట్లు కట్టారు కదా, ఈ ఆర్చ్ మెట్లు, వాటికి ల్యాండ్ ఇవ్వలే వాళ్ళు. సో అక్కడి నుంచి రోడ్డు వరకు ఉండే ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటికీ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళు అసలు అమ్మం అని చెప్పారు. అంటే లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఆశ్రమ ఈ ఏరియాకి రావాలంటే మనకు అసలు మార్గం లేదు, రోడ్డు లేదు అసలు. అట్లాంటి పరిస్థితి క్రియేట్ అయింది ఆ రోజుల్లో. వాళ్ళు కావాలని చేస్తారు, రేట్ పెంచుకొని వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి దానికి స్వామీజీ ఎప్పుడు రావాలంటే ఎప్పుడు ఆయన తీసుకురావటం తీసుకెళ్ళడానికి ఆ రోజుల్లో ఒక మారుతి వ్యాన్ ఉండేది. ఆ వ్యాన్ లో అదే సాటర్డే సండే రావడం, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఆయన ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసేవాడు. ఈ ఆఫీస్లో ఏదో బంక్ కొట్టి వెళ్ళి అబద్ధాలు చెప్పి అర్జెంట్ పని ఉంది అదే అని చెప్పి ఆశ్రమానికి వచ్చి ఆశ్రమంలో నా వెహికల్ పెట్టి అక్కడి నుంచి ఆయన తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆశ్రమంలో ఆయనని దింపి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాం. రాత్రి 9, 10 మళ్ళీ 3 లేవాలి. అట్లా నడిచేది. తర్వాత ఇప్పుడు ఫండ్స్ షార్టేజ్ విపరీతంగా ఉండేది. ఈ కట్టాలంటే సామాన్యమైన కన్స్ట్రక్షన్ కాదు, లక్షలు కోట్లలో కావాల్సిన డబ్బు ఎక్కడుంది. స్వామీజీ దగ్గర కూడా అంత లేదు. సో అప్పుడు యజ్ఞాలకని చెప్పి స్వామీజీ జడ్చర్ల, మహబూబ్ నగర్ ఇక్కడ ఎవ్వరు పిలిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుండేవాళ్ళు యజ్ఞాలు చేద్దామని. వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ యజ్ఞం తాలూకు డబ్బులు అవి ఉంటే అవన్నీ మిగిల్చి అవన్నీ దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. ఇది గుడి కన్స్ట్రక్షన్ కోసం డబ్బులు సంపాదించడానికి. అయితే ఆ ప్రాసెస్ లో మేము విజయవాడ తర్వాత బెంగళూరు స్వామీజీని తీసుకొని మారుతి వ్యాన్లో బెంగళూరు పోయాం. అక్కడ ఎవరు యజ్ఞం చేస్తామంటే వాళ్ళు పాపం బాగానే ఇచ్చారు డబ్బులు. ఆ రోజుల్లో ₹1,00,000 ఇచ్చారు. అయితే తిరుపతికి వెళ్ళాం. తిరుపతిలో కూడా ఆ రోజుల్లో ఇట్లా గుళ్ళు కడతాము అది అంటే డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. తిరుపతిలో స్వామీజీ మలయాళ స్వామి దగ్గర శిష్యులు కదా, అదే మలయాళ స్వామి వారి దగ్గర సముద్రాల లక్ష్మణయ్య అని చెప్పి ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు. ఆయన కూడా ఆయన తిరుపతి టీటీడీ దేవస్థానంలో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఆయన ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామితో అన్నారు అనమాట, మీరు ఎందుకు ఇంత డబ్బుల కోసం కష్టపడతారు, టీటీడీకి రండి మనం ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి. ఇంకా దాని అప్లికేషన్లను రాసి టైప్ చేసి అవి చేసి అన్ని సెట్ అంతా తీసుకొని వీడియో మన ఆశ్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోలన్నీ తీసుకొని ప్రింట్స్ మరి ప్రూఫ్ చూపించాలి కదా, లేకపోతే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వరు. అందుకని చెప్పి అవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ తిరుపతిలో వెళ్ళి అవన్నీ సబ్మిట్ చేసాం అనమాట. చేస్తే ఒక 1 వీక్ 10 days తర్వాత రిప్లై వచ్చింది. మేము యాక్చువల్గా 40 lakhs అడిగాం ఆ రోజుల్లో, అయితే వాళ్ళు 20 ఇచ్చారు. సో ఇంకా ఆ 20 రాజగోపురానికి మనకు వచ్చింది. మనం ఎదుగుతుంది హైవే మీద ఎదుగుంటా దానికి ఆ రాజగోపురంలో 20 lakhs టీటీడీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులే.
బాగానే వచ్చిందిలే, కష్టపడ్డానికి అనుకున్నాను. అయితే తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని గమ్మత్ ఎక్స్పీరియన్స్లు అయినాయి. ఎట్లా అంటే స్వామీజీ ధ్యానం స్టార్ట్ చేసిన కొత్తల్లో కొన్ని నియమాలు చెప్పారు. ఏంటి, మీరు ఎవరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు, మీ నెత్తి మీద ఎవరు చేతులు పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే కుండలిని యోగం అనేది చాలా పవిత్రమైంది. మీ బాడీ కూడా ప్యూరిటీ జరుగుతూ పోతుంటుంది బాడీలో ఇంటర్నల్గా. సో ఎవరన్నా కనుక ఎక్కువ బ్యాడ్ థాట్స్ ఉండి, ఎక్కువ బ్యాడ్గా ఉండి, రఫ్గా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మనుషులు, అట్లాంటి వాళ్ళని మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తే మీ కుండలిని జీరో అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీరు బిగినింగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళం. ఆఫీస్లో కూడా మాకు చాలా మంది శత్రువులు తయారయ్యారు అప్పుడు. ఎందుకంటే ఎవడు కనిపిస్తే షేక్ హ్యాండ్ అడుగుతాడని చెప్పి వాడు మనిషి కనబడంగానే చేతులు జోలు పెట్టుకున్నాం. అయితే చాలా మంది వాళ్ళని మేము అవమానం చేస్తున్నాము అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఏమైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే వీడైనా పెద్ద ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డాడా, వీడైనా పెద్ద దీక్ష చేస్తున్నాడు, ఇంకెవడు మెడిటేషన్ చేయడా అని తిట్టుకునేవాళ్ళు మమ్మల్ని. మేము ఏమన్నా తిట్టుకోను, మేమైతే షేక్ హ్యాండ్ ఇయ్యం. వాళ్ళు టీకి కాఫీకి కూడా కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. కలిసి వెళ్తే ఎవడో కూడా భుజం ఇచ్చి చేస్తాడు, ఎందుకు వచ్చిన గోళ్ళే మేము సీదా తెప్పించుకుని తాగటాలు. మాక్సిమం జనాలను అవాయిడ్ చేయడం అనేది అప్పుడు నేర్చుకున్నాం అనమాట. ప్రాక్టికల్గా ఇవన్నీ అంటే డిఫికల్టీస్ చూడండి. కుండలిని యోగం బుక్లో రాసిన దానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికి తేడాలు ఎక్కడెక్కడ వస్తుంటాయి అనే సంగతి. అంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఒకసారి నా బ్యాడ్ లక్ నాకు కొట్టింది. నేను చెయ్యి తీసి జేబులో పెట్టుకునే లోపల ఒకడు వచ్చి నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు. అంతే. ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన దెబ్బకి వాడు ఆఫీస్లో చాలా క్రూకెడ్ ఫెలో, అంటే అందరినీ సతాయించడం, అదంతా కంప్లైంట్ చేయడం, బాస్లోకి వెళ్ళి ఆ రకం మెంటాలిటీ ఉన్నవాడు. నెగిటివ్ ఎనర్జీ వాడికి ఎక్కువ ఉంది. మనమేమో ప్యూరిఫై అయ్యి చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ డెవలప్ చేసుకున్నాం స్వామీజీ మూలంగా. ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం పోయింది. ఇట్లా కాదు, ఆ పోవడం కూడా చాలా దారుణంగా పోయింది అనమాట. వాడు వచ్చి ఎడం చేయి పట్టుకుని లాగాడు, కుడిచి జోలో పెట్టుకున్నా అప్పటికే నేను దొరకకూడదు వీడికి అని. వాడు లేడం చేయి పట్టుకుని ఏరా బాగున్నావా, ఏంటి షేక్ హ్యాండ్ ఇయ్యో, నువ్వు అంత పెద్ద ఫోర్సులు కొడుతున్నావా అన్న స్టైల్లో లాగేసాడు చెయ్యి. స్ట్రిక్ట్గా వచ్చి ఇక్కడ పడింది అనమాట. వాడు చెయ్యి వచ్చి వాడి అరిచి ఈ పోర్షన్, నా అరిచి ఈ పోర్షన్ టక్కని టచ్ అయింది. ఇంకంతే. సరిగ్గా మన కుంపట్లో నిప్పు గడ్డ ఉంటుంది కదా, ఎర్రగా కాలిన నిప్పు గడ్డ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఎంత మంటలేస్తుంది, అంత మంటలేసింది. నేను వెంటనే అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చన్నీళ్ళతో కడుక్కున్నా, ఫ్రిడ్జ్ కింద పెట్టా, ఏం పెట్టినా అసలు అయిపోయింది. అంతే, రావాల్సిన డ్యామేజ్ అయిపోయింది అప్పటికి. అయితే ఇంకా మొన్నాడు సాయంత్రం ఫీల్ అవుతూ స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాం. స్వామీజీ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా అంత లాభం లేదు, ఒకడు పట్టుకొని నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు, చెయ్యి ఇట్లా కాలిపోతాను నాకంటే. సరే ఏం భయపడదులే, నేను ఉన్నా కదా, అమ్మవారు చూసుకుంటానంత మీ సంగతి అని. మొన్నాడు పొద్దున్న మళ్ళీ రమ్మన్నా. ఆయన ఎప్పుడు దీక్షలు ఇచ్చేటప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock 5:36 మధ్య ఇస్తారు. సూర్యుడు ఉదయించాడు అంటే ఇంకా ఆయన దీక్షలు ఇవ్వరు అనమాట. అట్లా ఉండే ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో ఇస్తారు. మళ్ళీ పొద్దున్నే వెళ్తే అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా శక్తిపాతంతో మళ్ళీ దీక్ష ఇస్తే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నాకు 4 రోజులు పట్టింది నార్మల్ అవడానికి. అప్పటిదాకా నెల దాకా కూడా ఈ చేయి కాలుతూనే ఉండేది. అప్పుడప్పుడు ఎన్ఆర్ఎస్ఏ నుంచి కూడా 4-5 ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా, ఒక టీం లాగా వచ్చేవాడు స్వామీజీ. అందరికీ చెప్పారు, వాడికి మటుకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వద్దు, వాడు కనపడితే పారిపోండి. ఆ సంగతి ఆఫీస్ మొత్తం ప్రచారం అయింది. ఇక అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని చూస్తే ఏదో భూత వైద్యుడు, భూత మాంత్రికులు చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, జడలు పెంచుకొని ఒక అస్థి పంజరం పట్టుకొని, అట్లాంటి ఇంప్రెషన్ ఆఫీస్లో అందరికీ వచ్చింది. ఇంకా ఆడవాళ్ళు అయితే విపరీతంగా భయపడేవాడు మమ్మల్ని చూసి, ఎంత మాంత్రికుల బ్యాచ్ వెళ్తే పోతుంది. అట్లా అంటే లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్లాంటి ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ అన్ని కూడా ఫేస్ చేసాం మేము. ఈ అనుభవాలంటే ఇట్లాగే ఉంటాయి. ఇక తర్వాత తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకటి, ఇంత దూరం వచ్చాం కదా తిరుపతికి, మనం ఎట్లన్నా దేవుడికి వెంట్రుకలు ఇవ్వాలి కదా అని, మళ్ళీ వెంట్రుకలు ఇవ్వాలంటే బాధ మన తల మీద చేయి పెడతాం. చేయి పెట్టించుకోకూడదు అని చెప్పి స్వామీజీ, మనకేమో చేయించేసుకోవాలని చెప్పి మనకు. సరే ఇంకా ఏం చేయాలని చెప్పి వెళ్ళి స్వామీజీని అడిగాం. స్వామీజీ చేయించుకోమంటారా అని. నవ్వారు. చేయించుకోపోనా, మరి చేయించుకోవద్దని మీరే కదా చెప్పింది అని. అంటే నేను ఉన్నా కదా, అమ్మవారు చూసుకుంటుంది, పోయి చేయించుకోపోవాలా. వెళ్ళి చేయించుకున్నా, ఏం కాలేదు లక్కీగా. ఎందుకంటే స్వామీజీ శక్తిపాతం అన్నది ఆయన 4 రకాలుగా ఇవ్వగలుగుతారు. ఒకటి ఫిజికల్ టచ్, రెండోది మానసికంగా, మూడోది కంటితో, తర్వాత కాలుతో. అట్లా 4 రకాలుగా ఇస్తారు దీక్షలు. సో ఏం దీక్ష నా మీద ప్రయోగించాలో తెలియదు, లక్కీగా నాకేం కాలేదు. తర్వాత మలయాళ స్వాముల వారు తిరుపతి కొండ మీద చాలా ఇంటీరియర్ ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్తే అక్కడ గోగర్భం అని ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆయన తపస్సు చేశారు. అయితే మేము స్వామీజీని అడిగాం, ఇంత దూరం వచ్చాం కదా స్వామీజీ, మనం గోగర్భం వెళ్ళి చూద్దామా, పెద్ద స్వాముల వారు ఇక్కడ తపస్సు చేశారు కదా, మనం కూడా వెళ్ళి చూద్దామని.
అంటే సరే అని చెప్పి వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్తే అది చాలా ఎటువంటి ప్లేస్ అంటే అసలు మనం ఊహించుకోలేము. లోపల కొండ గుహ లోపల ఉంటుంది, ముందు ఒక నదిలాగా ప్రవహిస్తుంటుంది, ఒక కాలువలాగా. మనం మనిషి పోయాడు అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం అనేది కొంచెం డౌట్ఫుల్ కేసు లాగా భయం వేస్తుంది అన్నమాట. విపరీతమైన దోమలు, చాలా హైజీనిక్ గా ఉండదు ఆ ప్లేస్. మరి ఆ రోజుల్లో పాపం ఆయన ఎంత కష్టపడి తపస్సు చేస్తారో మనకు తెలియదు. వెళ్ళి ఆయన తపస్సు చేసిన ఎగ్జాక్ట్ ఈ ప్లేస్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేస్ లో కూర్చొని మళ్ళీ ఒక అరగంట ధ్యానం చేసుకొని మళ్ళీ స్వామీజీ అంతా ఆశీర్వచనాలు అవన్నీ తీసుకొని అప్పుడు రిటర్న్ అయ్యామన్నమాట. తిరుపతి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక గమ్మత్తు అవుతుంది. అప్పటిదాకా స్వామీజీ ఏమంటారు, సాయంత్రం 5 గంటల వేళ అట్లా కింద కొండ దిగాం. కొండ దిగిన తర్వాత సముద్ర లక్ష్మణయ్య గారి ఇంట్లో ఉండి మొన్నటి పొద్దున్న వెళ్దాం స్వామీజీ, ఎందుకు నైట్ జర్నీ చేయటం అని అంటే సరే అన్న. 7 గంటలు కాగా నాయన వెళ్ళిపోదాం పద అంటే నైట్ జర్నీ. అప్పుడు ఉంటూ వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు డ్రైవింగ్ చేయడానికి, నేను ఒక్కనే కాదు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నా రాత్రి 2 గంటలకి ఇచ్చారు, కర్నూలు దగ్గర ఇచ్చారు డ్రైవ్. ఆ నైట్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఉంటుంది అంత గమ్మత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. మంచి నిద్ర వచ్చే టైంలో అంత రిస్క్ అంటే స్వామీజీకి అవన్నీ ఏం లేవు. పదనైనా మనం వెళ్ళిపోదాం మన ఆశ్రమానికి అంటారు. ఆయన ఎక్కడైనా పని అయిపోతే మళ్ళీ వెంటనే వచ్చి గాంధీనగర్లో వచ్చే అంతే. ఇంకా అంత తపో సంపన్నుల్ని మనం చెప్తే వాళ్ళు మన మాట వినరు, సరే అంటారు. వాళ్ళకి ఏమొస్తుందో థాట్స్ మనకు తెలవదు. అందుకని చెప్పి వెళ్ళిపోదాం అంటే వెళ్ళిపోతాం అంతే, ఇంకా నో చాయిస్ మనకు. అట్లా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఈ గుడి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న టైంలో మన అమ్మవారి విగ్రహం ఉంది కదా పైన, అది తర్వాత మలయాళ స్వాముల వారి విగ్రహం, తర్వాత ఈ గణపతి విగ్రహము, మనకు కుమారస్వామి, ఇవన్నీ విగ్రహాల కోసం అని చెప్పి రాజస్థాన్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. స్వామీజీతో నేను ఒక 1 వీక్ సెలవు పెట్టి ఆఫీస్కి మేమే వెళ్ళాం ట్రైన్లో. 2nd క్లాస్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళాం. అంత బాగానే ఉంది. అయితే దాంట్లో ఒక తమాషా జరిగింది. మాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే, కొన్ని సాఫ్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, కొన్ని చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ఫన్నీగా ఉంటాయి. అయితే వెళ్తుంటే ట్రైన్లో మామూలుగా నాకు ఇంకా కూడా ఉంటుంది ఆ చైల్డిష్నెస్ అంటారు కదా, అట్లా కిటికీ పక్క సీట్ వెళ్ళి నేను కూర్చున్నా ముందు, స్వామి నా పక్కన కూర్చున్నారు, వేరే వాళ్ళతో కూర్చున్నారు. అయితే కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు. కొంతసేపు అయితే ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఇంకెవరో వచ్చి స్వామీజీకి ఇటువైపు కూర్చున్నారు. వాళ్ళు కొంచెం రఫ్ క్యాండిడేట్స్ అనమాట. అదే నేను చెప్పే కదా, ఈ బ్యాడ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కూర్చుంటే వాళ్ళ కాళ్ళు వచ్చి స్వామీజీకి ఇట్లా సైడ్ ఎంబడి తగులుతుండేవి. స్వామీజీ పాపం ఇబ్బంది పడుతుండేవాళ్ళు. నాకు తెలియదు ఇదంతా కూడా, ఇబ్బంది పడ్డారు. మళ్ళీ ఒకసారి లేచి ఉంచిన వాళ్ళు, మళ్ళీ కూర్చున్న వాళ్ళు, నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకని నేను ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే కొంతసేపు అయితే ఏమైందంటే నాయన నువ్వు ఇటు కూర్చో అన్నారు, నన్ను అటు కూర్చో సరే అని చెప్పి నేను వచ్చి కూర్చున్నా, ఆయన కిటికీ వైపు వెళ్ళి. తర్వాత వీళ్ళ మూలంగా నాకు మొదలైంది ప్రాబ్లం. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఈ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు కాలిందే ఇక్కడ, అట్లా కాలటం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ. ఈ వాళ్ళ కాలు నాకు ఎక్కడ తగులుతుందో ఆ ఏరియా అంతా కూడా బర్నింగ్ సెన్సేషన్, లిటరల్గా నిప్పుగడ్డ పెట్టినట్టే ఉంటుంది. ఇంకా నేను ఏమన్నా అర్థం కాదు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది స్వామీజీ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది, అందుకని ఆయన నన్ను కూర్చోమన్నారని చెప్పి అనుకుని సరే అని చెప్పి ఇక జర్నీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రైలు దిగిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పారు, స్వామీజీ మీరు నన్ను ఇటు కూర్చోమన్నారు, వాళ్ళ మూలంగా చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయిందంటే. నాకు కూడా అయింది ఆయన, నాకు కూడా అయింది. కాకపోతే నాకైతే నన్ను రక్షించేందుకు ఆయన ఉన్నారు, నాకు అది సేఫ్ అనమాట. ఎక్కువ ధైర్యం అంటే అయింది. మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది శక్తిపాతం. అందుకని నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా దూరంగా ఉండాలి ఈ కుండలిని దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు. అది చాలా అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కానీ మనకు తెలియదు ఎవరు నెగిటివ్లో ఉన్నారో ఎవరు పాజిటివ్, మనం చూసి కళ్ళతో చెప్పలేం మనం. అది మనం గోళ్ళు కాలితే కానీ దానికి రాదాం అన్నట్టు అట్లా అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు. టైం అయిపోయింది, అట్లా అయిందన్నమాట. తర్వాత రాజస్థాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్వామీజీ దగ్గర గాంధీనగర్కి వచ్చి శిష్యరికం దీక్ష తీసుకున్న ఒక స్టూడెంట్ అంటే శిష్యుడు స్వామీజీని ఇన్వైట్ చేశారు. అక్కడికి వెళ్ళి మార్బుల్ స్టోన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా డీలర్స్, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని బేరాలాడి అవన్నీ ప్యాక్ చేయించి లారీలకు ఎత్తించి అవన్నీ, ప్లస్ ఇక్కడ కావాల్సిన కొన్ని మార్బుల్ స్టోన్స్ కూడా ముఖ్యమైన చోట అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకి నేను స్వామీజీ ఇద్దరం ఒకేసారి లేచాం. 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ల తేడా ఇద్దరం లేచాం ఒకేసారి. లేచాక నేను మామూలుగా స్వామీజీ చెప్పాను, స్వామీజీ వాళ్ళ అమ్మవారి దర్శనం అయింది, కాకపోతే ఎప్పుడు అయ్యే దర్శనం లాగా లేదు, కొంచెం ఏదో వేరే రూపంలో అయింది నాకు, ఎట్లా అయింది అన్న అంటే చెప్పాను, ఇట్లా అయింది నాకు అంటే. ఆమె కాళీ మాత కాళీ దర్శనం అయింది వాళ్ళు మీకు అన్నారు. అది నాకు కూడా ఇదే రకం దర్శనం అయింది అని చెప్పి స్వామీజీ మళ్ళీ నాతో కూడా అన్నారు, ఇది తెల్లవారుజామున 3 గంటలకి.
సరే అని చెప్పాము, ఇద్దరం ధ్యానం చేసుకున్నాము, పొద్దున్న లేచాము, ఈ మార్బుల్ స్టోన్ పనులు అవన్నీ చూసుకున్నాం. మమ్మల్ని ఎవరింట్లో అయితే మేము దిగామో అతను ఏం చేశారంటే ఈ మార్బుల్ స్టోన్ పనులు ఇవన్నీ విగ్రహాల పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, స్వామీజీ ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంది, వెళ్దాం వస్తారా అని. సరే టెంపుల్ అన్నది వెళ్ళాలి కదా, ఇంకా రాజస్థాన్ దాకా వచ్చి టెంపుల్ చూడకుండా ఎట్లా పోతాం, వెళ్ళాం. మా ఇద్దరికి ఏ రూపంలో అయితే అమ్మవారి దర్శనం ఇచ్చిందో అదే రూపంలో ఆ టెంపుల్లో కనిపించింది. నేను చెప్పే స్వామీజీ ఇదే రకంగా కనిపించింది నాకంటే, నాకు ఇదే రకంగా కనిపించింది అన్నారు. ఇద్దరికి ఒకే రకంగా ఒకేసారి కనిపించింది. అప్పుడు అనుకున్నాం అనమాట, ఏదో వద్దులే పుణ్యం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్లా మనకు అమ్మవారి దర్శనాలు అవుతున్నాయి అని చెప్పి. తర్వాత ఈ బెంగళూరు ట్రిప్ చెప్పా కదా, వెళ్ళాము, యజ్ఞాలు చేయించి కొంచెం అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు బాగానే ఇచ్చారు దీనికి. తర్వాత ఈ సాటర్డే సండే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామీజీని వీళ్ళని మాతాజీ కూడా వచ్చేవాళ్ళు. అప్పుడు మాతో దాదాపు, ఎందుకంటే స్వామీజీ ఉన్న చోటల్లో పాపం ఆమె కూడా వచ్చి ఈ వంటలు అవి చూసుకోవడం, ఆయన మంచి చేయడానికి చూసుకున్నాం. సరే ఇంకా అప్పుడు కూర్చొని ఈ అకౌంట్స్ చూడటం, ఇక్కడ లెక్కలు రాయటాలు, అవి ఉన్నాయా ఇవి ఉన్నాయా, ఏం లేవు, షార్ట్ ఫాల్ ఏంటి, ఎవరైనా పని చేస్తున్నాడా, పారిపోయారా, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్ కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తుండేవాళ్ళం అనమాట ఆ రోజుల్లో. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన స్వామీజీ పెట్టారు కదా టైటిల్ కుండలిని ఫర్ టోటల్ వెల్ బీయింగ్ అని. ఇది ఈ కనెక్షన్లో ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది అయినా అనుభవాలు, నేను ఏ బుక్లోంచి చూసి రాసింది కాదు, పూర్తి నా అనుభవాల్లోంచి నేను చెప్తున్నాను అనమాట. అయితే అప్పుడు స్వామీజీ అన్నారంటే, ఒకసారి ఇట్లాగా లలితా పారాయణం చేయాలి అందరూ అన్నారు. లేదా ఒక మీటింగ్లో గాంధీనగర్లో ఉన్నప్పుడు. సరే స్వామీజీ మీరు చెప్పండి, మీరు మంచి రోజు చూసి స్టార్ట్ చేయండి, అందరం చేస్తామన్నాం. సరే రోజుకి 8 సార్లు చేయాలి. చూడండి కండిషన్లు ఎట్లా ఉంటాయి, రోజుకి 8 సార్లు చేయాలి, 40 రోజులు చేయాలి. ఇంతేనా, ఇది చాలా ఈజీగా లలిత. అప్పటికి లలిత వచ్చేసింది అనమాట. మొదట్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు స్వామీజీ లలిత చెయ్యి అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, నాకు లలిత సహస్రనామాలు రావంటే క్యాసెట్ పెట్టి నేర్చుకోవాలి. అంటే అప్పుడు క్యాసెట్ కొనుక్కొచ్చుకొని టేప్ రికార్డర్లు పెట్టి కింద మీద వాటితో నేర్చుకున్నాం అనమాట. అప్పుడు నాకు లలిత కూడా వచ్చేది కాదు నోటికి. తర్వాత నేర్చుకోబట్టి వచ్చింది. అయితే 40 days 48 times డైలీ. అంటే ఆఫీస్కి పొద్దున్న 7:30కి వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో నుంచి, మళ్ళీ నైట్ 7:30, 8కి వస్తాం. 8 times అంటే మినిమం ఈచ్ టైం 20 to 25 minutes పడుతుంది. 8 into 25 లెక్క వేయండి, అంత టైం ఎక్కడుంది? సో ఇంకా ఆలోచించాలి, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ధ్యానం ఆపేందుకు లేదు, పొద్దున్న ధ్యానం చేయాలి, 8 times చేయాలి. ఇంకా అప్పుడు బస్సులో పోతూ ఆఫీస్ బస్సు ఉంటుంది కదా, ఇంకా అప్పుడు బస్సులోనే మొదలు పెట్టాం లలిత చదవటం. బస్సులో లలిత చదవటం, ఆఫీస్కి వెళ్ళాక టీ టైంలో ఎగ్గొట్టి టీ టైంలో చదవటం, మళ్ళీ లంచ్ టైంలో తొందరగా లంచ్ చేసుకుని అప్పుడు చదవటం, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ బస్సులో చదవటం, అట్లా కవర్ చేసామన్నమాట. ఇంకా సాటర్డే సండే వచ్చిందంటే ఎక్కడైనా షార్ట్ ఫాల్ వస్తే ఇంకా అవన్నీ కవర్ చేసుకోవడం, ఇంకో 2 సార్లు ఎక్కువ చదవటం, అట్లాంటి ఆ రకం ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకున్నాం. సో మొత్తం మీద 40 రోజులు అయింది. ఈ 40 రోజులు అయిన తర్వాత ఒక గమ్మత్తు జరిగింది. బాడీ టెంపరేచరు ఎంత పెరిగిందంటే, మామూలుగా 101, 102 ఫీవర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్లయితే టెంపరేచర్ ఉంటుందో బాడీ మీద, అంత టెంపరేచర్ వచ్చేసింది రోజు చేయంగా. అప్పుడు స్వామీజీకి చెప్పాం. అంటే మేము ఇంట్లో ముందు బాడీ టెంపరేచర్ రాగానే మన డౌట్ ఏంటి, ఏదో జ్వరం వచ్చిందేమో అనుకుంటాం. జ్వరం వచ్చిందనుకుని చెప్పి థర్మామీటర్తో చూస్తాం, థర్మామీటర్కి అందదు అది. ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్లో ఇంకొక అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, మన బాడీ రిలేటెడ్ ఇన్కన్వీనియన్స్లు, ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే అవి డైరెక్ట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. ఏ డాక్టర్ ముందు స్వామీజీలకు చెప్పాలి, మీకు దీక్ష ఇచ్చిన స్వామీజీకి చెప్పాలి, వాళ్ళే సెట్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే ఇవి స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్కి స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్సే ఆన్సర్. మీరు బయట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏవేవో చెప్తారు, వాళ్ళు చూస్తే జ్వరం లేదు, మరి నువ్వు జ్వరం ఉందన్నావు, ఇంకా వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతారు, మీకు లేని రోగాలు అంటుకుంటారు. సో అట్లాంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు. ఎస్పెషల్లీ ప్రారంభంలో దీక్ష తీసుకునే సాధకులు ఆ పనులు చేయకూడదు. స్వామీజీ మాకు ముందే ఇండికేషన్ ఇచ్చారు, మీకు ఎక్కడన్నా దేహపరమైన ఇబ్బందులు అవి వస్తే ముందు నాకు చెప్పండి అన్నారు. సరే ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాం, ఇట్లా బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది, దాదాపు 102, 103 టెంపరేచర్ ఉన్న ఫీవర్ ఉండే వాళ్ళ బాడీలు ఎట్లా ఉంటాయో ఆ రకంగా తయారవుతుంది మాది. అంటే చాలా మంచిది, చాలా మంచి పాజిటివ్ సింబల్. ఎందుకంటే డెడ్ బాడీకి టెంపరేచర్ డౌన్ అయిపోయి చల్లగా అయిపోయి గడ్డ కడతారు, మంచు గడ్డలాగా అవుతుంది డెడ్ బాడీ. మనకేంటి నార్మల్ టెంపరేచర్ 98 degrees ఎంతో ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉంటుందో అంతకన్నా ఇంటర్నల్గా ప్రతి పార్టికల్ ఆఫ్ ది బాడీ వైబ్రేషన్స్ తోటి, ఈ ధ్యానం మూలంగా వచ్చిన వైబ్రేషన్స్ తోటి ఎనర్జైజ్ అయింది. సో దాని మూలంగానే హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అది ఇందులో కుండలిని యోగము, లలితా సహస్రనామాలు కాంబినేషన్లో చేస్తే టోటల్ వెల్ బీయింగ్ అన్నది ఇక్కడ జస్టిఫై అవుతుంది. ఇది ప్రాక్టికల్గా వచ్చేది. రెండోది ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే సుషుమ్నా నాడి నుంచి, తర్వాత ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయారు,
ఈ ఈ 3 నెలల స్పాన్ వాటిలో ఒకసారి ఏమైందంటే నేను ధ్యానం చేస్తుంటే తెల్లవారుజామున నాకు ఊపిరి అందలే, బ్రీతింగ్ ఆగిపోయింది అన్నమాట. నాకు డౌట్ వచ్చింది, నేను బతుకున్నానా చచ్చానా. కానీ కళ్ళు తెరిచి చూసి లైట్ వేస్తే మరి పనులన్నీ చేస్తున్నాను, కళ్ళు తెరుస్తున్నాను, నీళ్ళు తాగుతున్నాను, అన్నీ ఉంటే నేను బతుకున్నట్లు లెక్క. కానీ గాలి ఆడటలే. మరి ఇప్పుడు నేను చచ్చానా బతికానా క్వశ్చన్. పొద్దున్న 6 గంటలకే స్వామీజీ గేట్ తలుపులు ఎప్పుడు తీస్తారా అని చెప్పి వెయిట్ చేసి కార్ వేసుకొని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి, స్వామీజీ ఇట్లా అయిపోయింది, నాకు ఊపిరి ఆడటం లేదు, నేను బతికిందని వచ్చిన కూడా డౌట్గా ఉంది, ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే ఆడ వెళ్ళిపోతారని చెప్పి మీ దగ్గరికి వచ్చాను. అంటే ఏమవుతుంది అన్నారు, ఇట్లా గాలి ఆడటం లేదు. అప్పుడు ఇంకో 2-3 క్వశ్చన్లు వేసి కనుక్కున్నారు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అంటే నేను చెప్పాను. చెప్తే అప్పుడు స్వామి చెప్పారు, నీకు చాలా మంచి జరిగింది, నువ్వేం చావలేదు, ఏం చావు కూడా భయపడకు, నువ్వు నీ ఇడా పింగళాలోంచి పోయే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు సుషుమ్నాల్లోంచి వెళ్ళటం ప్రారంభించింది. అది కరెక్ట్ మెథడ్, నీకు నడక కరెక్ట్గా సెట్ అయింది, ఏం భయపడకు. అది కరెక్ట్గా సెట్ అయినప్పుడు మనం ఊపిరి వదిలినప్పుడు మామూలుగా మనం ఇట్లా చేయి పెట్టుకుంటే దాదాపు ఒక 10-12 అంగుళాల వరకు కూడా మీకు వేడి గాలి తగులుతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు సుషుమ్నాలోంచి వెళ్తుందో ఈ ఎనర్జీ, అప్పుడు మీ ఈ లెంత్ ఉంటుంది సార్, ఈ బ్రీత్ యొక్క లెంత్, ఈ లెంత్ తగ్గిపోతూ 1/2 సెంటీమీటర్కి వచ్చేస్తుంది. 1/2 సెంటీమీటర్ అంటే అది ముక్కులోనే తిరుగుతుంటుంది లోపలికి. గాలి పీల్చుతాం వదలటం మనం చేస్తుంటాం మనకు తెలియకుండానే. కానీ ఇట్లా పెట్టి చూస్తే మీకు ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర ఈ స్పాట్లో పెట్టినా కూడా మీకు వేడి గాలి తగలదు, అది ముక్కు లోపల తిరుగుతుంటుంది. అదనమాట, అది సింబల్ ఫర్ సుషుమ్నాలోంచి వెళ్తాంది అనడానికి ఇండికేషన్ చెప్పారు. ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యావు, నువ్వేం భయపడతావు. అర్థమైంది, ఓహో ఇదన్నమాట. అవి గురువులు చెప్తే తప్ప మనకు తెలియదు. మనం అదే ఇప్పుడు నాకు ఏదో అయిపోయిందని చెప్పి ఏ డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఇంకంతే, వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు వేసేస్తారు, మనకు వెళ్ళకూడదు. అందుకని చెప్పి బాడీ టెంపరేచర్ ఒకటి, తర్వాత ఇంకొకటి మీకు ఎప్పుడైతే సుషుమ్నాలోంచి పోతూ ఉంటుందో అప్పుడు మీకు యోగ నిద్ర బాగా సెట్ అవుతుంది. ధ్యానం చేస్తుంటే చాలా క్విక్గా మీకు ధ్యానం సెట్ అయిపోతుంది. బయట నుంచి థాట్స్ రావడము, ఈ డిస్టర్బెన్స్లు ఇవన్నీ తగ్గిపోయి కామ్గా అయిపోతుంది మైండ్. అది యోగ నిద్రలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. యోగ నిద్ర 1 అవర్ యోగ నిద్ర ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ స్లీప్. మనం బెడ్ మీద పడుకుని 6 గంటలు 7 గంటలు పడుకుంటే ఎంత మీకు బాడీకి రెస్ట్ వస్తుందో అంత స్లీప్ అన్నది 1 గంట యోగ నిద్ర. కానీ 1 గంట యోగ నిద్ర కూడా అంత ఈజీగా రాదు, పావు గంట 10 నిమిషాలు అట్లా వస్తుంటుంది, పోతుంటుంది, బ్రేక్ అవుతుంటుంది, అట్లా అవుతుంది మన ప్రాక్టికల్గా. సో ఈవెన్ ఎంత మీరు లెక్కలు కట్టినా కూడా ఈ యోగ నిద్ర మూలంగా మీ నిద్ర తగ్గిపోతుంది, మీరు ధ్యానం చేసే పీరియడ్ పెరుగుతుంది, ఫుడ్ తగ్గుతుంది. ఫుడ్ ఇంటేక్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో అప్పటిదాకా ఆ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా. ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడతారు, వీడు నిద్రపోడు, తిండి తిండు, వీడికి ఏదో అవుతుంది, వాళ్ళ యాంగిల్లో చూస్తారు. కానీ అది ఏది కరెక్ట్ కాదు. బాగా తిని బాగా నిద్రపోయే వాడికి వచ్చిన రోగాల్లో వెయ్యవంతు కూడా వీళ్ళకి రాదు. అందుకే స్వామీజీలు, ఋషులు, హిమాలయాల్లో ఉండే వాళ్ళు అంతంత కాలంలో ఎందుకు బతుకుతారంటే వాళ్ళు మొత్తం లోపల తిప్పేస్తుంటారు ఎనర్జీని. ఫుడ్ తగ్గుతుంది. ఇంకా మనమన్నా కాస్త రైసు, పుల్కాలు, చపాతీలు తింటాం. అక్కడ స్వామీజీలు ఏం తింటారు, పండు తింటారు, కింద పడ్డ పళ్ళు తినేవాడు పూర్వకాలంలో. మరి వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతున్నారు, మరి మనం ఎందుకు బతకలేదు కదా. అదన్నమాట. సో ఫుడ్, స్లీపు తగ్గిపోవటము, తర్వాత బాడీ టెంపరేచర్ పెరగటము, యోగ నిద్ర అలవాటు అవటం, ఇవన్నీ మూలంగా మనకు ఈ టోటల్ వెల్ బీయింగ్ అన్నది అప్పుడు సెట్ అవుతుంది. లలితా సహస్రనామాలు చదవటం మూలంగా మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ కాకుండా మన డే టు డే లైఫ్లో మనకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనుషులతో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మామూలు అప్పుడు అవి కొండలాగా అడ్డం పడతాయి మనకు. అంటే కొండను మీరు బ్రేక్ చేసి ముందుకు లలిత చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవన్నీ మబ్బుల్లాగా విడిపోతుంటాయి. వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్, కానీ అట్లా విడిపోతూ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే విడిపోతుంటాయి, అట్లా అవుతుంది. అవన్నీ కూడా మేము ప్రాక్టికల్గా ఫేస్ చేసాం. ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది, భయపడతాం, కానీ ఎట్లా వచ్చిన ప్రాబ్లం అట్లాగే విడిపోతుంటుంది. అందుకని కుండలిని, లలితని వదలకూడదు, పక్కా చేయాలి అని చెప్పి స్వామీజీ ఎప్పుడు మాకు 1.5 year పాటు అసలు తీరి ఒక్క ముక్క చెప్పలేదు. సహస్రం చేసిందంటే మాకు ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు, అది ఏంటో కూడా అర్థం కాలేదు. తర్వాత కుండలిని అంటే కూడా చదవరు. 1.5 year తర్వాత అప్పుడు ఆయన భాషలో ఆయన మాకు స్పెషల్గా క్లాసులు పెట్టి అప్పుడు చెప్పారు. ఒక 1 year పాటు చెప్పారు అనమాట. భగవద్గీత గురించి అన్ని ఒక్కొక్కటి టాపిక్ బై టాపిక్ టచ్ చేసుకుంటూ మాకు అంటే ఒక 4-5 ధ్యానం చేసే వాళ్ళని విడిగా చేశారు. అంటే అంతకుముందు అందరినీ పిలిచారు పాపం, ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. సాయంత్రం పూట వస్తున్నాం కదా స్వామీజీ ఆశ్రమానికి, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం రావాలి, మళ్ళీ ఆదివారాలు కూడా మమ్మల్ని వదలరా మీరు అని చెప్పి వాళ్ళు అట్లా తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు కాదు. మేము వెళ్ళాం, మాకు దక్కింది, అట్లా అయిందనమాట. తర్వాత ఇదే బస్సులో ధ్యానం చేస్తున్న రోజుల్లో ఈ లలిత శాస్త్రం 40 days పీరియడ్
చూస్తుంటే అందరూ నీకు 60 ఏళ్ళు రాలే, ఇంకా 40 కదా, ఇప్పుడే ఏం తొందర వచ్చింది, ఇప్పుడేమన్నా చచ్చిపోతున్నావా, ఇప్పుడే దేవుని తలుచుకుంటున్నావు నువ్వు. ఇట్లా మన పక్కన మనకు బాగా ఎక్కించేవాళ్ళు బోర్డు మంది దొరుకుతారు. 60 వచ్చాక చూసుకోవచ్చు కదా అంటే స్వామీజీకి వచ్చి చెప్పాం, ఇట్లా అంటున్నారు స్వామీజీ, మా ఆఫీస్ వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, బస్సులో కూర్చొని లలిత చేస్తుంటే అంటే చెప్పారు, నువ్వు ఇంకో గంట తర్వాత బతుకుంటావా అన్న. అంటే గ్యారంటీ లేదు అని, చేయి ధ్యానం అన్న. అంతే, ఒకటే మాట, ఎవడు ఎప్పుడు పోతాడో తెలవదు, బతుకున్నప్పుడే ధ్యానం చేయండి, ఆపకుండా చేయండి, లలిత చేయండి, అంతే. నో చాయిస్, ఏమంటారు, నో ఆప్షన్స్. వాడు వీడు చెప్పాడని చెప్పి ఏం పట్టించుకోవద్దు, శుభ్రం మీద అని మీరు చేసుకోండి అంతే. అప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది. లేకపోతే పక్క వాళ్ళు గోల, సీట్లో వాడు మన పక్కనే కూర్చుంటారు, నస పెడుతూ ఉంటాడు, అది ఎందుకు నీకు ఇప్పుడు తొందరగా ఉందా, నువ్వేమన్నా ఇప్పుడు సస్తున్నావా, 40 ఏళ్ళే కదా నీకు, 20 ఏళ్ళు ఇంకా టైం ఉంది, ఇట్లా గోల పెడుతుంటారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు అన్నమాట. తర్వాత ఈ మన అన్నపూర్ణ నిలయానికి కూడా మా ఆఫీస్లో అక్కడ ఇక్కడ అంతా కలెక్ట్ చేసి ఒక 25,000 వర్త్ వంటింటి సామాన్లు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి తెచ్చిచ్చాం. ఆఫీస్లో అందరినీ అడిగాం, హెల్పర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ దాకా. 10 రూపీస్ మినిమం కూడా ఇచ్చినా తీసుకున్నాం చివరికి. ఎంత ఇస్తే నువ్వు 5 రూపాయలు అంటే 5 రూపాయలు, 2 రూపాయలు అంటే 2 రూపాయలు, నీకు 2 రూపాయల వర్త్ పుణ్యం వస్తుంది. మేము 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి, 5,000 ఇవ్వాలి, 10,000 ఇవ్వాలి, కండిషన్ ఎక్కడ పెట్టలేదు. ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకున్నాం. దగ్గర దగ్గర 23.5 దాకా వచ్చింది. ఆ పైన కొంచెం మేము వేసాం, మొత్తం కావాల్సిన మెటీరియల్ మొత్తం సప్లై చేసాం అన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత స్వామీజీతో ఇంటరాక్షన్స్ మటుకు భలే టిపికల్గా ఉంటాయి. ఆయన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళము చాలా హై లెవెల్లో ఉంటారు, మనం కింద లెవెల్లో ఉంటాం. మనం ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక లేమ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతాం. స్వామీజీ నాకు ఇక్కడ ఒళ్ళు నొప్పి వచ్చింది, ఇక్కడ కాలింది, ఇక్కడ ఏదో గుచ్చుకుంది, ఇట్లాంటి లేమ్యాన్ అంటే ఏం తెలియని వాళ్ళేమో మొత్తం నాలెడ్జ్ తోటి ఒకే ఒక వర్డ్ వాడతారు. అది మనకు అప్పుడు అర్థం కాదు, 6 నెలల తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఆ రోజు ఆయన ఎందుకు ఎన్నారా ఇట్లా అన్న సంగతి 6 నెలల తర్వాత అర్థమవుతున్నాం. అట్లాంటివి చాలా అవుతాయి. తర్వాత ఒక్కోసారి అయితే ఆయన ఓవర్ నైట్ కాల్ చేసేవాడు, పొద్దున్నే రానైనా మనం వెళ్ళాలి, ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టడం, పరిగెత్తడం. ఏమో వ్యాన్ ఉంటుంది, ఆయన రెడీగా ఉంటారు, తెలంగాణ మాతాజీ ఏదో కాఫీ ఒట్టి ఇస్తారు, రాయడం, ఆయన తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం, అట్లా ఉండేది. తర్వాత ఒకసారి ఏమైందంటే ఇక్కడికి ఈ తపోవనానికి వచ్చి రావడానికి అప్పుడు మే నెల, ఈ మే నెలలో విపరీతమైన ఎండలు. ఆ మార్తి వ్యానేమో అది కొంచెం పాత మోడల్, మనకి ఏసీ అది ఏమి ఉండదు. అట్లాగే చెమటలు కాలుకుంటూ నీళ్లు కాలుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం స్వామీజీ వస్తూ ఉంటే ఒక చోట షాద్నగర్ దాకా అట్లా వచ్చాక ఇంకా ఆ వేడి నేను తట్టుకోలేకపోయాను. బయట టెంపరేచరు, పైగా ఇంజన్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఉంటుంది కదా, హీట్ వేవ్స్, ఆ రెండు మూలంగా వేడి తట్టుకోలేక షాద్నగర్ పక్క కాపి ఒక 2 నిమిషాలు దిగా అనమాట కిందకి. అంటే స్వామీజీ అడిగారు, ఎన్నైనా దిగావు అని. చాలా వేడిగా ఉంది స్వామీజీ, చాలా కష్టంగా ఉంది, అందుకే ఒక 2 నిమిషాలు ఆపాను, బండి కూడా చల్లబడుతుంది, నాకు కూడా కొంచెం కాళ్ళు వేడిగా ఉంది, ఈ ఎండ తట్టుకోవడం కష్టం అన్నా. నేను మామూలుగా మన కొలీగ్స్తో ఎట్లా మాట్లాడతాం అట్లాగే మాట్లాడతాం, స్వామీజీతో ఫ్రీగా మాట్లాడతాం అన్నమాట. అయితే ఆయన అన్నారు, ఎందుకు ఏమవుతుంది ఎండ మే నెల ఎండాకాలం కదా అంటే, అవును కరెక్ట్, కానీ ఏమో నేను ఎండ తట్టుకోలేను జనరల్గా, నేను చలి ఎంతైనా తట్టుకుంటాను, చలికాలం నాకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, ఎండాకాలం నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది అన్న. మామూలుగా అన్న. అంటే అట్లాగా అన్న. సరే పద అన్నారు, ఇక్కడికి వచ్చేసాం. వచ్చి రిటర్న్ ఒక 2 hours అవుతుంది, మళ్ళీ రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటికి ఫుల్ మబ్బులు పట్టేసి, నల్లటి మబ్బులు. ఆ ఎండాకాలం మే నెలలో మిట్ట మధ్యాహ్నంలో ఎవరన్నా అంత నల్లటి కారు మబ్బులు పట్టి చల్లటి గాలి అనమాట, ఏదో ఎయిర్ కండిషన్లో ఉన్నట్టు అనమాట. అట్లాంటి గాలి విశ్రమలో అయితే స్వామీజీ వెళ్తుంటే దాంట్లో అడిగారు, ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ బాగుందా నీకు అన్నారు. ఇది చాలా బాగుంది స్వామీజీ, మనకి ఎప్పుడు రోజు ఇట్లా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, మనం రోజు 3 ట్రిప్పులు కొట్టచ్చు గాంధీనగర్ నుంచి తపోవనానికి అని చెప్పి అన్నా. అని తర్వాత ఆలోచించా, ఎంత స్వామీజీ ఇట్లా అన్నారు అని చెప్పి. నాకు అప్పుడు అర్థం కాలే. ఒక 5-6 నెలల తర్వాత ఏదో ఒక పుస్తకం చదివా. ఆ పుస్తకంలో తెలిసింది ఏంటి అంటే, స్వామీజీ పంచభూతాలను జయించారు. పంచభూతాలను జయించిన వాళ్ళు తపశ్శక్తితోటి ఎప్పుడు వర్షం కావాలంటే అప్పుడు వర్షం తెప్పిస్తారు, ఎప్పుడు వర్షం ఆగమంటే అప్పుడు వర్షం ఆగుతుంది. వాళ్ళకి అంత తపోశక్తి వచ్చేస్తుంది. ఆయనకు ఆ శక్తి ఉంది. ఆ శక్తితోటే ఆయన రిటర్న్ జర్నీ కల్లా మబ్బులు రెడీ చేశారు. కానీ ఎవరికైనా చెప్తే అస్సలు నమ్మరు. వాన రాకడా ప్రాణం పోకడా మన ఉన్నాయి కదా అట్మాస్ఫియర్ సైన్సెస్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు వర్షం అంటారు, కానీ మన పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. అది స్వామీజీలతో జరిగినప్పుడే వస్తాయి అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన పంచభూతాలను జయించిన మహానుభావులు, వాళ్ళకే ఉంటుంది ఆ శక్తి. ఏదన్నా అయ్యేది ఆపగలరు, రివర్స్ కూడా చేయగలరు. ఒక ఈవెంట్ని రివర్స్ చేసే శక్తి వస్తుంది వాళ్ళకి. అవ్వాలి అంటే ఆపుతారు, అవదు అంటే చేసి చూపిస్తారు, అంత శక్తి వస్తుంది వాళ్ళకి.
అదన్నమాట. తర్వాత ఇంకో తమాషా ఏంటంటే, ఎప్పుడు స్వామీజీ ఫోన్ చేసినా ఫోన్ తీయకుండానే నాకు చెప్పగలిగే ఇది వచ్చేసింది. చాలా మంది మనకు ఫోన్లు చేస్తారు, కానీ ఆ స్వామీజీ ఫోన్ మటుకు టక్కన గుర్తుపట్టారు, ఇదిగో స్వామీజీ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. అయితే మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, స్వామీజీ ఫోన్ చేస్తే ఈ టైంకి మీకు ఫోన్ చేస్తానని స్వామీజీ చెప్పారు, ఆ టైంకి చేశారు కాబట్టి మీరు ఈజీ గుర్తుపట్టారు అని చెప్పి మన క్లెయిమ్ని వాళ్ళు కొట్టుపడేస్తారు. గాంధీనగర్ ఆశ్రమంలో జస్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఒక పబ్లిక్ బూత్ ఉంది, పబ్లిక్ టెలిఫోన్ ఉంది. ఎందుకంటే అప్పట్లో ల్యాండ్ లైన్లు అందరికీ ఉండేవి కాదు, స్వామీజీ రూమ్లో ఎక్కడో మేడ మీద ఉండేది, కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండే వాళ్ళందరి కోసం అని చెప్పి ఒక పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ పెట్టారు. అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నమాట. నేను చెప్పి ఒకసారి అక్కడ ఫోన్ పోయింది, ఇదిగో స్వామీజీ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని. మాతాజీ ఛాలెంజ్ చేశారు అప్పుడు, ఎట్లా చెప్తావు నాయన నువ్వు ఎందుకు మాతాజీ మీరు మాట్లాడండి, స్వామీజీ కాకపోతే నన్ను తిట్టండి అని. ఫోన్ దిగాను, స్వామీజీ అట్లా. అంటే వాళ్ళకు మనకు తెలియకుండానే ఆ వేవ్స్ కనెక్ట్ అయిపోతాయి, అది పైకి కనబడవు, ఎవరు చెప్పినా నమ్మరు, కానీ మనకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. అయితే చెప్పే స్వామీజీ మీ ఫోన్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఫోన్ తీయకుండానే నేను గుర్తుపట్టగలను, మీకే నవ్వి ఊరుకుంటారు అంతే, ఏమనరు, మీకే నవ్వుతారు. ఇట్లా అవుతుంటుంది. స్వామీజీ ఇంకొక పెద్ద టిపికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా వస్తుందంటే, మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాము కుండలిని యోగం చేసేటప్పుడు, మనకు దర్శనాలు అవుతుంటాయి, అమ్మవారి దర్శనం అవుతుంది, వీళ్ళు చెప్తుంటాం చేస్తుంటాం, ఇది ఎప్పటికైపోతుంది. నేను ఇప్పుడు 1వ క్లాస్లో ఉన్నానా, 10వ క్లాస్లో ఉన్నానా, అది ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో, అదే గ్రాడ్యుయేషన్ అడిగితే నీకెందుకు అమ్మవారు చూసుకుంటున్నట్టు చెప్పరు. ఏ స్టేజ్లో ఉన్నావు అంటే చెప్పరు, అది మటుకు చెప్పరు. ఒకసారి ఇట్లాగే మన ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మీద కొన్ని ఉంటాయి, అది పర్టికులర్ టైంలో వీళ్ళు చెప్తారు, ఈ టైం ఈ నెలంతా మీరు పప్పు తినకూడదు, ఈ నెలంతా మీరు ఈ కూరలు తినకూడదు, ఇట్లా ఒక 3 నెలల పాటు ఇది నడుస్తుంది ప్రోగ్రామ్. అయితే నేను వెళ్ళి స్వామీజీని అడిగాను, స్వామీజీ నన్ను కూడా చేయమంటారా ఇది ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే, నువ్వు పిహెచ్డీకి వచ్చావు, నువ్వు 10వ క్లాస్లో పోయి కూర్చుంటావా అన్నారు. నాకు అర్థం కాలేదు, సార్ వద్దంటున్నారులే అని చెప్పి ఊరుకున్నాను. అది ఇంకొకసారి ఏమైందంటే, ఇంకొక అకేషన్లో ఇంకొక డౌట్ అడిగా, నువ్వు 10th క్లాస్లో ఉన్నావు, నువ్వు అప్పుడే పిహెచ్డీకి పోతావా అన్నారు. అప్పుడు చెప్పారు, స్వామీజీ ఏది 10th క్లాస్ ఏది పిహెచ్డీ నాకు అర్థం కాదు, మీరు చెప్పారు, ఏం చేయమంటారంటే నీకెందుకు అమ్మవారు ఉంది కదా, అమ్మవారు చూసుకుంటుంది, ఏదన్నా అడగండి అమ్మవారు చూసుకుంటుంది అంతే, అది ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, చెప్పరు. ఏం చేసినా ఆయన మన నోటి నుంచి మటుకు చెప్పించలేము మనం, మీ తల్ల కిందగా తపస్సు చేయండి, ఆయన నోటి మటుకు టెక్నికల్గా రీజనింగ్ చెప్పాలి అంతే. నువ్వు నమ్మేవు కదా, నీకు వస్తుంది కదా ఫలితాలు, తృప్తిపడు అంతే. అట్లా ఉంటుంది ఆయనతో డీలింగ్స్ స్వామీజీతో, కానీ చాలా డిఫికల్ట్ స్వామీజీని హ్యాండిల్ చేయటం. తర్వాత ఒకటి ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయా, రాజస్థాన్ వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు నైట్ 9 o'clock ట్రైన్, సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉదయపూర్కు అక్కడికి వెళ్ళాను, జోధ్పూర్ అనుకుంటా. వెళ్ళేటప్పుడు స్వామీజీ ఏమన్నారు, టైం ఉంది మాట్లాడుతున్నట్లు, స్వామీజీ ఏమన్నారంటే ఒక బకెట్ మగ్గు కూడా తీసుకొని ఆయన అన్న. సార్ వింటున్నారా? ఒక బకెట్ మగ్గు కూడా తీసుకోండి. నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఈయన బకెట్ మగ్గు తీసుకోమంటారు అని చెప్పి. సరే నాకు చెప్పారు కదా, చెప్తే చేయాల్సింది, అక్కడ ఏం మనకు ఛాయిస్ ఉండదు. సరే బకెట్ మగ్గు కూడా తీసుకుని ఇద్దరం ట్రైన్ ఎక్కాం, ఆ 2 మనం కూర్చునే సీట్ ఉంటుంది దాని కింద తోసాం, అయిపోయింది. తెల్లవారుజాము 3 గంటలు లేచారు, ఇద్దరం లేచాం. సరే 4 గంటలకు 3:30కు లేచాం. లేస్తే స్వామి పద స్నానం చేద్దాం అన్నారు, రైలు పోతుంది స్నానం చేద్దాం అన్నారు. స్నానం ఎక్కడ స్వామిజీ అన్న, నీళ్ళు ఎక్కడ, మనం ఎక్కడ స్నానం చేస్తామంటే నీకెందుకు నేను చేస్తా పదా అని చెప్పి లోపల మన వాష్ బేసిన్, అది టాయిలెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆయన వాష్ బేసిన్ నుంచి నీళ్లు పట్టుకొని ఆ 3 గంటల వేళ అప్పుడు స్నానం చేశారు. చేసి నా స్నానం నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను బయట నుంచున్నా, నాకు భయం, ఆయన స్వామి అది రైలు ఇట్లా అటగడగా ఊగుతూ ఉంటుంది కదా, ఈయనేమో పొరపాటున కాలు కానీ పోయి అందులో పడుతుందో ఏమో అని చెప్పి నాకు భయం. ఆయన లోపల తలుపు పెట్టుకుంటారు, ఇంకా అన్నీ గుమ్మం బయట నుంచున్నాను నేను. ఆయన ఏంటి తను స్నానం చేసి మంచిగా నీట్గా బయటకు వచ్చి, ఇంకా నువ్వు కూడా చేయిపోయి నువ్వు చేయి అన్నాడు. ఇంకా నాకు ఛాయిస్ లేదు, ఒక్కొక్క మగ్గు వాష్ బేసిన్లో నుంచి నీళ్ళు పోసుకోవడం ఇట్లా అన్నమాట. ఆయనతో వెళ్తే ఆ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, నియమాలు అంత ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. రూల్ అంటే రూలే, దానికి ఇంకా ఎవరు వచ్చినా దేవుడు వచ్చి చెప్పినా సరే నో. అది ఒక స్నానం ఇట్లా అయింది. 2వ స్నానానికి ఏమైంది, ఇద్దరికి మళ్ళీ అదేంటి ఎర్లీ మార్నింగ్, మాది చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి నైట్ కూడా జర్నీ చేయాల్సి వచ్చింది. నైట్ 7 కాగానే 6 కల్లా ఆయన మళ్ళీ స్నానం చేస్తారు, స్నానం చేసి అప్పుడు మళ్ళీ ధ్యానం చేస్తారు ఈవినింగ్, మళ్ళీ 6 కల్లా మళ్ళీ స్నానం.
అయితే నేను వెళ్ళి చూసొస్తా స్వామీజీ అని చెప్పి చూశాను. అప్పటికి అంతా అది ఆర్డినరీ సెకండ్ క్లాస్ ట్రైన్లో ఎట్లా ఉంటుంది అది కదా, చాలా చండాలంగా తయారైపోయింది అప్పటికి. చెప్పే స్వామీజీ అస్సలు బాగాలేదు ఇది అని. సరే అని చెప్పి ఆయన ఆలోచించారు, ఏమనుకున్నారేమో. ఈ లోపల ట్రైన్ ఒక స్టేషన్ దగ్గర ఆగింది. ఆగితే అదేంటి మా కంపార్ట్మెంట్ని డిటాచ్ చేసి ఇంకొక ట్రైన్, రాబోయే ట్రైన్ 2 గంటల తర్వాత వచ్చే ట్రైన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ట్రైన్కి అటాచ్ చేసి రూట్ మార్చి పంపిస్తారు అన్నమాట. అట్లాంటి జంక్షన్ అది. స్వామీజీ ఏం చేశారంటే బకెట్ మగ్గు తీసుకొని పదా అన్నారు. ఇద్దరం అంటే టవల్స్ కట్టుకొని ఇద్దరం బయటకు వచ్చాం కంపార్ట్మెంట్లో. మా సామాన్లన్నీ లోపల వదిలేం, ఇద్దరం బయటకు వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ స్నానం చేశాను తెలుసా, ఎప్పుడు ఊహించదు. ఈ 2 ట్రైన్స్ మధ్యలో రైల్వే వాళ్ళు ఒక నల్లాలు పైపులు అరేంజ్ చేస్తారు ఈ వ్యాగన్స్కి దింపడానికి. అది ఇంతలో పైప్ ఉంటుంది, ఆ పైపు తీసుకెళ్ళి ఆ లోపల పెట్టి మీరు ఆ రొటేటింగ్ వీల్ లాంటి ఇది తిప్పుతారు. అది తిప్పితే మొత్తం ఇంతలో స్పీడ్ నీళ్ళు వెళ్తాయి. అక్కడ నుంచి చేసేస్తున్నాను. అంటే ఆయన రూల్స్ పాటించండి. అప్పుడు నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు, కానీ తర్వాత అర్థమైంది. మామూలు సాధకులైన మనకే ఆయన ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇట్లా పెడతారు, ఇది నియమాలు. దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ 1, 2, 3, 4 నియమాలు పాటించాలి అని చెప్తారు. మరి గురుస్థానంలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఇంకా మనకంటే మించిన నియమాలు ఉంటాయి. ఆయన ఎప్పుడు అవి నెగ్లెక్ట్ చేయరు. ఏది ఏమన్నా సరే ఆ నియమం పాటించాల్సింది. ఆయనతో పాటు ఎవరంటే వాళ్ళు కూడా పాటించాల్సింది. నో రూల్ ఇదన్నమాట. ఇవి ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. స్వామితో తిరగటం, వాళ్ళకి సేవలు చేయటం అంటే చెప్పినంత ఈజీ కాదు అది. తర్వాత కొన్ని భయానకమైన ఎక్స్పీరియన్స్లు కుండలిని యోగంలో, అవి కూడా చెప్తా వినండి. ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నేను చేస్తున్నాను, నా లోపల నుంచి ఒక సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వస్తుంది. నాలాగానే ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ నాలాగానే ఉంటుంది. అట్లా నడుస్తుంటే నాకు కనిపిస్తుంటుంది నేను నడుస్తున్నాను, ప్లస్ ఆ నేను నడిచేదాన్ని నేను చూస్తున్నా. అర్థమైందే? ఆ నడుస్తున్నప్పుడు అది మంటల్లో కాలిపోయింది. అట్లా ఆటోమేటిక్గా ఏదో పెట్రోల్ బస్ కాలిపోతాయి, మన చితి మీద శవాన్ని అంటిస్తే ఆ రకంగా కాలిపోయింది. నాకు గుండె ఆగినంత పని అయింది. ఏంటి నేను కాలిపోతున్నా, మంటలు నేను అరిచా పెద్దగా. అంటే అదంతా మానసికంగానే జరుగుతుంది, మన పైకి అరవం. తర్వాత మన్నాడు వచ్చి స్వామీజీ చెప్పారు, స్వామీజీ ఇట్లా నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను, నాలోంచి ఇంకొక నేను బయటకు వచ్చాను, అది కాస్త కాలిపోయింది, మంటల్లో పడింది. అప్పుడు చెప్పాను, అది సూక్ష్మ శరీరం దగ్ధమైంది, ఇది ధ్యానంలో ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి అనుభవాలు వస్తాయి. భయపడ్డావా అన్నారు ముందు. అంటే కొంచెం భయం వేసింది అన్న. ఎందుకు అబద్ధాలు, నేను స్వామి ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పను. అంటే భయం అంటే ఏం భయం అక్కర్లేదు, అమ్మవారు ఉంది అని చెప్పి ఇట్లా చేయి మీద తల మీద చేయి పెట్టి ఆశీర్వదించి, భయపడకు, ఇట్లాంటి చాలా వస్తుంటాయి ముందు ముందు కూడా, కంటిన్యూ చేయి, ధ్యానం మటుకు ఆపద్దు అన్నారు. తర్వాత ఇంకొకటి అయింది. నేను ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పా, సరస్వతి రూపంలో అమ్మవారు ఇట్లా పైనుంచి నా చేయి టచ్ చేసింది కదా, అది స్వామీజీకి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏమనలే, నువ్వు సరస్వతిని ఎట్లా చెప్పగలిగావు, లక్ష్మీదేవి ఎందుకు కాదు అన్నారు. ఆయన కూడా అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు, క్రాస్ క్వశ్చన్ చేస్తారు. నేను శారీ వైట్గా ఉంది, మనందరికీ తెలుసు కదా, వైట్ శారీలో కనిపించేది మన సరస్వతి అమ్మవారు, సో నేను సరస్వతి అనుకున్నాను అని. సరేలే అని చెప్పి ఊరుకున్నారు, ఇంకేమనలే. తర్వాత ధ్యానం చేస్తుంటే ఒకసారి కంటిన్యూస్గా 3-4 డేస్ ఇంకొక అమ్మవారి రూపంలో ఈ బొట్టు చెరిగిపోయి ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి బొట్టు చెరిగిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి, ఏదైనా పనిలో ఉండి ఇట్లా అనుకున్నా చేసిన, ఆ చెరిగిపోయిన కండిషన్లో నాకు అమ్మవారి రూపం కనబడటం మొదలుపెట్టింది. నాకు మొదటి రోజు అర్థం కాలేదు, 2వ రోజు అట్లా కనబడటం మాయమవటం, మళ్ళీ ధ్యానంలో మళ్ళీ కనబడటం మాయం, ఇట్లా 3-4 సార్లు అయ్యేటప్పటికీ నేను అనుకున్నా, సరే సరస్వతి అమ్మవారిని మనం టచ్ చేసాం కదా, ఈమెకు బొట్టు సవరిద్దాం కదా అనుకున్నా. నా వరకు నేను మామూలుగానే ఆలోచించా అని, ధ్యానంలోనే మానసికంగానే బొట్టు చేత్తో సంవరించా, ఇలా చేయబెట్టి ఇట్లా ఎక్సెస్ బొట్టు ఉంటే తీసేసి ఇట్లా రౌండ్ చేద్దాం కదా అనుకున్నాను. ఇంకా అప్పుడు అయింది అనమాట అనుభవం. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెల్డింగ్ చేస్తాం కదా మనం, ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటారు, అది చేసేటప్పుడు తెల్లటి నిప్పు ముద్దలు ఇంత లావు ఎగిరి పడుతూ ఉంటాయి. ఆ ఐరన్ వెల్డింగ్ చేసి అతను కాళ్ళ మీద అక్కడ ఇక్కడ, వాళ్ళు అందుకే ఆ షీల్డ్ అడ్డం పెట్టుకుని చేస్తుంటారు జనరల్గా. అట్లాంటివి ఇంతంత లావు వైట్ కూడా కాదు, అదేంటి మెరుపు కలర్లో ఉంటుంది, ఇంతంతలో అగ్ని గోళాలు అమ్మవారి 2 కళ్ళల్లోంచి వచ్చి నా మీద అంతా పడ్డాయి, ఒళ్ళో చేతుల మీద అంతా కూడా అదిరిపోయింది. అది వెళ్ళి చెప్తే స్వామీజీ అన్నారు, నువ్వు కాళికా అమ్మవారిని ముట్టుకుంటావు పోయిపోయారు. తెలీదు, చెప్పే కదా, రా కండిషన్లో వెళ్ళాను స్వామి దగ్గరికి, ఏది వచ్చినా కూడా ఉన్నట్టుగా చెప్పడం, పడితే 2 తిట్లు తింటాం, లేకపోతే బాగానే చేస్తున్నావు అని చెప్పి 2 ఎంకరేజింగ్ మాటలు మాట్లాడతారు.
సంతోషపడటం అట్లా చెప్పారు. కాళికామ్మవారు నీకు దర్శనం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎన్నిసార్లు కాళికామ్మవారి దర్శనం అంటే ఈ రోజు కూడా జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే అమ్మవారి దర్శనం అయిపోతుంది. చెప్పే కదా స్వామీజీతో ఛాలెంజ్ చేశానని, నాకు అమ్మలో ఆడ కనపడంగానే టక్కన అమ్మవారు కనపడాలి, అది నా కోరిక అనమాట. సో ఆ కండిషన్ నేను సాధించుకోగలిగాను అదనమాట. తర్వాత ఇంకొకటి, ఈ దేవి నవరాత్రులప్పుడు సప్తశతి చేస్తారు అందరూ కూడా. మామూలుగా ఇప్పుడు ఇట్లా యజ్ఞశాలల్లో అక్కడ కూడా పురోహితులు వాళ్ళు కూర్చుంటారు, అందరం అది వేస్తాం కదా, ఆ పదార్థాలన్నీ వేస్తాము, యజ్ఞం చేస్తాం మామూలుగా. దానికి స్వామీజీ దగ్గర దీక్ష తీసుకొని, శక్తిపాతంతో దీక్ష తీసుకొని సప్తశతి చేయడం అన్నది టోటల్లీ డిఫరెంట్. నేను మొదటిసారి నాకు అసలు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలియదు. సప్తశతి చేస్తావా నువ్వు అన్నారు. అంటే మీరు చెప్తే చేస్తాను స్వామీజీ అని, చెయ్యి అన్నారు. నాకు కూడా తెలియదు లలితా సహస్రం అంత తేలిగ్గా ఉంటుంది, 25 నిమిషాలు 6 గంటలు అయిపోతుందేమో. సప్తశతిలో 700 శ్లోకాలు ఉంటాయి సంగతి కూడా నాకు మొదటిసారి తెలియదు, అంత ఇగ్నోరెంట్గా ఉండేవాడిని. అప్పుడు చెయ్యి అంటే మొదలు పెట్టా. నేనేమనుకున్నానంటే సరే ఇంట్లో చేయొచ్చా అని అడిగా. సరే ఇంట్లో చేయొచ్చు, పొద్దున్న వచ్చి దీక్ష తీసుకొని నువ్వు దీక్ష ఇస్తాను, ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంట్లో కంటిన్యూ చేయాలి. ఎందుకంటే రోజు వచ్చి ఇక్కడ చేయడం కూడా ఆశ్రమంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని నాకు అనిపించింది. ఇంట్లో నేనేమనుకున్నానంటే పొద్దున్న లేచి సప్తశతి ఆ 700 శ్లోకాలు బుక్ చదివేసి ఆఫీస్కి వెళ్దాం, మళ్ళీ మొన్నటి పొద్దున అట్లా 9 days ఏమో చేయాలి, ఆ సీక్వెన్స్ చేద్దామని నేను అనుకున్నాను. అది చేయటం మొదలుపెట్టాక అప్పుడు నాకు దాని లోతు ఏంటనే సంగతి అర్థమైంది. అంతవరకు నేను చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశాను. సప్తశతి చేయడానికి లలిత చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది ఏంటి, మామూలు బుక్లో ఉండే ఏదైతే ఉంటే శ్లోకాలు అవి చదవటం కాకుండా మధ్యలో కొన్ని క్రియలు ఉంటాయి, అవి స్వామీజీలు మట్టుకే చెప్తారు శిష్యులకి. అవి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఓపెన్గా చెప్పకూడదు. అవి చేయాలి. అవి చేస్తూ చాప్టర్లు కొన్ని చాప్టర్ల తర్వాత ఆ క్రియలు చేయాలి, మళ్ళీ కొన్ని చాప్టర్లు రావాలి, మళ్ళీ చాప్టర్ల తర్వాత కొన్ని క్రియలు చేయాలి. అట్లా ఆ క్రియలు చేస్తూ సప్తశతి చేయాలి. నాకు 3 రోజులు 4 రోజులు అయింది, నేను చేయలేకపోయాను. బాడీ టెంపరేచర్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అది ఏ 105కి పోయిందేమో నాకు తెలియదు. లిటరల్గా ఫీవర్ వచ్చింది. అప్పుడు మొదటిసారి ఏంటి, టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది కానీ ఫీవర్ రాలేదు, అది మంచి ఇండికేషన్ అన్నాను. ఆ తర్వాత ఫీవర్ వచ్చేసింది. ఇంకా ఫీవర్ వచ్చేసి పూర్తి ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టేసి పడుకున్నా ఇంట్లో. తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పా, స్వామీజీ నాకు ఫీవర్ వచ్చేసింది, నేను ఈ సప్తశతి చేయలేకపోతున్నాను అని వెళ్ళి చెప్పాను. ఫోన్లో చెప్తే నువ్వు రా ఇక్కడికి అన్నారు. వెళ్తే సాయంత్రం చూశారు, ఇట్లా చేయబెట్టి చూసి నీకు ఫీవర్ ఉంది, ఇంకా నువ్వు ఆపేయన్నా. మొట్టమొదటిసారి స్వామీజీ టెన్షన్ పట్టడం నేను చూశాను. అసలు మామూలుగా ఆయన ఎప్పుడు టెన్షన్ పడరు. అంటే మధ్యలో ఆపాల్సి వచ్చింది కదా, శక్తిపాతం తీసుకొని ఒక అమ్మవారిని మనం ఆహ్వానం చేసి మనం మొదలుపెట్టి మధ్యలో కట్ చేసాం. సో అది టెక్నికల్గా రాంగ్, అది స్పిరిచువల్గా. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పెండింగ్లో పెట్టి వదిలేసానో ఆ పార్ట్ స్వామీజీ చేశారు తర్వాత. అంటే ఆ దోషం అన్నది నా మీదకి రాకుండా, ఇంకా అసలు ఎవరి మీదకి రాకుండా ఉండాలని చెప్పి అప్పుడు అన్నారు. అప్పుడు చెప్పారు అనమాట, సప్తశతి నువ్వు అనుకున్నంత తేలిక కాదు అని. అంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇలా అర్థమైంది స్వామీజీ, నా మూలంగా తప్పు జరిగింది, ఇది నాకు దిద్దుకోవడం కూడా తెలవదు, మీరు ఉండబట్టి నేను సేఫ్ అయిపోయాను. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ మటుకు నేను చాలా ప్లాన్డ్గా చేస్తాను, మరి వదల మటుకు వదలను అమ్మవారిని. ఎందుకంటే మరి అంతమందిని చూసాము, సప్తశతిలో చండికా రూపంలో చూశారు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎట్లా అంటే ఆ 3 నెలలు 4 నెలల ముందు పుస్తకం చేసి చదవటం మొదలుపెట్టాం. ముందు బాగా నోరు తిరిగి మనకు బాగా ఫ్లూయెంట్గా రావాలి, టైం వేస్ట్ కాకూడదు, లేకపోతే తడుముకుంటూ చదివితే మనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంటుంది, అది రావాలి అని చెప్పి బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. తర్వాత ఇంట్లో పెట్టుకోలేదు, ఇంకా మొత్తం 9 రోజులు స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఈవినింగ్స్ కూర్చున్నాం, రాత్రి 11, 12 గంటలకు 6, 7 గంటలకు మొదలు పెట్టాం. 4:30, 5 గంటలు, ఒక్కసారి 5:30 గంటలు కూడా పట్టేది సప్తశతి చేయడం. అన్ని గంటలు చేసేవాడు. మళ్ళీ రాత్రి అక్కడే పడుకొని పొద్దున్న ఇంటికి వచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ నైట్ ఆఫీస్ నుంచి అదే బట్టలు బ్యాగ్లో పెట్టుకొని అట్లా 9 days చేశాను. 9th డే నాడు అప్పుడు చండికా రూపంలో అమ్మవారి దర్శనం. మరి అది చెప్తే మీరు భయపడదు, వద్దు, ఇంకెవరు కుండలిని ఎవరిని తీసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు ఎవరికి. రెండోసారి మటుకు సక్సెస్ అయ్యింది. అప్పుడు చెప్పారు స్వామీజీ, వాళ్ళ దర్శనం ఈ రూపంలో అయింది అమ్మవారి అంటే, చండికా రూపం నీకు మొదటిసారి కావాలి, నువ్వు మరి మానేసావు కదా, అందుకే మిస్ అయిపోయావు. తర్వాత ఇంకొకటి, మన ధ్యానం చేస్తూ మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ముద్రలు చెప్తారు. రకరకాల ముద్రలు ఉంటాయి, శాంభవి ముద్ర, షణ్ముఖి ముద్ర అని రకరకాల ముద్రలు ఉంటాయి. మనకు ఏది అప్లికబుల్లో అని ఆయన స్వామీజీకి తెలుస్తుంది. మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామో చూసి ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి శక్తిపాతంతో ఆ ముద్ర చెప్పి ఈ మంత్రం చదువుతూ ఈ పనులు చేయని చెప్పి కొన్ని క్రియలు కూడా చెప్తారు.
అవి చేసినప్పుడు ఈ అమ్మవారి నామాల్లో ఒక చోటు ఉంటుంది, కోటి సూర్యకాంతి అని. నిజంగా ఒక్క సూర్యునే మనం కళ్ళతో బయట ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చూడలేం. 1,000,000 మంది సూర్యులు ప్యూర్ వైట్ లైట్లో ఉంటే ఎంత లైట్ ఉంటుంది, అంత లైట్ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మన రూమ్ అంతా కట్టికి చీకటి చేస్తానండి, ఫుల్లీ డార్క్. ఈవెన్ తలుపుల కింద కూడా అన్ని టవల్స్ అవి పెట్టి లైట్, బెడ్ లైట్ లీక్ కాకుండా అంత కేర్ తీసుకుంటాను. సో అంత లైట్ నేను అనుకున్న ఖచ్చితంగా ఇవాళ నేను గుడ్డివాడిని అయిపోయాను. ఎందుకంటే అంత లైట్ చూసిన తర్వాత మామూలు కళ్ళు తట్టుకోలేవు, ఖచ్చితంగా బ్లైండ్ అయిపోతాం మనం మామూలు అయితే. కాకపోతే మనం ధ్యానంలో చూసాం కాబట్టి పర్వాలేదు, తట్టుకున్నాం. వెళ్ళి చెప్పాం మళ్ళీ, మాకు ఎప్పుడు ఏ అనుభవం వచ్చినా అదే రోజు పొద్దున్న వెళ్తాం లేదా అదో సాయంత్రం వెళ్ళి స్వామీజీకి స్టేటస్ చెప్తాం, స్వామీజీ ఇట్లా అనుభవాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి. ఆయన కూడా వింటారు, చెప్తుంటారు, సలహాలు ఇస్తారు, కొన్నిసార్లు నవ్వి వదిలేస్తారు, కొన్నిసార్లు కంటిన్యూ చేయంటారు, అట్లా రకరకాలుగా. ఆయన కోటి సూర్యకాంతి మరి అమ్మవారి నామాల్లో ఉంది చూసావా అన్న అంటే, అవును స్వామి ఇప్పుడు నీకు అదే అనుభవంలోకి అయింది. లలితా సహస్రనామాల్లో ఉండే ప్రతి వర్డ్ కూడా అది అనుభవంలోంచి వచ్చింది. అది ఎవరో కూర్చొని కవిత్వము ఈ ఛందస్సు ప్రకారం రాసింది కాదు, అంటే థియరిటికల్ గా రాసింది కాదు. మొత్తం లలితా సహస్రనామము, భగవద్గీత, త్రిశతి, ఖడ్గమాల, సౌందర్య లహరి, ఇవన్నీ కూడా కుండలిని రూపాలే. దాని నిండా కుండలిని యోగమే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి అంటే మనం చేసిన కొద్దీ అవి చదువుతుంటాం ఇక్కడ చేస్తుంటాం. సో అప్పుడు కొరిలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు తెలిసిన వర్డ్స్, తెలిసిన మాటలు, వచ్చిన అనుభవాలను కూడా అందులో కనబడుతుంటాయి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా భగవద్గీత 13th చాప్టర్ అది ఉంది కదా, అది మొత్తం కుండలిని. దాని మీద కామెంటరీ చెప్పడానికి చాలా మంది పండితులు కానీ వీళ్ళు కానీ పెద్ద పెద్ద స్వామీజీలు కూడా ఒక్క పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఖచ్చితంగా తప్పులు చెప్తారు. నేను చెప్పగలను వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పులు చెప్తున్నారు, కానీ మనం చెప్పకూడదు, వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయకూడదు. ఆ పాయింట్లో వచ్చేటప్పటికల్లా కేవలం మనం అనుభవంతో తెలుసుకోవాల్సిన విద్యలు, సాధన మూలంగా కష్టపడి తెలుసుకోవాల్సినవి. అది చెయ్యకుండా ఆ పాయింట్ని ఎవరన్నా టచ్ చేస్తే వాళ్ళ వరకు కరెక్ట్గా చెప్పలేదు, అది గ్యారంటీగా నా అనుభవంతో నేను చెప్తాను. మరి ఇంకెవరన్నా సాధన చేయకుండా కూడా చెప్పగలిగేంత వాళ్ళు ఉందంటే వాళ్ళకి ఏ పూజన సుకృతం ఉందో మనకు తెలియదు, అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత ఈ చేస్తూ ఉన్న రోజు, ధ్యానం చేస్తూ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్న రోజుల్లో మనకు ఫ్యూచర్లో జరగబోయి ముందే తెలిసిపోతుంటాయి. అంటే మన ఫ్యూచరు అది తెలియటం ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు నేను ఇట్లా కూర్చున్నాను, మీరంతా ఇట్లా ఉన్నారు, నేను కళ్ళతో చూస్తున్నా. ఈ కళ్ళతో చూడటం అన్నది ఎంత నిజం, ఇది నిజం. ఇంత క్లియర్గా ధ్యానంలో కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనకు కనబడుతుంది, ఆ ఫ్యూచర్ అన్నది అంత క్లియర్గా కనబడుతుంది. అట్లా వస్తుంది అన్నమాట. అదే మా ఆఫీస్లో కూడా కొన్ని అయిన ఇన్సిడెంట్స్, కానీ ఇంకా చెప్తే బాగుండదు. అదే వెళ్ళి చెప్పే స్వామీజీకి, స్వామీజీ ఈ మధ్య ఇట్లాంటివన్నీ కనబడుతున్నాయి, ఎప్పుడు నాకు నెగిటివ్గా కనబడతాయి. అది ఏం బ్యాడ్ లక్ గుడ్ లక్ నాకు తెలియదు. ఒక వ్యక్తి ఇది కానీ ఒక స్త్రీ ఇది కానీ వాళ్ళ తాలూకు నెగిటివ్ నాకు ముందే టక్కని నా మైండ్ సెన్స్ చేయగలుగుతుంది. అయితే స్వామీజీ చెప్పారన్నమాట, ఇప్పుడు నీకు ఈ ఫ్యూచర్ విజువలైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది నీకు వస్తుంది. పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి మటుకు ఎప్పుడు ఎవరితో ఏమి చెప్పద్దు, పబ్లిక్లోకి వెళ్ళావో పతనం అయిపోతావు. ఒకటే వాడు మాట్లాడకుండా కూర్చోండి, నీకు ఏదైనా వచ్చి నాకు అనుభవాలు వచ్చి నాకు చెప్పు, నేను వింటాను. ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా చెప్పదు, నో సెకండ్ షేరింగ్, ఓన్లీ స్వామీజీతో మాత్రమే షేర్ చేసుకోవాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా అదే పాటించాను నేను. ఇప్పుడాగా కూడా ఎవరికి ఏం చెప్పాలి, ఇక డీటెయిల్స్ నేను చెప్పగలను, ఆఫీస్లో ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమైంది, ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళ తాలూకు నెగిటివ్ నాకు కనిపిస్తుంది, తెలిసిపోతుంది. కానీ ఎట్లా వెళ్ళి చెప్తాం, మనం చెప్పకూడదు కదా, అట్లా ఉంటుంది. చెప్పారు కదా, ఇదైతే నెక్స్ట్ దాదాపు దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం. ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ దీక్ష అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా నేను మొత్తం 3 ఏళ్ళు సాధన చేశాను స్వామీజీ దగ్గర. 3 ఏళ్లలో ఒక సామాన్య గృహస్థుడు, అంటే సంసారంలో ఉంటూ వైఫ్, చిల్డ్రన్, ఆఫీసు, ఈ రకం వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ఎత్తుకైతే ఎదగగలరో అంత నేను 3 ఏళ్లలో సాధించాను. అయితే సాధించిన తర్వాత స్వామీజీని అడిగా, స్వామీజీ మీకు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది ఈ స్టేజ్కి రావడానికి అని చెప్పే కదా. మేము స్వామితో చాలా ఫ్రీగా ఉంటాం, ఏదన్నా సరే డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాం, తిట్లున్నా డైరెక్ట్గా తిట్లు తింటాం. నాకు 6 ఏళ్ళు పట్టింది ఆయన అనుకున్నా. అది మలయాళ స్వామి గారికి ఎన్నాళ్ళు పట్టింది? 13 ఏళ్ళు పట్టింది. మరి ఆయనకు 13 ఏళ్ళు పట్టింది, మీకు 6 ఏళ్ళు పట్టింది, మరి నాకు 3 ఏళ్ళు ఎట్లా పట్టింది అని.
అది అంటే నేనేం అంత గ్రేట్ కాదు, మీ అడుగడుక్కి మీ సహాయంతోనే మేము పైకి ఎదుగుతున్నాం. మేము మేము మెట్టు పైన మీద ఉన్నారు, పై మెట్టు మీద మీద తాడేసి లాగుతున్నారు, మేము పాక్కుంటూ కింద మీద పడుతూ పైకి వస్తున్నాం కదా. అంటే చెప్పారు నీకు ఒకటేంటంటే గురువు అనుగ్రహం ఉంది, రెండోది దైవానుగ్రహం ఉంది. ఈ రెండు కాకుండా నీకు పూర్వజన్మ సుకృతం కూడా ఉంది, నీకు అది కలిసి వచ్చింది అన్న. మనం 13వ భగవద్గీతలో ఇది ఉంది. కింద జన్మలో యోగ భ్రష్టులైన వాళ్ళు ఈ జన్మలో ఆ జన్మలో చేసిన పుణ్యం ఏదైతే ఉంటుందో యోగం, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, నీకు అది ఎక్కువ కలిసి వచ్చింది అన్న. ఇంకా ఆయన చెప్పారు అంతే, మన ఏది కలిసి వచ్చిందో ఏం కలిసి కానీ ప్రోగ్రెస్ అయితే బాగానే చేసుకున్నాం మనం స్వామీజీ అండదండలతోటి కదా. తర్వాత ఇనిషియల్ కుండలిని తర్వాత ఆయన పంచాక్షరి మంత్రం ఇచ్చారు మాకు దీక్షల్లో. ఒక దీక్ష, ఒక మంత్రము, దాని క్రియలు, సీక్వెన్స్ అనమాట. తర్వాత పంచదశి అంటే త్రిశతి చేయాలి. అప్పుడు పంచదశి చెప్పినప్పుడు త్రిశతి చేస్తూ ఉండాలి. త్రిశతి చేసిన తర్వాత షోడశి. ఈ షోడశి దగ్గర ఒక తమాషా అయింది నాకు స్వామీజీకి. పంచదశికి షోడశికి తేడా ఏంటంటే ఒక అక్షరమే కదా, పంచదశి సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, ఇంకొక శ్రీ పెడితే షోడశి అయిపోతుంది. అయితే నేను పంచదశికి శ్రీ ఒక అక్షరమే కదా స్వామీజీ, అది పెట్టుకుంటే షోడశి అయిపోతుంది అన్న. అంటే అంత తేలిగా ఉంది అనుకుంటున్నావు, మంత్రము దీక్షతో ఇవ్వాలి, ముందు పంచదశి చెయ్యి, అప్పుడు ఇస్తాను షోడశి అన్నారు అన్నమాట. అయితే తమాషా ఏంటంటే షోడశిలో ఏదైతే రిజల్ట్ రావాలో అది నాకు మొదటి పంచదశిగా వచ్చేసింది. ఆయన కూడా అప్పుడు కొద్దిగా ఆశ్చర్యపోయారు, నేను చెప్పకుండా వీడు ఎట్లా సాధించాడా అని. కొన్ని అవుతాయి, మనకు తెలియదు అన్నమాట ఎట్లా అవుతుందో కూడా. లాస్ట్కి ఏంటంటే మహావాక్యం చెప్తారు, మహావాక్యం కూడా దీక్షతో ఇస్తారు. ఈ ప్రజ్ఞానం, బ్రహ్మ, తత్వమసి ఉన్నాయి కదా 4, ఆ 4 కూడా ఒక్కొక్కటి దీక్షతో ఇస్తారు. మళ్ళీ అది చేయాలి, ఆ మంత్రం చదువుతూ ధ్యానం చేయాలి. ఇదంతా కూడా కంప్లీట్గా మంత్రదీక్ష స్వామీజీ ఇచ్చింది. అక్కడక్కడ నాకు అనుమానం ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడో కొంచెం తాంత్రికం కూడా వాడారేమో అని నాకు అనుమానం, నాకు గ్యారెంటీ లేదు, నాకు దాని మీద నాలెడ్జ్ లేదు, ఇది ఓన్లీ నా ఫీలింగ్ అంతే, ఆయన ఏదో చేస్తుంటారు. తర్వాత సమాధి స్థితి వస్తుంది, కానీ ఇవి మటుకు చాలా టఫ్ జాబ్స్ అండి. సమాధి స్థితి ఒకటి, విరాట్ రూప స్థితి వచ్చింది ఒకసారి. విరాట్ రూపం అంటే ఇట్లా మనం ఉంటాం కదా, నేను ఏదైతే రూమ్ లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నానో ఈ రూమ్ నుంచి ఈ సీలింగ్ ఉంటుంది కదా, ఈ సీలింగ్ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయి ఆ వెళ్ళటం అన్నది ఇట్లా చెట్లు, పుట్టలు, కొండలు, అడవులు అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇట్లా వెళ్ళిపోయి అంత పైకి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు స్వామీజీ అన్నారు విరాట్ రూపం వచ్చింది అన్నారు. ఇంకొకసారి ఏమైందంటే ఈ మహావాక్యాలు చేస్తున్నప్పుడు వచ్చాయి ఈ అనుభవాలు. ఇట్లాగ వెళ్ళి అది ఎంతవరకు వెళ్ళానంటే మామూలుగా అయితే అప్పుడు భూమి అంతా కనిపించేది నాకు, భూగోళం ఉంటుంది కదా, నదులు, సముద్రాలన్నీ కనపడి. ఈ రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళటం అనేది ఎంతవరకు వెళ్ళాలంటే భూమి అన్నది ఒక పిన్నిస్ పేపర్ మీద పెడితే ఎంత డాట్ ఉంటుంది అంత చిన్నగా అయిపోయింది, అంటే అంత ఎత్తుకి వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ టైం పాల పుంతలు, మిల్కీ వేస్ అంటాం మనం, అవన్నీ కూడా దాటాయి. తర్వాత సూర్యుడు, చంద్రుడు అన్నీ దాటిపోయాయి అన్నమాట. పాలపుంతలు దాటాయి. అట్లా ఒక పాలపుంత కాదు, మళ్ళీ మల్టిపుల్ పాలపుంతలు ఉంటాయి, అంత నక్షత్రాల కింద అవన్నీ కూడా దాటాయి అనమాట. అసలు అంటే ఎక్కడ పోయినా ఎలా పూర్తి అవుటర్ స్పేస్ అనమాట. అట్లా వెళ్ళాం. ఆ అనుభవం వచ్చి స్వామీజీ చెప్తే అది విశ్వరూప సందర్శనం అంటే ఆ అనుభవం వచ్చింది. అంటే తెలియదు మనకు అసలు, ఇది ఒక అన్లిమిటెడ్ సబ్జెక్ట్, ఇంకా చేస్తుంటే ఇంకా వస్తుంటాయి అంతే, ఇది ఒక అంతు ఇది ఏమి ఉండదు అన్నమాట. తర్వాత ఈ సమాధి స్థితిలో ఫేస్ చేసినప్పుడు కొన్ని చాలా టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఎట్లా అంటే ఆఫీసుల్లో మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వాడు ఏం చెప్తున్నాడో అందరూ మాట్లాడుతుంటారు, పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, డైరెక్టర్లు, వాళ్ళు వీళ్ళు, డివిజన్ లైట్స్ అందరూ ఉంటారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు, మనం అన్ని నోట్ చేస్తుండాలి, చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. ఒక్క వర్డ్ మిస్ అయినా కూడా రేపు వాళ్ళు ఊరుకోరు, మనకు ఉన్నటువంటి మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయిపోతుంది వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే. ఆ తర్వాత 5 minutes to 10 minutes ఎంతసేపు ఉంటామో మనకు తెలియదు, మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోతుంది, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడే అర్థం కాదు, మన కనెక్షన్ పోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ లోకంలోకి వస్తాం, ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రాసుకోవడం మొదలుపెడతాం. కానీ మొదట కట్ అయినప్పటి నుంచి ఇక్కడ మధ్య గ్యాప్ ఉంది, ఆ గ్యాప్ ఎవరు ఫిల్ చేయరు. అది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అన్నమాట ఆఫీసుల్లో ఇట్లాంటివి. రెండోది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిందంటే మనం ఏ రోడ్లో పోతున్నాము, ఎటువైపు పోతున్నాము, ఇది కరెక్ట్ రోడ్డా, ఈ రోడ్డు ఎక్కడో చూసినట్టుందే మనకు, అట్లాంటి డౌట్లు వస్తుంటాయి. ఈ రోడ్లో ఎప్పుడైనా నేను ట్రావెల్ చేశానా అంటే రోడ్డు తాలూకు ప్రింట్ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది కదా, కంప్లీట్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది.
అప్పుడు అవి చెప్పాను అన్నమాట స్వామీజీకి. అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు అన్న అప్పటిదాకా నేను 3 గంటలు చేసేవాడిని. అప్పుడు చెప్పాను, నీకు కొంచెం ధ్యానం ఎక్కువైంది, కొంచెం తగ్గించమన్నారు. ధ్యానం తగ్గించమన్నారు. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చెప్పారు ధ్యానం తగ్గించుకోండి అని. అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించాను. అది కూడా ఒకసారిగా కాకుండా 3 నుంచి మెల్లిగా 245, 230 అట్లా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించుకుంటే ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయింది. కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా ఆ స్టేట్కి నన్ను నేను తీసుకెళ్ళగలను, మళ్ళీ వెనక్కి కూడా రాగలుగుతా. 2 ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉన్నాయి. కావాలంటే వెళ్తా, మళ్ళీ వద్దు అనుకుంటే వెనక్కి వచ్చేస్తాం. అట్లా అనమాట. దాన్ని చైతన్య సమాధి అంటారు. అంటే మనం చైతన్యంగానూ ఉంటాం, పనులు చేస్తుంటాం, సమాధి స్థితి ఫేస్ చేస్తాం. అట్లా అనమాట. తర్వాత ఇంకో కొన్ని తమాషా చెప్తా. ఏంటంటే ఇది మన ఈ ధ్యానము ఇవన్నీ అవుతున్న రోజుల్లో నేను షిరిడి సాయిబాబాని అసలు నమ్మేవాడిని కాదు. మా మిస్సెస్ అయితే తను పెద్ద భక్తురాలు తను. అయితే తను ఎప్పుడు అడుగుతుండేది షిరిడి పోదాం అంటే నేను దాంతో మా స్వామీజీ ఉన్నారు, అమ్మవారు ఉంది, మాకు వీళ్ళు రాదు, మళ్ళీ షిరిడి కూడా ఎందుకు, నేను లాంటున్నాను. అయితే ఒకసారి స్వామీజీకి చెప్పా, స్వామీజీ ఇట్లా ఉంటుంది ఇంట్లో పరిస్థితి అని. ఇట్లా మామూలు మాటల్లో చెప్తాం కదా, షిరిడికి రమ్మని మాట వచ్చి నేను పోలేదు అని. అట్లా అంటే ఎందుకు పోవు నువ్వు అన్నాను. ఏమన్నా ఆయన మీద నమ్మకం ఉండదు అన్నా. అంటే అట్లాగా అన్నారు. అని మొన్నడు ధ్యానం చేస్తుంటే షిరిడి సాయిబాబా ఏంటి నా చెయ్యి పట్టుకొని లాక్కుపోయారు ఒక చోటికి. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక టన్నెల్, అంటే ఒక గుహ. ఆ గుహలోంచి ఇద్దరము ఆయన లాక్కెళ్తున్నారు, నేను వెనకాల పోతుంది, అంటే ఈడ్చుకోపోతుంది అన్నమాట. అది తీసుకెళ్ళడం కూడా అది ఏడవడం అనమాట లిటరల్గా. అట్లా ఒక 500-600 కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో పోతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ పోయినట్టు అనమాట. ఇద్దరం అట్లా వెళ్ళి ఒక చోట ఆగారు. ఆగి అక్కడ ఆయన ధ్యానం చేసుకునే ఇట్లాంటి ఒక టేబుల్ లాంటిది ఉంటుంది కదా, ఆసనం మీద వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన వెనక్కి, అప్పటిదాకా నేను ఆయన వీపు చూశాను. అప్పుడు ఆయన ఫేస్ చూస్తే మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉంటాయో అసలు ఆ రూపం కాదైన, మొత్తం ఎంతో తేజస్సు, మొత్తం బ్రైట్ ఫేస్, ఎంత అందం అంటే అసలు అంత అందమైన మగవాడిని అసలు మనం ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడలేదు. అంత అందమైన మొహంతో, అంత తేజస్సుతోటి చూశాను. పైగా ఆయన కూర్చున్న ఆసనం పక్కన ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది, చాలా పెద్ద చెట్టు అన్నమాట, వేప చెట్టు అంటే అట్లాంటి చెట్టు ఉంది. తర్వాత ఆ దర్శనం అంతటితో క్లోజ్ అయిపోయింది. మేబీ ఒక అంత 6 సెకండ్స్ 7 సెకండ్స్ అంతే ఉంటాయి దర్శనాలు. ఎప్పుడు 1 to 2 seconds, మ్యాక్సిమం ఉంటే 5 to 6 seconds ఉంటుంది అంతే. తర్వాత స్వామీజీకి వాళ్ళకి చెప్పాను, నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు అన్నారు, నిజంగా సాయిబాబా షిరిడీలో అట్లాంటి ప్లేస్ ఒకటి ఉందంట. ఇది సాయిబాబా తపస్సు చేసిన ప్లేస్, బయట చెట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లోకి ఎవరో వెళ్ళడానికి వీల్లేదని చెప్పి రూమ్ లాక్ చేసి పెట్టారు. కింద గుహ ఉంటుంది, అది అండర్ గ్రౌండ్. ఆ అండర్ గ్రౌండ్ లో ఆయన తపస్సు చేసేవాళ్ళు. కాకపోతే అదంతా జనాలు పోయి అపవిత్రమైపోతుందని చెప్పి లాక్ చేశారు. సో ఆ రకంగా ఆ మహానుభావుడు దర్శనం కూడా అయింది. పైగా ఆయన తపస్సు చేసిన ప్లేస్ కూడా చూడగలిగే ఛాన్స్ ఎవరికి లేని దొరికింది. అట్లా అన్నమాట. తర్వాత ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే గురువులు శిష్యుల్ని పరీక్ష చేస్తుంటారు. వీడికి తన మీద భక్తి ఉందా, గౌరవం ఉందా, వీడు సరిగ్గా ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఇట్లాగే వస్తే స్వామీజీకి నేను ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టాను. నీకు బాగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఆయన అడుగుతుంటారు, నీకేం కావాలి అడుగు, ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను అంటే. నేను చెప్పా, మీరు ఎప్పుడు మీరు మమ్మల్ని పరీక్ష పెడుతుంటారు కదా, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పరీక్ష చేస్తాను అని డైరెక్ట్గా చెప్తాను. ఏం భయం లేదన్నమాట. అంటే ఏం పరీక్ష చేస్తావో చెయ్యన్న. ఇప్పుడు ఏం చేయను, నాకు మీ సమక్షంలో, స్వామీజీ సమక్షంలో మలయాళ స్వాముల వారి దర్శనం కావాలి. ఆయన లేదప్పుడు, ఆయన అయిపోయింది అనమాట. అది నాకు అదంతా తెలియదు, మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి, నాకు మీ సమక్షంలో మలయాళ స్వామి దర్శనం కావాలి. నవ్వారు. అంటే ఆయన మనసులో ఇంతేనా అనుకున్నట్టున్నారు, నవ్వి ఊరుకున్నారు. తర్వాత ఒక 4-5 days తర్వాత ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు స్వామీజీ గాంధీనగర్లో ఆయన రూమ్ ఉంది కదా, అక్కడే నేను ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నా, ఆయనేమో టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు. ఆయన సీట్లో ఆయన ఉన్నారు. మలయాళ స్వామి కూడా కనబడ్డారు నాకు. కనబడితే అడిగావు కదా, మలయాళ స్వామి వచ్చారు నీకోసం అన్నారు. అంటే అప్పుడు మలయాళ స్వామి వాళ్ళు అడిగారు, ఏం కావాలి నీకు అన్న. అంటే నాకేం వద్దు, మా స్వామీజీ గుడి కట్టి చాలా అలసిపోతున్నారు, చాలా వీక్ అయిపోతున్నారు, ఆయన్ని గట్టిగా ఆశీర్వదించండి అని చెప్పాను. చెప్తే ఆయన నవ్వి ఏమన్నా అంటే, నన్ను దగ్గర పిలిచి నాకు శక్తిపాత దీక్ష ఇచ్చినట్టుగా చేశాను. ఇట్లా పెట్టాక అంతలో ఆ దర్శనం క్లోజ్. ఇట్లాంటివి ఇంకా 1 కాదు 2 కాదండి. ఈ 16 ఏళ్లలో ఎన్ని అయినాయో కౌంట్లెస్. ఇవేంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ మర్చిపోకూడదని చెప్పి కొంచెం అట్లా రాసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు. నేను చెప్పను,
కుండలిని యోగం అనేది అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు. గురువు ఉండాలి, మంచి గురువు, శక్తివంతుడైన గురువు ఉండాలి. పైగా ఎప్పుడన్నా ఈ దీక్షల్లో కనుక మీకు ఆ ఎనర్జీ ఫ్లో అన్నది అటు ఇటు ఊగితే గురువుకి కంట్రోల్ చేసే శక్తి కూడా ఉండాలి. ఇది మా ఇంట్లోనే జరిగింది ఈ ప్రాబ్లం కూడా. మా చెల్లెలుకి కూడా నేను తన అనంతపూర్లో ఉంటుంది, హిందూపూర్లో, అక్కడి నుంచి పిలిపించి స్వామీజీ దగ్గర దీక్ష ఇప్పించాను. తను కూడా చేసింది, బాగానే చేసింది. ఆమెకు కూడా కొన్ని దర్శనాలు అయినాయి, అవన్నీ అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకి ఆ ఫ్లో ఉంటుంది, ఆ ఎనర్జీ సీదా పోవాల్సిన పాత్రలో పోకుండా కొంచెం డీవియేషన్స్ వచ్చాయి. దాని నుంచి ఆమెకి ఏమైందంటే, నేను మామూలుగా హైదరాబాద్ నుంచి తనకు ఫోన్ చేసి, హలో ఏం చేస్తున్నావు, ఏంటి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, బాగున్నారా, ఇట్లా మనం మామూలు మాటలు మాట్లాడతాం కదా, నా వాయిస్ వింటుండగానే తనకు కుండలిని ట్రిగ్గర్ అయ్యేది. అయ్యి ఆ ఫోన్ పక్కన పడేసి ఇంకా ఇట్లా ఒక పాము ఎట్లా చేస్తుంటుంది, ఒక కప్ప ఎట్లా దుంకుతుంది, ఇట్లాంటివన్నీ తను ఇంట్లో చేయడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లలు భయపడిపోయారు, హస్బెండ్ భయపడిపోయారు. నాకు పిల్లలు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, మామయ్య నువ్వు ఫోన్ చేస్తే అమ్మ ఇట్లా చేస్తాను. నేను వెళ్ళాలంటే నాకు భయం, అది నా మాట వింటేనే అది ఇంత ఇట్లాంటి పని చేస్తాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, నాకు తెలవాలి. స్వామీజీకి వెళ్ళి చెప్పాను, ఒకసారి పిలిపించు అన్నారు. పిలిపించాం. అప్పుడు స్వామీజీ ఎదురుకుండానే తను నా వాయిస్ విని, అప్పటిదాకా నేను కార్లో కూడా తను తీసుకెళ్ళేటప్పుడు స్వామీజీకి నేను మాట్లాడలే. ఎక్కడ మాట్లాడితే కార్లో ఇవన్నీ చేస్తే నేను కంట్రోల్ చేయలేను కార్. ఆ భయానికి మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాను. దానికి కూడా చెప్పాను, నువ్వు మూసు కూర్చుని నువ్వు స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్దాం పద అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు స్వామీజీ ఇట్లా ఉంది మా చెల్లెల పరిస్థితి అని చెప్పి నేను మాట్లాడుతుంటే నా వాయిస్ విని మళ్ళీ దానికి ట్రిగ్గర్ అయింది ఎనర్జీ అయ్యి. తను మళ్ళీ పాములాగా స్వామీజీ ముందే మొదలు పెట్టింది, పాము పాకినట్టు. అది పర్ఫెక్ట్ పాము పాకడం. మన మామూలు ఎవరు కూడా అట్లా పాకలేదు. ఎందుకంటే మన స్పైనల్ కార్డు గట్టిగా ఉంటుంది, పాముకి ఎట్లా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బాడీ. పాము తిరిగిన మెలికలు మనం తిరగలేము. డ్యాన్స్ చేసే వాళ్ళు తిరుగుతారేమో కానీ మామూలు వాళ్ళు తిరగలేదు. అయితే అట్లా తిరిగితే అప్పుడు స్వామీజీకి అర్థమైంది, ఇది రాంగ్ పాత్లో పోతానని చెప్పి అప్పుడు పిలిచి సెట్ చేశారు. సెట్ చేసి చెప్పారు, సెట్ చేశాను నేను. అంటే నేను చెప్పాను, వద్దు స్వామీజీ ఇప్పుడు మీరు చేస్తారు సెట్టింగ్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బాగుంటుంది, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాక నేను ఫోన్లో మాట్లాడక తప్పదు, అది నా చెల్లెలు, మళ్ళీ మాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. పిల్లలు భయపడిపోయారు, ఇప్పటికే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉన్నారు పిల్లలు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లంతా కొంచెం గొడవ అయిపోతుంది కదా, వద్దు దీనికి అసలు కుండలిని తీసేయండి అన్న. అడిగారు, నువ్వు ఆలోచించుకో, తీయమంటే తీసేస్తా, కానీ ఇంక మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఒకసారి ఇద్దరు ఆలోచించుకోండి అంటే నేను చెప్పాను. దాని తరఫున కూడా నేనే డెసిషన్ తీసుకొని వద్దు తీసేయండి అని తల మీద చేపెట్టి మొత్తం తీసేసి. ఆ శక్తి కూడా ఉండాలి గురువుకి, అప్పుడే మనం సక్సెస్ అవుతాం. లక్కీగా ఏమైందంటే నా విషయంలో ఈ రాంగ్ ట్రాక్లోకి పోవటము అవి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నాకు రాలేదు. ఎన్నోసార్లు నా మూలంగా కూడా సప్తశక్తి అప్పుడు కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి కదా, అప్పుడు నాకు పడేది ఉందంటే దెబ్బ పడిపోయి ఉండేది. కానీ లక్కీగా నాకు కాదు, అది మన అదృష్టం అనుకోవాలి, అట్లా అవుతుంది. తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేస్తున్నాము. తత్వ విచారణ బుక్ ఉందిగా మన స్వామీజీ చేతుల్లో, లలితా సహస్రనామాలు. ఈ బుక్ భలే టిపికల్ బుక్. ఇది ఎట్లా అవుతుందంటే, స్వామీజీ తను ధ్యానం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి తనకు వచ్చిన అనుభవాలు, ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎట్లయితే రాసుకొని చెప్తున్నానో అట్లా తనకు వచ్చిన అనుభవాలు, తర్వాత తను చదివిన పుస్తకాల్లో ఉండే మంచి మంచి శ్లోకాలు, మొత్తం సారం ఉంటుంది కదా లలితా సహస్రనామాల సారం. ఆయన ఎన్నో చేసుంటారు, మనకు అవన్నీ తెలియదు. అవన్నీ ఆయన డైరీలు రాశారు. ఒక 22 డైరీలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, ఆయన ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసినవి. అయితే చెప్పే కదా, ఎస్వి రమణ అని చెప్పి ఒక అతను ఉన్నాడు, నా ముందు మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు అతను, కాకపోతే వాళ్ళ బ్రదర్ ఎక్స్పైర్ 2 days బ్యాక్, అందుకని చెప్పి ఇంకా రాలేకపోయాడు. అతను ఏం చేశాడంటే, స్వామీజీ మీరు ఈ డైరీలన్నీ ఇట్లా వదిలేస్తే ఇవన్నీ చెదలు పట్టడమో ఎలకలు తిట్టడమో అవుతుంది, దీన్ని ఒక బుక్ రూపం తీసుకొద్దాం మనం అని చెప్పి అంటే స్వామీజీ కూడా సంతోషపడ్డాడు. సరే చేయండి ఆయన. అతను ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు ఇంకా నాకు తెలియదు అన్నమాట బుక్ స్టార్ట్ అయింది అన్న వరకు. తీసుకెళ్ళి తెలుగు డిటిపి వర్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ మరి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి కదా బుక్లోకి రావాలంటే, డిటిపికి ఇచ్చారు. వాడు మొత్తం డిటిపి చేశాడు. ఒక లెవెల్ కరెక్షన్స్ కూడా అయినాయి. టైప్ చేసేటప్పుడు తప్పులు అవుతాయి జనరల్, సో అవన్నీ కరెక్షన్స్ ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చాడు అతను. బ్యాడ్ లక్ ఏమైందంటే దానికి బ్యాకప్ లేదు, అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. తర్వాత ఏమైంది, ఆ డిటిపి చేసే కంప్యూటర్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా, అందులో దొంగలు పడ్డారు. వాడి కంప్యూటర్లు, ఈ డిస్కులు మొత్తం అన్ని ఎత్తుకుపోయాయి. లక్కీగా ఏమంటే స్వామీజీ డైరీలు ముట్టుకోలేవాడు. డైరీలు పట్టుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ వెనక్కిపోయింది పూర్తిగా. మళ్ళీ ఒక 4-5 నెలల తర్వాత నాకు కనిపించింది, నేను ఆయన రూమ్లో పోతే అన్ని ఇట్లా స్టాక్ చేస్తున్నాయి డైరీ. ఏంటి స్వామీజీ డైరీలు ఇవన్నీ అంటే, నేను రాశాను కదా ఇంతకుముందు రమణ ట్రై చేశాడు బుక్ చేద్దామని, కాలేదు. నేను సరే పోనీ నన్ను ట్రై చేయమంటారా, చేస్తానంటే నేను ఎందుకు వద్దంటాను, చెయ్యను. ఇంకా అప్పుడు మేము ఆలోచించాను, రమణ ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అతను ఈ టాపిక్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, అతను ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు అని చెప్పి అనాలిసిస్ చేసాం అంతా.
చేసిన తర్వాత అర్థమైందంటే డీటీపీకి మనం బయట వాడిని నమ్మద్దు. ఎవరికో తీసుకెళ్ళి డీటీపీకి ఇచ్చి వాడి చుట్టూ మనం తిరిగి వాడు తిప్పి మనల్ని టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది, ఈ పని కాదని చెప్పి మా ఆఫీస్లోనే తెలుగు టైప్ వచ్చిన ఒక అతను ఉన్నారు, మాధవాచార్య అని. ఆయన పట్టుకున్నాం, అదే నీకు అడిగినంత డబ్బు ఇస్తాము, ఇది బుక్కులన్నీ కూడా నువ్వు డీటీపీ చేయాలి. సరే వాడు ఫస్ట్ వర్షన్ అన్నీ ఎక్కించాడు, ఒక 15 రోజులు తీసుకొని. మేము చెప్పాను నువ్వు తప్పులు పోతే ముందైతే ఎక్కిచ్చేసి తర్వాత మేము కరెక్షన్ చేస్తామని. సరే వాడు చేశాడు, అన్ని ప్రింట్స్ ఇచ్చాడు, చాప్టర్ వైజ్ అన్ని ఇచ్చాడు. చాప్టర్ వైజ్ ఇస్తే అసలు ఏమీ అర్థం కాదు. ఎందుకంటే స్వామీజీ రైటింగ్ టిపికల్గా ఉంటుంది, అన్ని కలిపి రాసేస్తుంటారు. రెండోది అందులో ఆయన వాడిన శ్లోకాలు అది ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నది కాదు. ఆయనకి మలయాళ స్వాములు వారు చెప్పినవి, తర్వాత ఆయనకు కుండలిని ఇచ్చిన స్వామీజీ ఉన్నారు కదా భాస్కరాచార్య, ఆయన చెప్పినవి, ఆయన ఎక్కడెక్కడో చదివినవి ఆ శ్లోకాలన్నీ ఉంటాయి. భగవద్గీత శ్లోకాలు, సౌందర్యలహరి శ్లోకాలు ఇవేవి ఉంటాయి, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్లో అవన్నీ జోడిస్తారు అన్నమాట. ఇంత కాంప్లికేటెడ్ బుక్ అయిపోయింది. నాకు అప్పుడు తెలిసిన అందులో ఉన్న డిఫికల్టీ ఏంటి అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పామన్నమాట, స్వామీజీ ఇది అంత ఈజీ కాదు మీరు అనుకున్నంత, దీన్ని హ్యాండిల్ చేసే శక్తి మీకు శక్తి ఉంది, మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మీరు డైరీలు రాశారు, బాగానే ఉంది. కానీ దీన్ని కరెక్షన్ చేసే శక్తి మాకు లేదు. మేము చాలా ఏమంటారు మన తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే బచ్చగాళ్ళం. ఈ బచ్చగాళ్ళు పోయి అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేయడం అన్నది మా శక్తికి మించిన పని, అడుగడుగుకి మీరు సహాయం చేయాల్సిందే మాకు అని పట్టుకున్నా. సరే నీకేం కావాలన్నారు అంటే చెప్పా, అట్లా కాదు మేము చాప్టర్ బై చాప్టర్ చేస్తాం, మాకు భగవద్గీతకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అదే మన అచ్చు తప్పులు లేని ఒక బుక్ రిఫరెన్స్కి కావాలి. ఎక్కడ భగవద్గీత బుక్ శ్లోకం ఉంటుందో మేము డైరెక్ట్ ఆ రిఫరెన్స్ తీసుకొని దీన్ని కరెక్షన్ చేస్తాం. ఒత్తులు కానీ ఒత్తులు, కింద ఒత్తులు, పొట్టలో సున్నాలు పెట్టడం, రాకెట్ ఠాకి ఇట్లాంటివన్నీ ఆ కరెక్షన్స్ అవి చేస్తాం. అంటే సరే అని చెప్పి గోరఖ్పూర్ వెళ్ళి గోరఖ్పూర్ ప్రెస్లో వాళ్ళు కొన్ని డీకేట్స్గా భగవద్గీత బుక్ పబ్లిష్ చేశారు కదా. సో ఆ ధైర్యంతో ఒక గోరఖ్పూర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక భగవద్గీత బుక్ కొనుక్కొని దాని ప్రకారం ముందు భగవద్గీత శ్లోకాలన్నీ కరెక్షన్ చేస్తాం. ఇక మిగిలిన శ్లోకాలని అది తెలవదు. కొన్ని చోట్ల ఎక్స్ప్రెషన్ స్వామీజీ ఎట్లా అంటే ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత రాస్తూ ఉంటారు, ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఆయనకి అక్కడ ఆగిపోతుంది పెన్ను, మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ క్లియర్ అయ్యేటప్పటికల్లా ఆ సెంటెన్స్ కట్ అయిపోతుంది, కొత్త సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఒకటి చెప్తూ మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ కొత్త స్టార్ట్. ఈ గ్యాప్ ఎట్లా ఫిల్ చేయటం? ఈ గ్యాప్ నేను ఫిల్ చేయలేను కదా. ఇంకా అందుకని చెప్పా, మనం ఇద్దరి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే నేను రోజు పొద్దున్న 4 గంటలకు వస్తాను మీ దగ్గరికి. ఏంటి మీరు గేట్ తీసుంచండి, తలుపులు తీసుంచండి, మీరు రెడీగా ఉండండి. 4 నుంచి 6 వరకు కరెక్షన్ ఇద్దరం కూర్చొని చేద్దాం. నేను చదువుతుంటాను, మీరు చెప్పండి, కరెక్షన్ అయిపోతుంది. ఈ కరెక్టెడ్ వర్షన్ సాయంత్రం కూర్చొని ఆ మాధవాచార్య ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని చేసేవాడు. డీటీపీ అక్కడ చేయాలి, అర్థమవుతుంది కదా. డీటీపీలో కరెక్షన్స్ అన్ని మాధవాచార్య ఇంట్లో చేసి ప్రింట్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చేవాడు. వచ్చి ఇట్లా అనమాట పొద్దునంతా స్వామీజీతో కరెక్షన్లు, సాయంత్రం కూర్చొని డీటీపీ చేయడం, మళ్ళీ పొద్దున కరెక్షన్. ఇట్లా దాదాపు ఒక 2-3 నెలలు చేసాం. చేస్తే అప్పుడు కాస్త ఒక రిఫైన్డ్ షేప్ వచ్చింది, ఒక 70 to 80%కి. ఈ లోపల ఏమైందంటే మా అమ్మాయికి స్వామీజీ కృప వల్ల బిట్స్లో సీట్ వచ్చింది, బిట్స్ పిలానీలో. అయితే చాలా మంది ఆడపిల్లలు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు. పేరెంట్స్ మధ్య ఉన్న అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పేరెంట్ ఈ అమ్మాయిలకు తోడుగా వెళ్ళాలి. ఒకసారి నా వంతు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ బుక్ అడ్డం వచ్చింది. సరే అని చెప్పి ఈ బుక్, పేపర్లు, పెన్నులు, పెన్సిళ్ళు, రబ్బర్లు అన్ని తీసుకొని ట్రైన్లోనే కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎట్లా అంటే స్వామీజీ ఏం చేశారు, నాకు చెప్పకుండా సద్గురు భారతిలో ఈ బుక్ ఫలానా నెలలో ఫలానా రాను పబ్లిష్ అయిపోయి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు. నాకు ఆ సంగతి తెలియదు. తీరా నాకు వేరే వాళ్ళు రమణాన్ని చెప్పారు అన్నమాట, ఇట్లా స్వామీజీ బుక్ అనౌన్స్ చేశారు, నువ్వు ఎంతో తీసుకొచ్చావు బుక్ అన్నారు. ఎక్కడో బుక్ నాకు టాలెత్తిపోతుంది బుక్ చేయాలంటే చెప్తే. ఇక అప్పుడు టైం లెక్క చేసాం, నాకున్న టైం ఎంత, నేను చేయాల్సిన వర్క్ లోడ్ ఎంత చేస్తే కరెక్ట్గా ఒక పేజ్ 1 minute నేను కరెక్షన్ చేయగలగాలి. అట్లా చేస్తేనే ఈ బుక్ ప్రింటింగ్ వెళ్ళి ప్రింటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చి స్వామీజీ తను అనుకున్న రోజు రిలీజ్ చేస్తారు. అది ఏంటి మన ఇదే ఈ రథసప్తమి నాడు, ఆయన బర్త్డే నాడు రిలీజ్ చేయాలి. అప్పుడు మొదలైన అన్నమాట. ఇంకా అప్పుడు నాకు ఫుల్ టెన్షన్ అనమాట, ఎందుకంటే నేను కమిట్ అయ్యాను నువ్వు చేస్తానని. టైం చూస్తే చాలా తక్కువ ఉంది. వెళ్ళి స్వామితో చెప్పే కూడా, మీరు అక్కడేమో అనౌన్స్ చేశారు, ఇక్కడేమో బుక్ సగం కూడా పూర్తి కాలేదు, మరి ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు, మీరు ఎట్లా ఇరికిస్తే ఎట్లా స్వామీజీ అని. అంటే ఏం భయపడకు, అమ్మవారు ఉంది, అమ్మవారు చూసుకుంటుంది. ఏ కష్టం వచ్చినా ఆయన చెప్పే స్టాండర్డ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఏం భయపడదు, అమ్మవారు చూసుకుంటుంది, నీ వెనకాల అమ్మవారు ఉంది. ఇంకా అప్పుడు కరెక్షన్ మొదలుపెట్టామంటే చేసి మళ్ళీ విజయనగర్ దగ్గర కర్షక్ ప్రింటర్స్ అని ఉన్నారు, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి డబ్బులు కట్టి అక్కడి నుంచి ఒక కరెక్షన్
అక్కడ ఫైనల్ మళ్ళీ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ మాధవాచారి ఏదైతే డిటిపి చేశాడో ఈ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్కి వాడి దగ్గర ఉన్న దానికి మ్యాచ్ కాదు. సో మళ్ళీ ఆ అక్షరాలన్నీ జంబులు అయిపోతాయి. పాలాగా కనబడుతుంది, టాలాగా కనబడుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ వాడి దగ్గర ఉండే సాఫ్ట్వేర్ వాడిని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఈ మాధవాచారికి ఇచ్చి వీడి దాంట్లో లోడ్ చేయించి మళ్ళీ ఇదంతా ఇక్కడే కరెక్షన్ చేయించి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇట్లా తిరిగి రోజు రాత్రి 11 గంటలకు 11:30 రావటం పనులన్నీ అయిపోయింది. అయింది, చేసాము. అదే చెప్తున్నా కదా, ఎక్కడ అయిపోయింది ఇది చేసి లాస్ట్కి మొత్తం మీద చేసాం. అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆయన 1000 కాపీలకు ఆర్డర్ చేశారు. వాడు చెప్పాడు 1000 కాపీలు అన్నది ఇంపాసిబుల్, దేవుడు కూడా చేయలేడు ఈ పుస్తకం, ఇంతలా పుస్తకం చేశారు మీరు, 1000 కాపీలు ఎక్కడ చేస్తాను నేను, నువ్వు నన్ను సంపదు అని చెప్తే మేము చెప్పాం సరే ఒక 100 కాపీలు అన్నవి రిలీజ్ చేసుకుంటారు స్వామీజీ, తర్వాత 10-15 రోజులు టైం తీసుకొని నువ్వు మిగిలిన 900 కాపీస్ ఇవ్వండి. వాడు మొత్తానికి చేశాడు. కానీ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఒక తమాషా చెప్పాలి, ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తం ఈ బుక్ ఫైనల్ షేప్కి వచ్చి ఇంకా క్లైమాక్స్ స్టేజ్కి వచ్చిందో అప్పుడు మాధవాచారి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చున్నాం. మేము ఆఫీస్ నుంచి వస్తూ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లోనే డిటిపి కరెక్షన్స్, ఇంకా వాళ్ళు కరెక్షన్ చేయటము, మేము ప్రింట్ తీసి మళ్ళీ మేము కరెక్షన్ చేయడం కాదు, ఆన్లైన్ కరెక్షన్. మేము చూస్తూ ఉండగానే వాడు టైప్ కొట్టాలి, ఆ టైప్ కొట్టిన కరెక్టే కదా స్క్రీన్ మీద కరెక్షన్ అయిపోవాలి, ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా చేస్తేనే 1 minute ఒక పేపర్ చెప్పు చేస్తే అందుకోగలం. అట్లా వచ్చిందన్నమాట. అంత జ్ఞానం అయిపోయింది టైం. ఇంకా చేసి కింద మీద పడి లాస్ట్ 3 days అయితే పాపం ఆయన వైఫ్ మా తల్లి ఆమె ఏమంటారు మనం అంతా ఆమె రుణపడ్డామో అనిపించింది. ఇంట్లో పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళ ఇల్లు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా లలిత సహస్రనామాల పేపర్లు, బుక్లు, కరెక్షన్ పేపర్లు, చింపటాలు, పడేయటాలు, ఒక ఇల్లు అయితే ఒక అడవిలాగా అయిపోయింది. పాపం ఆమె ఏమనలేదు, పిల్లల్ని తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్ళి మా బాధ. అయితే ఆ 3 రోజులు వాడు కూడా చెప్పాడు ఏం భయపడదులే మనం చేసేద్దామని చెప్పి మొత్తం చాలా కోఆపరేట్ చేశాడు. ఆయన వైఫ్ అంతకన్నా ఎక్కువ కోఆపరేట్ చేసి పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్తే ఇంకా మేము ఇద్దరం కూర్చొని రాత్రి 10, 11, 12 మీరు చెప్తే నమ్మరు, ఆ 3 నెలల పాటు నేను జస్ట్ నైట్ 2 ఇడ్లీలు, అంతకంటే ఎక్కువ తింటే నన్ను పడేస్తుంది, నిద్ర వచ్చేస్తుంది. నిద్ర వస్తే బుక్ ఆగిపోతుంది. బుక్ ఆగకూడదు అంటే ఫుడ్ తగ్గించాలి, మళ్ళీ పొద్దున ధ్యానం చేసుకోవాలి. 4 గంటలకల్లా పరిగెత్తి ఏంటి లిటరల్గా 11 to 2 నిద్రపోయాను నేను. 11 to 2కి లేవటము, మళ్ళీ 2:30 దాకా పనులు చూసుకోవటము, మళ్ళీ 2:30 నుంచి ఒక గంటన్నర. అప్పుడు ధ్యానం తగ్గింది కదా ఎట్లయినా, అక్కడ ధ్యానం తగ్గించుకొని మళ్ళీ 4 గంటలకలే పరిగెత్తుకుంటూ స్వామీజీ దగ్గర 20 minutesలో గాంధీనగర్కి వచ్చేవాళ్ళం దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి. వచ్చి స్వామీజీని లేపి, ఆయనకు పాపం రెడీగా ఉండేవాడు. స్వామీజీ ఏ మాట ఆ మాట చెప్తారు. ఆయనకు ఒక టైం చెప్తే మనకంటే 2 నిమిషాలు ముందే రెడీగా కూర్చుంటారు. ఆయన నీకోసం చూస్తున్నా అంట. ఇక మొత్తం కరెక్షన్స్ అన్నీ మొత్తం మీద అందించాం. ఆ రోజు ఆయన సంతోషం చూడాలి, ఇక మ్యాక్సిమం సంతోషం. అప్పుడు నీకేం కావాలి అని చెప్పి అడగటం మొదలుపెట్టారు. నేను చెప్పాను నాకేం వద్దు స్వామి, నాకు ఏది అర్హత ఉంటే మీరు అదే ఇవ్వండి, అది ఆల్రెడీ చాలా ఇచ్చారు, ఇంకా నాకేం వద్దు. అమ్మవారి దర్శనం కావాల్సినప్పుడల్లా అవుతాను, ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి మనకు కదా. ఈ వెండి బంగారాలు ఇవంటారా, ఎటు మనకు జీతాలు వస్తున్నాయి, కావాలంటే కొనుక్కుంటాం. పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారు, ఇంకంతకంటే ఏం కావాలి, నాకేం వద్దు స్వామి. అయిపోయిందండి. ఈ స్వామీజీ మేము అంతా ఒక ఆఫీస్ వాళ్ళం, ఈయన మా కొలీగ్ ఒకప్పుడు, మీకు తెలియదామా. లండన్కి వెళ్ళి అది వెళ్ళి అంత అట్లా వెళ్ళారు, మేము ఎనాలిసిస్ సెటిల్ అయిపోయింది. చిరకాల మిత్రుడు కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా మా అందరినీ కూడా మీరు చెప్పినట్లుగా ల్యాబ్ లెక్ తీసుకున్నట్లుగా ఫైనల్ కంక్లూజన్స్, డూస్ అండ్ డోంట్స్, అడ్వైజెస్, ఈ 3 అంటే నా అనుభవం నేను చెప్తున్నా. పాటించండి ఇక మరి అయితే M4 నేను గురువుని కాదు ఫస్ట్, అది కూడా ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్లా చెప్పాలి, గుడికి, అమ్మవారికి, స్వామీజీకి చేసిన సేవ ఎప్పుడూ వృధాగా పోదు. మనకి ఏదో ఒక రూపంలో మనకు మంచిగా చేస్తుంది అది. ఇది నా విషయంలో అయితే ప్రూవ్ అయిపోయింది. తర్వాత భగవద్గీత, లలితా సహస్రనామాలు, త్రిశతి, ఖడ్గమాల, దేవి సప్తశతి, సౌందర్యలహరి, ఇవన్నీ కూడా కుండలిని రూపాలే.
ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్లో ప్రెజెంటేషన్ చేశారు, కానీ ఆ మొత్తం కుండలిని యోగమే. యోగ రహస్యాలు అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. ఆ యోగ రహస్యాలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూర్చొని ఇట్లా ఓపెన్గా చెప్పకూడదు, మీరు ధ్యానం చేస్తే మీకే అర్థమైంది. ఇది కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే ఆ యోగ రహస్యం ఏంటంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. మనకు వచ్చి సగానికి సగం డౌట్లు మనకు ధ్యానంలోనే క్లియర్ అయిపోతాయి. మనకి అది ఇంట్యూషన్ చెప్తుంది, నీకు ఆ రోజు ఆ డౌట్ వచ్చింది, ఆ డౌట్కి ఇది ఆన్సర్ అని చెప్పి ఆ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అయిపోతాయి. తర్వాత ఇవి మొత్తము మన రామేశ్వరానందగిరి స్వామీజీ ఒక కృప మూలంగా వచ్చిందే, కానీ ఇందులో నేను కూర్చొని ఏదో సాధించాను అని చెప్పి అనుకుంటే అంతకన్నా పెద్ద మిస్టేక్ ఇంకోవట్లేదు. మొత్తం సద్గురు కృప అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. ఎందుకంటే స్వామీజీ ఎప్పుడు చెప్తారు, ఈ కుండలిని అనేది ఇది మస్తక విద్య. మస్తకం అంటే మైండ్, బ్రెయిన్. ఇది పుస్తక విద్య కాదు. మీరు టన్నుల కొద్దీ పుస్తకాలు చదివినా చేసినా రాసిన కుండలిని యోగం మీద మీకు ఏమి అనుభవాలు రావు. గురువు సమక్షంలో గురువు దగ్గర కూర్చొని గురువు చెప్పిన పద్ధతులు నియమాలు పాటించుకుంటూ చేస్తేనే దీంట్లో ఫలితం వస్తుంది. ఆ గురువు శక్తిమంతుడు అవ్వాలి. అవసరమైతే ఈ కుండలిని యోగంలో ఏమైనా శక్తి ఉంటాయి కదా మూమెంట్స్, అవి ఏమైనా కాస్త అటు ఇటు అయితే కూడా ఆయన సవరించే శక్తి ఆ గురువుకు ఉండాలి. లేకపోతే మనిషికి పిచ్చెక్కుతుంది. మా చెల్లెల విషయం ఓపెన్గా అది ఇంకొంతకాలం కనుక నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా పిచ్చి పట్టి ఎరగడ పోవాల్సిన కేసు. ఆ డేంజర్ గురువు ఉండాలి. తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు దీక్ష తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ 40 days గురువు సమక్షంలో చేయటం చాలా ఉత్తమం. వీలైనంత వరకు గురువుని ఫిజికల్గా యాక్సెస్ చేసేందుకు. అంటే మీరు ఎక్కడో బెంగళూరులోనో లండన్లోనో ఉండి చేయడానికి పక్కన జడ్చర్లో ఉండి చేయడానికి తేడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూడా మీరు వెంటనే ఒక ఆటో చేసుకునో స్కూటర్ మీద కార్లోనో తీసుకొచ్చి గురువు దగ్గర దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. గురువు సమక్షంలో చేయడం అనేది అంతకన్నా అత్యుత్తమైనది ఇంకొకటి లేదు. అంటే ఇవన్నీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ మూలంగా నేను నా ఫీలింగ్స్ చెప్తాను అన్నమాట. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నియమాలు స్వామీజీలు చెప్తారు. ఒక మంత్ర దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఒక యోగ దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు ఈ నియమాలు పాటించాలి అంటారు. వాటిని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు, ఖచ్చితంగా పాటించాలి. చెయ్యాలి అంటే చేసి తీరాలి. ఒకవేళ మీకు చేయడం వల్ల కాదు, ఇబ్బందులు వస్తుందంటే స్వామీజీకి చెప్పండి. వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ కూడా చెప్తారు. స్వామీజీ నేను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నా కుటుంబ పరిస్థితుల్లో నేను ఈ నియమాలు పాటించలేకపోతున్నాను, ఏం చేయమంటే వాళ్ళు ఆల్టర్నేట్స్ చెప్తారు. మనకే మనం డిసైడ్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ గురువు అండ్ శిష్య ఎట్లా ఉండాలి. నేను మా స్వామీజీతో మెయింటైన్ చేసింది ఎట్లా ఉందంటే, ఒక తల్లి ఒక 2-3 ఏళ్ల పాప ఏమైనా సిగ్గుపడుతుంది తల్లి దగ్గర? ఏం పడుతుంది, ఫ్రీగా ఉంటుంది. వాళ్ళ అమ్మ మీద పడుతుంది, వాళ్ళ అమ్మని పీకుతుంది, ఏమంటారు తల్లి పిల్లల రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుంది పిల్ల కానీ తల్లి కానీ. తల్లి ఎంత ప్రేమ చూపిస్తుంది, ఈ పిల్ల చిన్న పాప తల్లితో ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుంది. అంత ఫ్రీగా ఉండాలి స్వామీజీలతో. అది మీ గురువుతో. అందరు స్వామీజీల సంగతి చెప్పండి, కుండలిని దీక్షించిన అప్పుడు వాళ్ళకి మీ యొక్క నిజమైన ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం అవుతుంది. మీరు అన్ని దాచిపెడితే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది, తెలియదు కదా, మీకే లాస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎప్పుడు దాచకూడదు, గురువు దగ్గర ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి, ఓపెన్గా ఉండండి అంతే. దట్స్ ఆల్. తర్వాత ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మంచి కానీ చెడు కానీ ఏది వచ్చినా సరే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి, 100% ట్రాన్స్పరెంట్. తర్వాత మనకు ధ్యానం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ పని మూలంగా అని మీరు అనిపిస్తే దాన్ని స్పాట్లో కట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మేమైతే టీవీ చెప్పే కదా స్టార్టింగ్లో, టీవీ కట్ చేసాము, న్యూస్ పేపర్లు, తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మూవీస్, ఇవన్నీ మన ధ్యానానికి డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే టాపిక్స్. సో మొహమాటం లేకుండా కట్ చేసి పడేది. ఇప్పుడు ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు, ఎవరింటోనో పెళ్ళి అవుతుంది, మీరు గొప్పైనా పెళ్ళి అవుతుంది కదా, ఎందుకు ఏదో చెప్పండి అంతే. మీ ధ్యానం ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ధ్యానం, పెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే పెళ్ళి, అంటే చాయిస్ మీదే అక్కడ. అట్లా అవాయిడ్ చేయాలి. నేను చెప్పే కదా, ఇది సెకండ్ ఇవ్వకుండా ఎన్ని తిట్లు మా కొలీగ్స్తో మీకు ఎవరు చెప్తే నమ్మదు. వాళ్ళు కొంతమంది బండ బుద్ధులు తింటారు మమ్మల్ని ఏదో బండ పట్టుకొని, సెకండ్ ఇవ్వకుండా చేయి దాచుకుంటుంటే అట్లా అవుతుంది. తర్వాత ఇంకొకటి, ఒక టిపికల్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తా, గాంధీనగర్లో జరిగింది. నేను మామూలుగా ఎప్పుడు కూడా టిఫిన్ తిన్ను, మార్నింగ్ అస్సలు టిఫిన్ తిన్ను, నాకు టిఫిన్ అలవాటు లేదు అసలు మొదటి నుంచి కూడా. డైరెక్ట్గా లంచ్, మళ్ళీ నైట్ 7:30కి 8కి డిన్నర్ చేస్తా. స్వామీజీ దగ్గరికి వచ్చే పద్ధతి ఏంటి, ఎవరు వచ్చినా సరే మాతాజీ వాళ్ళందరినీ ముందు గాంధీనగర్ కింద హాల్లో కూర్చోబెట్టి అందరికీ టిఫిన్లు పెడతారు. ఏంటి స్వామీజీ నాకు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, నువ్వు పోయి టిఫిన్ చేయాలంటే నాకు వద్దు స్వామీజీ అంటే.
నాకు టిఫిన్ వద్దే వద్దు. ఇక లాస్ట్కి నువ్వు ఏదో ఒకటి తిను, ఏదో ఒకటి తిను. ఆయనకి ఏంటంటే అందరూ తింటున్నారు, వీడు ఒకటే తినట్లేదంటే అని చెప్పి ఆయన ఫీలింగ్. వీడు కూడా తింటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన అనుకుంటారు. నేను చెప్పి నాకు అలవాటు లేదు స్వామీజీ, నాకేం సిగ్గు కాదు, నా మాతాజీ వండితే టిఫిన్ తినడానికి, నాకు వద్దే వద్దు అని చెప్తే సరే టీ తాగదా. సరే పొంది ఇంకా టీ అంటే లిక్విడ్ కదా, కడుపులో ఎక్కువ వెయిట్ అది ఉంటుంది, లైట్గా ఉంటుంది కడుపు, మనం ఫ్రీగా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది. నాకు తింటే ఏదన్నా డల్ అయిపోతుంది, అందుకని నేను తిన్నాను. టీ అలవాటు చేశారు. సరే మా మాతాజీ దగ్గరికి వెళ్తే మాతాజీ కూడా పాపం ఇచ్చేవాడు, అలాంటి భలే చేసి ఇచ్చేవాడు. అయితే ఒకరోజు ఏమైంది, ఇట్లా అందరూ కూర్చున్నప్పుడు, ఇట్లా అందరూ కూర్చున్నారు, మాతాజీ అట్లా పక్క నుంచి వెళ్తుంటే స్వామీజీ మాతాజీ పిలిచి శ్యామరావుకి టీ ఇచ్చేవారు. అసలు ఆయన చెప్పకపోయినా ఆమె ఇస్తారు, లేకపోతే ఆమె పోతూ పోతూ శ్యామరావు కిందికి రాని ఆయన ఉంటుంది, కిందికి వెళ్తే టీ వంటి దగ్గర నేను నుంచుంటాను, ఆమె టీ ఇస్తుంది, అంత బాగానే ఉంటుంది. ఈ వచ్చిన వాళ్ళలో ఒకళ్ళకి చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చింది. ఏంటి స్వామీజీ మీకు శ్యామరావు అంటే చాలా ఇష్టము, ఆయన అంటేనే మీకు ఇది, మేమంటే అసలు లెక్కలేదు మీకు అని చెప్పి. అది పాపం అంటే ముందు వాళ్ళు కొంచెం సీరియస్గా అటాక్ చేశారు స్వామీజీని. స్వామి చెప్పారు అట్లా ఏం లేదు, అతను ఎన్నిసార్లు తినమని చెప్పినా తిన్నాడు, కనీసం టీ అన్న ఇద్దామన్న ఐడియాతో నేను టీ తాగమని. వాళ్ళు ఊరుకోలే, అందరితో మాకు లేని ఇంపార్టెన్స్ ఇతనికి ఏంటి అది వాళ్ళు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు అనమాట. తీసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి బాయ్కాట్ అంతే. ఆశ్రమం వదిలి వెళ్ళిపోయారు, అదే గాంధీనగర్ ఆశ్రమం, తర్వాత మళ్ళీ రాలేదు ఇంకా అసలు. అయితే నాకు కూడా బాధేసింది, స్వామీజీ కూడా బాధపడ్డారు. ఏంటి ఈ టీ అన్నది ఇంత చిన్న పనికి మాలిన టాపిక్, దీనికోసం అని చెప్పి ఇంత సీరియస్ అవ్వాలి ఇది అని చెప్పి. లాస్ట్కి మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అంత సిల్లీ టాపిక్ కోసం అని చెప్పి ఇంత శక్తివంతుడైన గురువుని ఎవరన్నా వదులుకుంటారా కదా. అది ఎంత పిచ్చి ఫూలిష్ పని కదా అది. ఇప్పుడు నేను టీ తాగినా తాకపోయినా వచ్చే నష్టం ఎవరికి ఏమి లేదు, ఇంత టీ మిగలదు, అంత టీ ఎక్కడో చోట తాకొస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి ఏమైందంటే నాకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళని హట్ చేసింది. నేను చెప్పే స్వామీజీ మీరు టీ సంగతి చెప్పొద్దు, నేను పోయి మాతాజీ దగ్గర అడిగి తీసుకొని తాగుతాను, ఇంకోసారి చేయకండి ఇట్లా అంటే సరే ఆయన అన్నారు. కానీ వాళ్ళు ఆ క్యాండిడేట్ రాలేదు చివరికి. నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అంత చిన్న టాపిక్ ఎందుకు అని చెప్పి కదా. లాస్ట్ వాళ్ళకే అయింది. తర్వాత లాస్ట్ ఒక్క పాయింట్ వచ్చాము ఏంటంటే, ఈ యోగం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు మలయాళ స్వామి వారు రాసిన 2 మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి. నిర్విఘ్న యోగ సిద్ధి రాసుకోండి, ఇదొకటి, శుష్క వేదాంత తమోభాస్కరం. ఈ 2 బుక్కులు మనకు కంపల్సరీగా చదవాలి. మీరు యోగం చేసినా చదవండి, చేయకపోయినా చదవండి, చాలా ఎక్సలెంట్ బుక్స్ అనమాట. అది చదివితే మీకు ఇప్పటిదాకా ఉన్న ఐడియాలు ఫీలింగ్స్ అన్నీ మారిపోతాయి, మీలో చాలా చేంజ్ వస్తుంది. మంచి బుక్స్ ఆ 2 మనకు మనకి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉంటే. ఒకవేళ శుష్క వేదాంత తమోభాస్కరం ఒక బుక్, నిర్విఘ్న యోగ సిద్ధి ఒకటి. ఒకవేళ ఇక్కడ లేకపోయినా కూడా మీరు తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు, తిరుపతిలో మలయాళ స్వామి మన వ్యాసాస్వామి వాళ్ళది ఒక కౌంటర్ ఉంది అక్కడ, అదేంటి అక్కడ ఒక స్టాల్ ఉంది అన్నమాట, అక్కడ దొరుకుతాయి బుక్స్ అని. లేకపోయినా కూడా దొరుకుతాయి బుక్స్, పెద్ద కష్టమేం కదా, ఎక్కడైనా కూడా దొరుకుతాయి ఇట్లాంటివి. మీరు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కళ్ళ పెట్టినట్లుగా స్వామితో ప్రార్థన చేయించారు, చాలా సంతోషము. ఎందుకంటే ఇందులో 3 ఆస్పెక్ట్స్, ఒకటి మీ సాధన, ఒకటి గురువుతో ఇంటరాక్షన్, ఒకటి మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన బుక్స్, డూస్ డోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఉంటేనే మీకు మంచిగా ఫలితం వస్తుంది. ఎక్కడైనా ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తే మీరు కష్టపడుతుంటారు, చేస్తుంటారు, కానీ ఫలితం రావడం కోసం కరెక్ట్ రాదు, ఫలితం రావాలి. నాకైతే మొహం పడుతున్నప్పుడు అనుకుంటాను మీరు కళ్ళు వస్తుందని. Thank you, sir. Thanks for sharing your experience. Guru Seva Association with Rameswarananda Swamigiri. Your services to temple construction and Annapurna Shala, experience while doing Lalita Sahasranam Parayana, experience while performing Lalita Saptashati, importance of food. Thank you, sir. Thank you. Interactions with Swamiji. Before that, we have to Felicitation to Swami. Felicitation. Okay.
Swamiji to introduction. Okay, before we begin the interaction, his experiences. This was pending for a long time. So more than a year back, I asked him, let us record this. Almost a year or a little more than that. And he told, Swamiji told me not to share with anyone. Fine, I didn't pressurize. I know when Guru wishes, it will happen. It will happen for the benefit of a bigger forum. So this is that bigger forum. His experiences, that day also he told, Swamiji told me not to share even with the fellow sadhaka, but you are asking me to share with the internet viewers. But yes, if it has to happen, it will happen. That's what happened today. So that's what is the Guru Sankalpa, not my Sankalpa. The prerana for this symposium is not mine. All the groundwork is not mine. Guru has triggered, or Goddess has triggered, okay, prerana in one's fellow's mind. The plan in another person's mind. The execution in another fellow's mind. Implementation, execution, all these experiences, sharings. And we don't know. See, across the globe, we don't know. There is something in Europe, there is something in America, there is something in Bharat, many places. But at the right instance of time, they all get connected to make something. So that something, when it is clubbed together, when they all come together and they form as they make themselves as a group and work for a bigger cause, that is what going to help the humankind as such. So the International Symposium on Kundalini Energy for total well-being. Today, if you observe, we began with the session exclusively on the Kundalini Yoga, its benefits across all the three planes, the physical, psychological, and spiritual plane. In connection with this, people started sharing their experiences. Everyone has given good content in this. So today's last session, Shamrover, what he has done. Even though it is last, even though this is the last session of this day, tomorrow we have few more sessions and including Guru Puja. So Radha Saptami. So you have to be here tomorrow by 9. By 9. By 11 we have to complete Guru Puja and then reassemble here and continue the pending sessions. See, in his experiences, whatever he told, there are many things for the spiritual practitioners and few things for the Guru identification as such. The Guru Gita clearly says, Acharyavan Suchehi, he has to, the Acharya, the Guru, how he has to be. He should be clean first. And Brahma Vidya Nishnatha. He should be expert in that field. Brahma Vidya, Brahma Gyan. Gurutvam Tasya Sobhate. Nanyat. So the Gurutvam flourishes in that particular person. Not everyone can become a Guru. So he should have Saucham. This is one of the basic principles of Yama and Niyama. The internal cleaning and the external cleaning, both. And they should have the scriptural knowledge relevant to the field that they are, or the practice that they are talking about. So all this day we have been seeing, yesterday also we were seeing, asanas are there, pranayam techniques are there, within Kundalini meditation there are several techniques. But among all, with this
session of Shyamrao Garu, it is clearly you would have found why people say that Kundalini is not safe. People have, it is a myth. Yes. Why it is a myth, I will explain. But what he has shared is definitely there is a risk in that, but it will not affect you, provided one, you have followed what your Guru says and you have surrendered yourself to the Guru and the Supreme, and you are sincere in the practice. Guru has told you do 1 hour practice. I'll do half an hour and go to the Guru and say that, yeah, I have completed 1 hour. There's a foolishness. You are the biggest fool on this earth. So there, people fail in the process of impressing the Guru, or in the process of maybe as a comparison with the fellow practitioners. Many people do this. If this fellow has done for 1 hour, oh yeah, I have done for 1.5 hours. Is Guru such a fool? Can't he distinguish between the person who has practiced for 1 hour and who has practiced for 1.5 hours? If he cannot distinguish, do you think he will be in that position of the Guru Sthan or Acharya? So let us not try to impress. Many practitioners do these mistakes. They try to impress someone rather than following what they are supposed to and practicing what is told to them. They try to impress. And another mistake is comparison. Why that fellow has got? Yesterday also we touched on this topic. Other practitioners, they will express some experiences. Oh, this fellow has got this experience. I think I should tell a better experience. It is your own experience. There is nothing like good experience or bad experience. It is the experience that you must go through on this path. And it is given to you. And it is exclusively yours. It is your experience, your practice, your elevation. And the benefit is also yours. The benefit is not for the Guru, the benefit is not for the fellow sadhakas. So you have to be yourself always. So some of the things that he was sharing, it recollects mine also. Probably he has noticed me. Ask him how many times I spoke to him in Gandhinagar. And as he rightly mentioned, we were colleagues. And actually he was my senior. He was senior to me at the workplace. I went to my Guru in 99 June. But that doesn't matter. 6 months here or there, that is not the question here. The point that I wanted to ask him is, he came several times at the same time when I am at Gandhinagar. But how many times did I speak to you? He was talking to Swamiji. Fine. I was also talking to Swamiji. But there was almost, maybe I don't recollect it. Did we have at least 2 occasions when we spoke at Gandhinagar? Ante. Ante. Beyond that, no discussions. By the time I went to my Guru, I actually shifted the workplace. I actually shifted to another office. It was also a challenge. So generally, when you are working with the central government, it is a very safe job, right? Central government job is very safe. And that also is not a very small job. It is a prestigious job, actually. Working with Department of Space, where people were talking with respect to satellites, launch vehicles. Psychological point, health point, spinal cord, touches to such different models. Then to the idea of remote sensing and image processing. Department investment satellite launches, rocket launches, launches. That is 600 that
ఉండేది వాసన ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఇది ఆఫీసర్ నేను ఒక రాకెట్ లాంచ్ పెట్టుకొని రాకెట్ జిల్లా చేసి శాటిలైట్ తయారు చేసి అందులో వినడం చేసే పని స్వామీజీ ఏం చెప్పండి ఎమోషన్స్ కుండలిని యోగా కరెక్టే కదా మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఈ పాయింట్ మధ్యలో ఉంటుంది పినియల్ గ్లాండ్ అని ఒకటి ఆ మధ్య డిస్టెన్స్ మీరు కొలిస్తే టేప్ తోటి స్కేల్ తోటి 6 సెంటీమీటర్స్ ఎంతో ఉంటుందని చెప్పి ఎక్కడ చదివా ఆ 6 సెంటీమీటర్స్ లో మీకు ప్రపంచంలో యూనివర్స్ లో ఉండే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ 0 డిస్టెన్స్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ వరకు ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఫోకస్ కనిపిస్తుంది ఈ డిస్టెన్స్ లోనే ఇదే రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ Hypothalamus. That is nothing but Agnya Chakra to Brahmarandra. Between Agnya, beyond Brahmarandra, there is nothing. From starting from Agnya Chakra in the medulla to the hypothalamus, where pineal gland is there. So the most important things are elevating the Kundalini to Sahasrara. What happens? What happens when it is elevated? That everybody is curious, and many theories are there, many books are there. What happens when Kundalini reaches Sahasrara? You can read, you can Google, and you can read a lot of literature. But none of these readings will give you the practical experience. They cannot be comparable to the experience that you get. Once you get the experience, all those books, oh yes, this is what it is. They may confirm you, yes, this is exactly what the experience you have got. And you may get some vocabulary related to that. Oh, this is Agnya Chakra, this is hypothalamus, this is medulla. I didn't know all these things. Pineal gland, why should I know pineal glands and other things? But in the symposium, I have to speak about the total well-being. Suddenly, it's not that I put a lot of effort to get this literature. Few days back, I was just skimming through the books Swamiji has gathered. He also, Buchilingam Garu also saw that book. I got one book. In that, it is clearly saying Vishuddhi Chakra, thyroid gland, Agnya Chakra, pituitary gland, hypothalamus, Sahasrara, pineal gland. And what happens if the gland is not properly functioning? This is all medical science. Today also we heard saying this. If you want, I can explain for hours, but my interest is not to explain to others. My interest or my guru's interest is to get that experience yourself, to say that you have to get that experience. You will get that experience. When the trouble is there, okay, let the trouble come. It is not that you will get a trouble because of practicing. Because of a spiritual practice, you will not get trouble. I have a correction to Shamro here. As he was saying, his sister got the trouble. The trouble was not because of spiritual practice. The trouble was because of the prarabdha. Guru can correct that. Guru can correct that. Only Guru can correct. But many people, unfortunately, what they do is, I started reading Bhagavad Gita. Trouble started in my home. Hence, I stopped Bhagavad Gita. So people try to find an excuse. People try to find an excuse to stop the practice. Why this happens? Why this happens? No, not the fear. Maya is at a higher level, very high level. It is a high plane. Confinement, we are confined to the meditation world. That is one aspect, but not exactly the answer. Any other answers? No, not prarabdha. They are not determined for this. If there is desire is not burning one. That's what I'm saying. They are not determined. They find the excuses why not to do. Yes. So they got, because of some past punya or past births, accumulation of punya, they got the interest to enter into the path. But the reasons for not continuing are not these problems. The only reason is not having the determination. Yes, I want to achieve this. Tivra samveganam asannaha. This is what Patanjali Yoga Sutra says. So
So many people ask this question, when will I realize, or when will I get this self-realization experience? Patanjali Yoga said the scriptures have the answers. It is not that I'm erudite. I'm not an erudite. However, but for the relevant topic, the answer comes like this. Tivra Samveganam Asanaha. What Patanjali is saying is, if you have the dying need, if I don't get this, I'm going to die, then it is there for you. They are the Uttamadhikaris. Remaining are Madhyamadhikaris. They will continue, but they will not have that higher degree of achievement. The want for achievement, they will not have. The third category is Uttama, Madhyama, Adhama. Adhamadhikaris. They will do, Shamra has got this experience, I will also try this. And probably their past births, Punya, and some Guru Anugraha, or Ishwara Anugraha, Antakarna Anugraha, Shastra Anugraha, all these came together and they entered into the path. Seeing Shamra or someone else, they will do it. They will do for maybe a year, 2 years, 10 years, 20 years. They may do for lifetime also. They may continue, but they may not get the fullest benefit unless they have the determination, the highest degree of desire to achieve. So the first and most important thing is, this is what Sadhana Chittaya Sampatti says, Mumukshatva, Moksha Apekshaha, iti Mokshaha. Moksha Apeksha is not just, I want moksha, I want self-realization, not to this level. Come whatsoever it may be, I have to achieve this, I want to achieve this. That highest degree of achievement, if you have, you will get it in minutes. Vivekananda Swami got it in 3 minutes. Samadhi state. And Ramakrishna Paramahamsa could not come back for 6 months. I think almost 6 months he did not come out of Nirvikalpa Samadhi. His Guru Totapuri had to literally open the mouth, push some food into his mouth and beat. After 3 days or 4 days, he has to beat and wake him up, or bring him out of that Samadhi state. Did we ever want to get Nirvikalpa Samadhi? Including me. This is not just a question to you. So if it is given, can we sustain? No. After 1 hour, I have a call. I have to go home. So please don't. No. You give me Nirvikalpa Samadhi for 1 hour. It's okay for me. Are they not contradicting? I want Nirvikalpa Samadhi and for 1 hour. So these kind of observations have to be made. That's what yesterday was also I was mentioning. There are a lot of practices, but the first and foremost important thing is you have to identify what you want. Artho, Ardhagti, Jignasu, Jnani. These 4 categories. So where do you fit in these four categories? Do you want money? Ardharthi. You want to come out of some trouble? Artha. Jignasu. He has curiosity to know. Means when that desire is becoming one very deep desire is there. When the desire is and in front of Guruji, when we say that suppose somebody's desire is to get money, and because some other people may be asking for devotion or moksha or something like this, but in the company of Guru, his desire of money will be completed only. Even if he physically says that I want salvation, he will not get it because his true desire is of money. So when any Guru blesses the disciple, so his true desire will be fulfilled. Even if he physically says that I want moksha, this will not be because desires will be fulfilled. Whatever we say only verbally, that energy does not actually receive that because it has its own language. So verbal, we cannot be full energy by words. The most important thing, what is the most important thing in this conversation?
You must have Trikarana Suddhi. If you don't have Trikarana Suddhi, you may desire something, you may ask something, but finally you may get something else. Suppose you go to a Kalpataru, Kalpavruksham, we all know Kalpavruksham, right? The desire fulfilling tree. You go beneath that and you wish whatever you wish, you will get it. Somebody went beneath that, and they thought, oh, if I wish a wrong thing, if I wish, say, he was fearing, oh, if I ask for a devil to be seen, I think I may see a devil. Immediately, the devil is in front of him. Thus, Kalpataru simply does fulfill whatever you want. Swami, I think our blend is under this you, whatever this thing happens. In one school of thought, the Kalpavruksha Chakra, there is one chakra named Kalpavruksha Chakra between Manipura Chakra and Anahata Chakra. So that's a different science, slightly different but related to Kundalini. So the Kalpataru or the Kalpavruksha is within us. This is what in Lalita Sahasranama when we read Chintamani Gruhe, Chintamani Gruha Madhyastha, Chintamani Gruham. Then there is no chinta in that. No problem, no sorrow, no miseries. Where is that? Chintamani Gruha, Sudha Sagara Madhyaste, Chintamani Gruhe, Ratna Mantape. Where are all these things? Yesterday, the Brahmagyani was saying Akhand Jalam protected by Dhananjaya Vayu. Yes, Pancha Pranas, Pancha Upapranas, or the Pancha Vayus and Pancha Upavayus. They are all in this. And are they different? It is actually the same life force which is taking a different name based upon the functionality. We are breathing air, we are exhaling air. But within the same prana, the same pranavayu is helping the circulatory system to function, respiratory system to function, digestive system to function. Every system is controlled by the same prana. But when it is functioning, it is, you can correlate with something. Say, for example, our person Rajeshwar is there. When he is here, he is a disciple. When he goes home, his husband, his father, and his neighbor to somebody. And when he goes to his office, school, he is, yeah. So when he teaches something, that particular subject expert he is. So it is the same prana. You can correlate all the scriptures. Essence is the same. All the Upanishads are more or less saying the same thing. It is not that I have read 1008 Upanishads. No, not even 108, not even Das Upanishads completely. But Malayala Swamiji has clearly mentioned, you understand one Upanishad, you will have the knowledge of all Upanishads. Yes, it is true. I tried, I won't claim I understood Kathopanishad, but I can say that I tried understanding Kathopanishad. Every day I used to read one chapter. Whatever is mentioned in Kathopanishad is there in Bhagavad Gita. Whatever is there in Bhagavad Gita is there in Lalita Sahasranama. You can draw almost word to word comparison. You take Lalita Sahasranama, read one line, read one nama, you will find its equivalent in Bhagavad Gita. And in Bhagavad Gita, it was clearly mentioned, it is Upanishad Sara. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Sri Krishna Arjuna Samvade. So again, in continuation to what was mentioned yesterday about about hundreds or thousands of practices, you have to stick to one practice, and which should be a virtuous practice. And to know that it is virtuous practice, you have to go to the right guru and follow sincerely. Again and again I say, one guru is enough, one mantra is enough, one devata, Ishta devata, one, it should be one. Then you will be one. At least that's what I strongly believe in, and I strongly preach, and I strongly try to practice. Yes, attachment with guru, it can be in many forms. Like when you Navavidha Bhakti, they say,
with Guru also you can have those Navavidha Bhaktis. Because Guru is none other than the Paramatma. Guru is not just physical form. The Paramatma in the walking and talking mode to us is Guru. And finally, the Guru is none other than the one within. Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurteye Namaha. This is what Dakshinamurti Stotra says. Ishvara, the God, Guru, Atma iti, Murti Bheda Vibhagine. So they appear differently. But at the highest level of practice, this is what exactly is the non-duality, the Advaita Siddhanta. And that is what is Murti Visarjan. Murti Visarjan is when the energy is realized, then all forms. So Murti is no more than there. Swamiji used to often say one thing. The darshanas happens. It is good. Devi darshanas and for some dreaded or fearful darshanas, they may also have. But if you have to progress further, there is more to that. Yadrusyam tan nasyam. Swami used to always say this. Yadrusyam tan nasyam. Beyond that you can go. That's what even a great person like Ramakrishna Paramahamsa struggled to go beyond that. He was not willing to go beyond that. Everything is Amma for me, goddess. Then why should I think about something which doesn't have form or which doesn't talk to me? But Totapuri changed his perception. His Guru, Ramakrishna Paramahamsa's Guru, Totapuri, changed the perception. And like Shyamraji has mentioned, we are all in the very raw form. And he entered to Guru, he surrendered to Guru probably at the age of 40, as he said. Around 40. Mine was much below that. So, more interested. More vigorous, more rigorous, more ferocious. Many more were there. But nothing on the wrong side. I told in the morning, I think, I used to do 108 Surya Namaskaras. If I start Surya Namaskara, 108 I have to do. I did like that almost 52 weeks or so. So that was purely in the interest of physics. Suddenly, one day it happened. The path shift. In movies they show, no? Suddenly something happens to that person, like Annamaya movie or something they say. And this fellow changes the path. It happened to me. I went to Guru. All that attracted me was that word Kundalini Yoga. I know nothing about Kundalini Yoga, but I went. It's all a big story. But if you have any questions, we will take. My personal experiences, we can share any number of times. That's not relevant now. So for the total, yeah, please. Sir mentioned about Maya. There is also misconception about Maya because Maya is mother and without Maya. Like if anybody in your family is there, son is Jewish, so we used to be taken to hospital. So somebody asked, "Oh, your son is Jewish," so taken to hospital. Oh, I have no Maya. So only Maya helps don't Maya that part. To explain the Maya, there is a good story actually. One person used to do this, some cattle he has. Every day he takes them for grazing. End of the day, he brings them and ties them and closes there is a separate area for tying the cattle. So one fine day he fell sick. He could not take the cattle for grazing. He called his son, little son, hardly 10, 11 years, and told him, you take the cattle for grazing today. I am not able to move. So he goes there
He gets stunned. Actually, none of the cattle were tied. None of the cattle were tied. Only the gate was closed, but none of the cattle was tied. But they are not moving even 1 inch from their place. So he opened the gate. He thought they are not tied. So it is the time for taking their breakfast, lunch, dinner, whatever. So they will come automatically out. He was patiently waiting. They didn't come out. He went inside. He tried to go out, go out, go out. He tried a lot. None of the cattle moved out of that. Surprised. What is this? No, not even one cat, that animal was tied with any rope. So he came back to his father. Father, I opened the gate, but cattle is not coming out. You said you have tied the cattle. No animal was tied actually, but still they are not coming out. Then father took some energy and came out and showed his son. Oh, I did tell you this. Okay, now you watch. Okay, he went to one animal. He pretended as if he's untying that. Immediately that jumped out of the gate. He did the same thing to one or two and showed, okay, you do this to other cattle. Okay, son tried that and all cattle came out. What is that? Is it not Maya? Are we different from that? There is actually any bonding? Is there any bonding to anyone? Where is the bonding? You tell me. We will use big words, Maya, responsibility, this, that. Where is that? You tell me, you show me. I have no. I have a lot of responsibility. I cannot do this. I cannot do spiritual practice, or I cannot read Bhagavad Gita. No. What if I'm not there? What will happen to my family or my workplace? You tell me, where is the bonding actually? Is there a bond actually? Yes, bond is there, but where is it? That is nothing but Maya. That bond is here. You felt, okay, this is my responsibility. You felt this is what I should do. You felt this is my brother, this is my sister, this is my something. One of the gurus has said that mind at play is mine. Huh? Mind at play is mine. Huh. When it starts. So there are a lot of expressions. Expressions are beautiful. Vocabulary is good. But the essence is, there is nothing like bond. There is no bonding. You are mukta. You are a free soul. But we don't accept that. We don't realize that. So, did you people enjoy these 2 days? We have, it is like more of enlightening than I have a note. Please. Like in the morning also when I had started introduction, I said Vagardav is Samprakto Vagarda Pratipataye Jagatapitara Vande Parvati Parameshwar. You asked us to confine to one God. But according to our own home structure, when we have a temple in our home, we have Kula Daivam, we have Adhisthana Daivam, and we have Grama Daivam and Ishta Daivam. There are 4 different gods. So how can we, who is going to listen us is one question. Like if you ask us to take only one God, he is your God. And when he is existing in 2 forms, but we know that he is one, either Shiva, if you call him Shiva, he is Shiva. If you call him Prabhu Vishnu, he is Prabhu Vishnu. Both are one, but we see him as Nirakara Rupa in Linga Rupa, and we see him as Sakshatkara Rupa and decorate him in the Vishnu. And Venkateshwara is like the richest god, but all the riches is in Vibhuti, that is Bhasma. So we can how to identify and find our own one God for us. I have, when you started your education, did you know what you were? No, I had no idea. Did you know which school you should enter? No. Okay. Did you know which subjects you will excel in? We knew nothing as a kid. Literally nothing we knew. Father or parents have admitted you
into some particular school because they thought it is a good school. You never asked this question, why only this school? Did we ever ask why only this school I should study? Or why only this subject I should study? At least until 5th class or maybe up to 10th class, we never had these questions. These questions started arising. Is this better or is this better? These started arising. We are getting these questions after little awareness. So point one is, your question indicates your increasing awareness. Is that right? Now, the confusion is because of knowing something. If you know nothing, no confusion, no doubt. So you are becoming little aware. You are becoming little interested in the content or the topic. That is an appreciable thing. But having said this, there are two answers I can give. One, you blindly follow what you want. The two, you approach from some right person and do what he says. Any of these paths is okay. Any of these paths is okay. Initially, the topic is about having multiple gods which want to follow. So either you follow whatever you like, one among them, not all, or you approach the right guru and ask him what is appropriate for you. Both will take you to the same thing at the end. But many people have this doubt. In Hinduism, they have lots of gods. Yes, what is wrong in that? What is wrong in that? See, if I want to eat, my mom is there to cook something for me. But am I asking you? Am I just asking, give me something to eat? No, we'll ask, give me breakfast. After a couple of hours, we'll give me lunch. After a few hours, I'll ask, give me dinner. And is she preparing the same for me? Morning something, in the lunch something. See, we know the lifespan of what you eat is hardly few hours. In few hours, it becomes useless. For that itself, we will have so many things, so many choices. Don't we have so many choices? And God is something which is eternal and which is bonded. The actual bond for you is with the God or the Supreme, which will be there for several births. Until you get salvation, you are bonding with the God, whether you accept or not, whether you call him as God or not, whether you accept the God exists or not, even if you are an atheist, that bonding is not broken. So what is wrong in having so many choices there? For few hours that lasts, we have so many choices. You give me this chutney, you give me that, whatever. So that is a logical answer, but not the actual answer what I want to say. But logically, there is nothing wrong in having multiple gods in Hinduism. And every god has a purpose. So the same Supreme is playing different roles at different occasions. When he is saving, he is your protector. When he is feeding, he is sthiti. He is helping you to survive. And when he is curing some disease for you, he is Dhanvantari. And when he is giving you the education, he is Dakshinamurti or Hayagriva or Saraswati. So what? All three are giving education. You want to worship Hayagriva, the Vaishnava Avatara, or Dakshinamurti, the Lord Shiva, or the goddess form, Saraswati. It is because ancient times, our sages, they have done a lot of experimentation. The tapasya was not just tapasya, or not just sitting idle or sitting quiet. They were actually doing a lot of research by introspecting. With each syllable, with each mantra, what if I change this order and do a practice? What will I get the result? They have codified that. They are the mantras. They are formulated. They are the formulas. They are nothing but formulas. When we say E is equal to mc square, we accept that this is the relation between energy and mass. Why we are not in a position to accept this mantra is a formula to reach that God or please that God? Yeah. Yes. Yes. They are the formulas. They are taking you. They are connecting you.
with the supreme energy. So they are the channels to get connected to the supreme energy. This is what sages have done, the experiments, and they have identified the results. They have codified the results. And for the benefit of the humankind, they have passed those results to us. You do Panchadasi, you will get this benefit. Next, if you want, you go to higher level, you do this, you do that, you do this. So it is for the Guru to identify what is appropriate for us, which was already mentioned. It's a real, indeed, it's a good interaction, good experiences. So I think the well-being concept is addressed very well in today's session as well, like yesterday's session. And it has been covered in a wide manner today. Every plane was touched. Okay. Thanks to every speaker through this forum now. And we will meet again for the third day session tomorrow. Over to our organizer, Krishna Prasad ji. Thank you so much. Thanks to all participants. Tomorrow's session starts at 8 o'clock. 8 to 11 activities at Dhyana Kendramu related to our Rameswaranandagiri Swamiji Janma Jayanti. 9 to 11 live streaming is there related whatever the activities going to be live streaming. From 11 to 11 from 11:30 onwards our session starts. Dr. Ravikumar Saxena, oncologist, is going to talk about awaken your energies, heal thyself. After that, Swamiji will give a speech. Afternoon session, along with the Dr. P.B. Paninder experience, panel discussion is there. Even in that panel discussion also, whatever doubts, whatever questions are there, that we can clarify with our Swamiji and with the panel. After that, valedictory session with Vice Chancellor Professor G.S.R. Krishnamurthy, National Sanskrit University, Tirupati. Thank you. Request Swamiji to felicitate Shamrao Garu. Arrange it, you can give it to someone, or you can reserve it as a gift on this occasion. Was date in 27. Swami Devan's were this. I reach out to schedule to this. Okay. Part of the activity.
was able to receive. Swamiji, request you to conclude this meeting. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शम्भो शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शम्भो शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शम्भो शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा नारायण 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 हरि ओम तत्सत् सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु ओम तत्सत् जगदम्बार्पणमस्तु ओम तत्सत् Recording stopped.